Good morning, dear learners. Welcome to teaching learning session of sociology. Today we'll discuss about the quantitative methods of inquiry. In our previous lecture, we discussed about the qualitative method of inquiry. Right? In BSOC 134, we discussed the various methods. We discussed about the objectivity. We discussed about phenomenology. We discussed about qualitative method of inquiry. We discussed the feminist approach. Today we'll discuss about the quantitative methods of inquiry, and this is one of the important method of inquiry, right? Whenever we inquire the things, right? Whenever we think to research about something, then there are two methods, and we adopt one of the methods, that is the either quantitative method or the qualitative method, or at times both, right? What is the quantitative research? Actually, quantitative research, the presumed assumptions are tested by setting up the tentative statement or hypothesis that is either supported or nullified. In qualitative method, we actually try to explain, we observe the thing, and we try to explain it, we try to interpret it, right? In qualitative method, we use the ethnomethodology, phenomenologies. All these are covered under the qualitative method. In quantitative method, what we do, in quantitative method, we presumed certain assumptions, right? And then we try to test those assumptions, right? Those assumption, or those tentative statement, that is either supported or nullified. Here, one word is there, that is hypothesis. What is hypothesis? Okay, in see, in quantitative method, we make some objectives, and according to objective, we frame some hypothesis. What is hypothesis? Again, it is an educated guess. An educated guess is hypothesis, or presumed assumptions are hypothesis. We presume that this will happen or this happens, right? Presumed assumptions or an educated guess is an hypothesis. And in quantitative method, we try to either accept those presumed assumptions or guesses, or reject those guesses, and on the basis of that, we conclude whether this is correct, what was our assumption was correct or not, right? That data was done, the test is done through the data collected, which finally decide the fate of hypothesis. In quantitative method, we collect the data either through primary, it could be either primary data or the secondary data, right? And on the basis of those data, which we have collected through primary sources or through secondary sources, we check and test those presumed assumptions or educated guess known as hypothesis. And on the basis of those data, either we accept the data or we reject the data, right? The objective measurement with a high quality of reliability and validity is designed to collect the data. We frame the objectives, and then we frame the hypothesis. Means our guesses, that is assumed presumed assumptions, right? As I told you, that on the basis of data, we either accept the hypothesis or reject the hypothesis. And when on the basis of data, we either accept or reject, how can we collect the data, right? There are the various tools through which we collect the data, right? And it is very important that these tools should be reliable and valid, right? Reliable and valid means when we use that tool again and again, it should produce the similar kind of a result, or when we collect this data from the same group, it should show more or less the same type of results, right? Then that tool is known as reliable and valid. It is important that your tool should be reliable and valid. Reliable means on which you can rely. You must be sure that the tool which you are using is the correct tool. Until and unless your tool is correct, how can you say that whatever data you have collected is right or not? It is important to collect the data
through valid and reliable. Reliable means you on which you can rely, right? That is reliable. And valid is that it is doing, it is solving the purpose, right? That is valid. You are using a valid tool, you are using a correct tool, right? You should not use the wrong tool. If you will use the wrong tool or the wrong tool to collect the data, then it could increase the chances of human errors, right? Type 1 error and the type 2 error. If there are errors, then you cannot generalize your result, then the research will be waste, right? So it is very important that the tool should be reliable and valid. Tools, what are the tools? Like questionnaire is a tool to collect the data, right? Observation is again a tool to collect the data, right? Yeah, and then when you collect the secondary data from various sources, then again you use various types of the tools, right? So your questionnaire or whatever tool you are using, right, it should be valid and reliable. That is, you can rely on that tool and should be able to solve your purpose. It should be, framed in such a way that it should solve your purpose, right? Next is the information is analyzed by using the statistical procedure and hypothesis testing. See, in quantitative method, it's not that easy as it seems to be. Actually, in quantitative method, what we do is, first of all, it is very important to frame the topic, right? As everyone said, as per Max Weber, the value plays an important role in formation of the topic. Then, after the formation of the topic, the researcher should be unbiased, right? Right. Then it is important to frame the topic. After framing the topic in quantitative method, what we do, we frame the objectives. Right, we go through the literature review. What has been done in the previous researches, whether someone has worked on this topic or not. If yes, what was their result, what was their assumption, and what result they got. On the basis of that, we try to find out the research gap. Is there any research gap, right? From the literature review, we try to find out the research gap, and then we frame the objectives. On the basis of the objective, we frame the hypothesis. We assume certain things. There are again, what is hypothesis? An educated guess. We frame the hypothesis, and after that, what we do in this process, all this is known as the research methodology. We frame the hypothesis, we select the population, then we decide about the sample size, right? What should be our sample size. Then we use the various tools to have, then we decide how we'll collect the data, right? We decide upon the tools to collect the data. After deciding on the tools, right, we start collecting the data, and after collecting the data, we tabulate that data in the required format. In what format we need it, we tabulate it. And then after tabulating it, we use various statistical methods and procedure to analyze that data, right? And on the basis of those analysis, we either accept the hypothesis or reject the hypothesis. This is a framework of quantitative research, right? The researcher tests the theory by specifying narrow hypotheses and the collection of data to support or refute the hypothesis, right? As I told you that on the basis of the literature, review of literature, we frame the we try to find out the research gap, and on the basis of the research gap, we frame the objective and the hypothesis, and on the basis of the test of the hypothesis, we try to test a theory, right? And on the basis of the test of the hypothesis, we either accept or reject our hypothesis, right? The researcher tests a theory by specifying a narrower hypothesis and the collection of data to support or refute the hypothesis, right? Quantitative research gained ground mainly in the 19th and the 20th century.
The main purpose of quantitative research is to investigate the causal relationship between variables. See, in if we would try to find out in 19th and 20th century, this quantitative method got the uh, ground, right? It gained the ground. Then the main purpose, what is the main purpose of quantitative research? The main purpose is to investigate the causal relationship between the variables, right? What is variable, right? A variable, we know the meaning of variable, whose the variable is that thing which is not constant, right? Anything which changes is a variable, right? And we try to find out the causal relationships of the if we try to find out, if we want to find out the causal relationship, what is the reason, what is the cause and the effect of one variable on the another, right? Then we use the quantitative method if we try to find out or investigate the causal relationship between the variable, a variable whose value is not constant, which changes, right? Which changes with time, place, situation, or because of any of the reason. Variable, let's take an example. If I want to say, if I want to find out the impact of the income on the purchase power of consumer, right? In this, the income is one variable, and another variable is their interest or the purchasing power, right? How much they purchase, or the impact, or if I try to find out the impact of the age, whether age has any impact on the interest, right? On the shopping interest, right? So whether they prefer to on the online shopping, right? It has any is there any relationship between the age and online shopping interest? Or then there are the two variable, we want to find out the impact of, is there any relationship between the age and the online shopping behavior, right? Or if I try to find out the impact of stress on job satisfaction, right? Yeah, so there are two variables. I want to find out the causal relationship. Is there any relationship between these variables, right? Say if stress is less, my hypothesis is if stress is more, then if there is no say null hypothesis could be there is no impact of stress on the job satisfaction, or alternative hypothesis could be there is a direct relationship between the stress and the job satisfaction, right? Stress increases or job satisfaction increases, or there is an indirect relationship, that is with increase in the stress level, the job satisfaction level goes down. It could be a null hypothesis, right? So in quantitative method, we try to find out the causal relationship between the variables. It could be between the two variables or more than the two variables, that depends. Then statistical data collection is initiated through advocate selection of observed behavior of samples, and the data analysis is usually done in numerically objective form. See, when I have decided my topic, after decision of the topic, I have decided the population under study, and then we decided about the sample sizes and everything, and sampling procedures and the sample size, right? And then this statistical data collection is initiated through various tools. It could be through observation, it could be through questionnaire, or it could be through any other method, right? Then we try to collect the data, right, from the population under study, and we collect, then we decide the sample size, and then we collect the data of that sample size, right? And it is important that the data collected should be quantifiable, right? Then we quantify that data, right? Quantitative research is considered to be the objective, precise, systematic, causal, and far wider in range. See,
qualitative data, that qualitative research is nothing but the explanation, right? Right, it's an explanation, how the researcher explains or interpret the things, right? But in quantitative research is considered to be objective. It is very precise, systematic, and causal, and far wider in range. It is in contrast to the qualitative research, which is more subjective, concentrated and dense, and carried out on a small number of subjects. Yes, as I told you, that qualitative data, it depends on the researcher, and the researcher tries to explain the phenomenon with his or her perspective. And this qualitative research is carried out in this small number of subjects, while the quantitative research, we try to carry out this quantitative research on the considerable number of subjects, right? Uh, then, what are the characteristics of quantitative research? And in quantitative research, it is very important that your data should be normalized, that your data should not be skewed, right? If your data is not normalized, or if your data is skewed, then you cannot generalize the results, right? So you should choose the sample, that the sample size should depends on your population size, right? There are the formulas on the basis of which you can calculate your population size, and you should calculate your you should calculate your sample size, not the population size. How could you? On the basis of the population, you can calculate your sample size. There are two formulas for the infinite population, or for the non-number of population, and on the basis of these formulas, you will come to know about the sample size. And that sample size, if you collect that sample, that it should be that the data should be normalized and should not be skewed, right? It is very important. It is one of the assumption in quantitative method. One important thing is there, that in quantitative method there are certain presumptions, right? There are certain assumptions which the data should meet, and if data meets those assumptions, then only you can carry out the researches. And one of these is the normalization of the data, and there are various another, right? But in qualitative method, there are no such presumptions. There are nothing like that. Those assumptions should be met, then only you can carry out the qualitative data. This is the basic difference, right? In quantitative methods, there are certain assumptions. It is required to meet those assumptions, then only you can generalize the results. In qualitative method, there are no assumptions, predefined assumption, which is important to be made. Other You can carry out the data, you can carry out the research or the analysis of the data, even when those assumptions are not met, right? Because again, the quantitative data is objective, precise, and more and the scope is wider. And qualitative method, it is subjective type of a research, right? Characteristics of quantitative research. Quantitative research tends to present observation in terms of number or numeric, as the name indicates, quantity. So, quantitative research tends to present observation in terms of number or numeric. So it should be in numeric. The research tend to present the observation in the form of numbers, on which we can carry out certain arithmetic operations. So it is very important, right? So it is important that the quantitative research tend to present observation in terms of number or numeric, right? Next is another common characteristic of quantitative research is its tendency to engage more of empirical methods and statements, right? It should be We should be able to quantify the data. The first thing is that, and then second is it is that it should engage more of empirical methods and the statement.
The technique applied for gathering data in quantitative research are many. Right, right. There you can use many tools or the techniques to gather the data in quantitative research. Right, you can use. There are the n number of tools available which you can use to gather the information. But these information should be in the quantitative terms. There are various tools and techniques available, right, to gather the data in the quantitative method. The mostly included the interviews, questionnaires, and experimental research. These tools would be your observation method. Again, observation is an important method, right? Then interviews, when you conduct the interviews, when we use this tool interview, we use the interview tool when our sample size is small, right? Suppose if I have to, my sample size is say 10, 12, 15, then it is possible for me to conduct the face to face interviews or telephonic interviews. There are various type of interviews which you can conduct. That is, it could be the face to face interview, when you ask the questions and you get the answer, and when you note down the answers and then you tabulate and quantify those answers, right? It could be through telephonic interview when you call someone and you get the responses. Right. Interview could be semi structured or the structured or unstructured interviews. Unstructured interviews, when you have not framed the question previously and you spontaneously ask the question, it is unstructured questionnaire. Unstructured, right? Structured interview is when you have framed the questions previously and you just ask precisely those questions. That is the structured type of the interview. And unstructured and semi-structured is you have framed certain question, and then if something came in your mind, you spontaneously ask that question too. Then that is semi-structured type of the interview. That depends on the type of the research you want to carry out. That depends on the data you want to collect. And it could be structured, unstructured, or semi-structured type of the interview. Normally we prefer to carry out either structured or semi-structured type of the interviews, right? Another technique or the tool used to collect the data could be a questionnaire, right? When you frame the certain questions, right, and it could be either objective, the answer could be in objective form, that you have to choose one or more than the one options given, right? And or it could be subjective, basically with subjective type of questions. That depends, but you have to again, in subjective it is difficult to quantify that, right? We normally give them the option and ask them to choose one, right? Or two, that depends again, right? So questionnaire is again another tool which is used to collect the data, and then we quantify the data which we collect through the questionnaires. Then again, there are many type of the questionnaire. There are many scales used to frame the questionnaires, right? And the experimental research is another tool, right? However, numerical data is collected and analysis is done through mathematically based model, steeped in statistical technique. Then, when we collect this data, then we codify this data, right? It is very important to codify this data, right, or to tabulate that data, right? At times we get the answer, then it is important to convert that answer into numeric form, and it should be tabulated in a form, in a frame that we want. Suppose if you are asking about the gender, right? If you have there is a question, what is say, if you want to know whether the male prefers online shopping, or whether female has more interest in online shopping, then you ask for the sex from the respondent, right? What is your sex? That is male or a female or another gender, right? Then it is important, male, female, or another gender. Then it is very important to codify this, tabulate this, and it should be in the, this question, this answer should be in the gender form. Suppose for male I have given a code 1, female 2, and another gender is 3.
right? Then it is important to codify and tabulate the data or tabulate the responses which you have collected using your tools. So it is important in quantitative method to tabulate, codify, and the tabulate the data in a required format, right? And there are various statistical techniques available which could be used to analyze the data after codifying the data, right? We use There are various statistical techniques available. On the basis of those statistical technique, right, that depends on our hypothesis and the objective, we choose the statistical technique we could apply on our data, right? Say the statistical techniques like t-test, pair t-test, independent t-test, or it could be ANOVA, it could be chi-square test, it could be regression, it could be correlation. There are various techniques, right? There are various techniques available, right? Parametric, we divide it into parametric test and the non-parametric test, right? In parametric test, there are certain assumptions which is required to be met, like pre-test and ANOVA or correlation, regression, or the chi-square test is both parametric and the non-parametric test. And non-parametric test is in non-parametric test, it is not required to meet the assumptions, right? There are many type of non-parametric statistical techniques available, like Mann-Whitney U test, right? Chi-square test is even a parametric and a non-parametric test. So on the basis of this, we choose, on the basis of our objectives and hypothesis, we choose the required statistical technique which uh, we should use, and then we try to analyze our data, right? Then quantitative research measure social reality in some form or other, but usually in a precise, objective, and integral shape. Difference between the qualitative and the quantitative research. We discussed about the qualitative research, and now we know much about the quantitative research also. Qualitative research intends to explain the inference in terms of individual units, right? So in qualitative research intends to explain the inferences in terms of individual unit. In qualitative terms, it is in qualitative research is a subjective type of a research. In qualitative research, we try to explain the inferences in terms of an individual units. But one things it is important, that is that symbolic interaction, Varsthane, or all these comes under the qualitative or phenomenology or ethnomethodology. All this comes under the qualitative techniques. See, so qualitative techniques intends to explain the inferences in terms of individual units. It should come under the individual units. Qualitative research tend to split up each phenomenon into individual cases to facilitate the mode of explanation. Right? See, in qualitative, we try to inference in terms of individual units. We try to explain each and individual we try to explain or infer each and every individual unit, right? And the second is qualitative research tend to split up each phenomenon into individual cases to facilitate the mode of explanation, right? In qualitative research, what we do, we split up the phenomenon into individual cases, and we try to explain or infer the mode of explanation accordingly. The core goal of qualitative research is the explanation of outcome in individual cases. In qualitative research, we try to study each and every individual case separately, and the core of this qualitative research is the explanation of outcome in individual cases. What is the outcome? Why someone has behaved in a certain way? Why an individual reacted in that certain way? Right? So we try to explain the outcome of the individual cases.
explanation of outcome in an individual case. How in we take up the each individual case and then we try to find out this, right? And we try to explain each and every individual case, right? Stages of quantitative research. In quantitative research, there are differences of many kinds between the qualitative and the quantitative research. There are differences, no doubt. There is still some phases which are common in both qualitative and the quantitative research. Problem formulation, design of study, data collection, data processing, data analysis, interpretation, finding, and the research report. Right. So. We were discussing about the qualitative and quantitative research. Qualitative research, these are the things. In quantitative research we try to explain a population by taking up a sample of that population. We don't try to explain each and every individual. In quantitative research we try to explain the behavior of a population. It is more objective type of this, right? And the it is actually the quantitative research is explanation of outcome of the population rather than the individual case, right? So stages of there are various stages of quantitative research. When we carry out the quantitative research, we go through the various stages, right? There is a proper well defined framework of the quantitative research, right? Like first phase is the problem formulation, then the design of the data collection, data processing, data analysis, interpretation, finding, and writing a research report. I'll explain it one by one. Problem formulation. The first step is the problem formulation. The first step or the first stage of the quantitative research is the problem formulation. Problem formulation is a tricky step in quantitative research where we pose a question to assess the mood of the entire setting. It is necessary that the research questions are lucid enough to be comprehensive for the respondent, and research questions before being posed are always screened for their practicality and their feasibility of implementation. Right? See, it is very important to formulate the uh, research problem, and it is a very tricky step in the quantitative research that you should frame the this problem in such a way that in such a way that it should be lucid enough and to be comprehensive for the respondent, right? Right. And before framing the problem, one should do the feasibility study. Is it possible to carry out the research on that, right? That is the research question before being posed are always screened for their practicality, their feasibility study of implementation. Can we implement that? Is it feasible to carry out that research? Right, followed after this episode is critical review of literature, which may be quite rigorous and exhaustive. Right, it is very important that frame that it should be lucid enough. Try to find out the feasibility study whether you can do this or not, and then try to do the research literature review of literature is very important because it shows us the path of the research, whether someone has done the research on the similar type of the topics, right? If yes, what variables they have taken, what were their results, right? And is there any research gap between the is there any research gap? If there is that research gap, that could help us in framing our objectives or reframing our topic. At times it gives us the idea that we should reframe our topic again, right? So review of literature plays a very important role.
Whenever some idea came in your mind, try to do the research, do the literature review. It should be very exhaustive and rigorous. This is a very welcome step for the deductive quantitative studies. Specify the hypothesis variable, which will soon be followed by conceptualization and the operationalization. The first thing is formulate a research topic, right? Formulate a topic. Then do the literature review related to that topic. This literature review helps at times helps to reframe your topic. It helps you to find out the research gap if there is any, and this research gap guides us, right? And this research then try to find out the research gap, and on the basis of those research gap, frame your objective, frame your hypothesis, decide about your variables, right? So it is very important to frame your objective. On the basis of the objective, we frame the hypothesis, and we decide the variables, and we decide the hypothesis, and then we try to conceptualize and operationalize that thing. While quantitative deductive studies start with the hypothesis. Right. This quantitative deductive studies start with the hypothesis. Hypothesis is again what an educated guess is hypothesis. Right. We try to find out that presumed assumption is correct or not. Right. So it starts with the hypothesis. Inductive qualitative studies, on the other hand, wait and observe and let the hypotheses emerge by themselves. See, this is the basic difference, right? This is one of the differences in qualitative and quantitative research. The quantitative research, the quantitative deductive research or the studies start with the hypothesis. The quantitative studies start with the hypothesis, while the qualitative study wait and observe and let the hypothesis emerge by themselves, right? They wait and they observe and let the hypothesis emerge by themselves. The concept that the researcher has in mind while conducting an investigation is called a variable. The concept that a researcher has in mind while conducting an investigation is called a variable. The concepts are mental pictures that ranges from attributes easily observable like gender, height, blood group to social attributes difficult to observe like level of confidence, mental health, prejudices, discrimination, etc. Such concept turns into variable as their degree or the quantum varies across the continuum. See, in quantitative research, the research start with the hypothesis, while in qualitative research, the researcher observe and let the hypothesis emerged by themselves and wait for the hypothesis to be emerged by themselves, right? And the concept that the researcher has in mind conducting an investigation is called the variable. It decides on the variable. The researcher decides on the a variable, right? These variable could be anything. It could be those variable or those attribute which is easy to observe, like it could be the gender, it could be the height, it could be the blood group, easily observable. Or it could be difficult to observe, like the stress level or the mental status, right? Or the level of confidence or the discrimination or the prejudices or the satisfaction level, difficult to measure, but still these could be the variables, right? Such concepts turn into variables as their degree of quantum varies. Their degree of quantum could vary.
In many quantitative studies, research try to find a relationship between two or more variables. Why we conduct the quantitative research? As in the beginning, I told you, we do conduct the quantitative research to because we try to find out this. Causal relationship between the variables, right? So in many quantitative studies, researchers try to find a relationship between two or more variables, as I have given you many examples, right? Examples like if we try to find out the impact of confidence, say one variable could be the confidence, another could be the gender, right? That is there any relationship between the gender, and is there any relationship between the gender and the level of confidence, or gender and the privileges or discrimination, right? Is there any description discriminations on the basis of the gender? Or if I want to find out, say, that is uh, stress and job satisfaction, or job satisfaction and organizational commitment, or income, or is there any relationship between the income and the shopping behavior, or age, or the online shopping preferences? Is there any relationship between the two? So there could be many, right? So in quantitative studies, we try to find out the what should I say, relationship between two or more variables, right? So it is important to carry out these type of the researches. Okay. Such anticipatory relationship is called, that is change in we try to find out the relationship between two or more variable, and that change in one variable is likely to usher a change in another variable. Is there any impact, is there any impact of one variable on the another variable? Say, take an example. Is there any impact of what should I say? Impact of income on the purchasing power of the customer? Or is there any impact of price and the sales, right? Suppose if this price goes up, the sales goes down, or if price goes up, sales goes up. Is there any relationship between the two, right? Or there is no change in the price. Even though there is no change in the price, the sales moves up or goes down, right? We try to find out the relationship. We try to find out that a change in one variable is likely to impact the change in another variable, right? Such anticipatory relationship is called hypothesis. This anticipatory relationship is called hypothesis. Hypothesis is an educated guess. What is a normal guess? That the price impacts the sales level, the age impacts the shopping behavior, or the income impacts the shopping behavior, or the purchasing power, right? So is there any impact? Such anticipatory relationship is called the hypothesis. It is again a educated guess, right? Important thing is, remember one thing. uh, Whenever you are framing a hypothesis, a null hypothesis, that null hypothesis should be a negative type of a hypothesis, that there is no significant difference. One should consider that there is no significant impact of one variable on the another variable. And if after analyzing your data, if you reject your hypothesis, there could be many alternative hypotheses, right? The correct way is to always consider, or always take that there is no significant difference. That is, suppose I want to find out the relationship, is there any relationship between the price and the sales, right? So according, if I frame my null hypothesis like that, there is no significant impact of price on the sales, right? Even if the price goes up or goes down, sales will remain constant. There is no impact on the sales, right? There is no significant, not significant,
is important, that significant is important. Significant impact of one variable on the another. And if after analyzing this my data, if I reject my hypothesis, then there could be many alternative hypotheses, like if the price goes up, sales goes down. Or it could be, right, if sales goes up or the price goes up, if the price goes up, sales goes up, right? If price goes up, sales goes down, right? Even if the price, right, there could be n number of alternative hypotheses. That again totally depends. Such anticipatory relationship is called the hypothesis. And it is important that you should frame a null hypothesis in a negative frame, in a negative way, that there is no impact of one variable on the another variable. That is the correct way to check your hypothesis. A hypothesis is tentative and assumed statement that presuppose that modification in one variable is likely to instigate the change in one another variable, right? So as I told you, hypothesis is an assumed guess, presumed guess, right? So we presumed that the modification in one variable is likely to incite the change in another variable, right? Types of variable and their mutual relationship. There are, what are the types of variable? Variable can be both dependent variable and independent variable. What is the variable? Variable, as I told you, variable are the say phenomenon under study, or the variables are those things which that is whose value is not constant, it changes, right? A variable could be of two type, dependent variable and the independent variable. Independent variable is what? A variable that influences the other is called the independent variable, that influence the behavior of another variable. A variable that influence the behavior of another variable is known as the independent variable. Say if I say that price is an independent variable because it influences the sales. Whether the sales goes up, down, or no impact, that depends, but price has impact on the sales, right? Or income. Income is an independent variable in my hypothesis when I say that there is no significant impact of income on the purchasing power or the purchasing behavior, right? So income is an independent variable because it is impacting the purchasing power. If income goes up, suppose if income goes up, the purchasing power goes up. If income goes down, the purchasing power might go down. Then again, it depends, right? Say for example, impact of stress on job satisfaction. In this, stress is independent variable because it is impacting the job satisfaction of an individual, right? So independent variable is that variable which influences the other variable, while the dependent variable that is being influenced by the other is called the dependent variable. Like in our case, sales is an dependent variable, while price is an independent variable, because sales depends on the price, or job satisfaction depends on the say stress level, or purchasing power depends on the income, right? So all these are the dependent variable which influence the other variable, and independent variable which influences the other variable, and dependent variable which is being influenced by the other variable, right? Additional variable may be applied to magnify the relationship between the dependent and independent variable. See, there are many type of the variable: dependent variable, independent variable, mediating variable, moderate variable, right? So I hope now this is clear what is dependent and independent variable. Dependent is which influences the other, and dependent is which is being influenced by others. Now there may be another variable or the additional variable that may apply to magnify the relationship between the dependent and independent variable. The variable that link up dependent and independent variable are called the mediating variable or intervening variable, right? There could be the mediating or the intervening variable, right? So
Mediating variable is that variable which which mediates, which intervenes the relationship of which intervenes the relationship of dependent and independent variable. That is known as the mediating variable. It mediates or intervene between the relationship, right? Positive relationship infers a direct relationship between the variable in the sense that they assume a symmetric relationship such that if one variable changes the direction, the other trends in the same path. There could be a positive or a negative relationship between the variable. Positive relationship or the direct relationship is that the direction of both variables are the same, right? That there is a symmetric relationship, that one variable changes the direction, the other tends to follow the same path. Like, say, if income increases, the purchasing power of consumer increases, right? That is, with increase in the income, purchasing power goes up, right? So they that both dependent and independent variables, they are moving in the same direction. This is known as a positive relationship. It is known as the positive relationship. While the negative or the inverse relationship between the variable will move, is that when the variable moves in the opposite direction, such that if one increases, the other decreases, or vice versa. Suppose if the stress increases, the job satisfaction goes down, right? If price increases, the level of sales goes down, right? So this is inverse relationship. Inverse relationship is, that is an indirect relationship. If one goes up, the other goes down. And positive relationship is that they follow the same direction. If one goes up, the dependent, if independent goes up, then dependent follows the same path. If independent goes down, then the dependent goes up. This is the positive and the negative relationship, right? Now the levels of measurement, it is variables in the quantitative research can be designed, be operationally defined on the four level of measurement. In quantitative research, as I told you, it is very important to quantify that data, right? It is important to quantify that data, and there are the four levels of variable could be quantified, and in four ways. There are the four levels of measurement, that is the nominal, ordinal, interval, and the ratio level. What is the nominal level? Nominal level is, in nominal level of measurement, you can quantify the data, but you cannot carry out the arithmetic operations on that data, right? You can form a groups on the basis of that codified and the quantified data, but you cannot carry out the statistical operations on that data. Say for example, on the basis of whether you want to know the habits of the smoking habits on the basis of the gender, right? Your hypothesis that there is no significant difference in the smoking habits on the basis of the gender. Now you have taken three gender, that is male, female, and the another gender, and you are trying to find out the smoking habits, right? Of, or on the basis of the gender. Now male, female, and other gender. Now you have collected that data, male, female. You can codify this. That is the data. That this gender-based data should be in the nominal form. Nominal form means that you can codify that data. Male, suppose I codify male as a 1, female as a 2, or another as a 3, or anything. You can reverse the order. That depends. That totally depends. There is no hard and fast rule that male should be the one. You can reverse it, that the other should be the one, female could be the one. That depends. That totally depends. But you cannot carry out the research. You cannot carry out the statistical operations on this. You cannot find out the mean difference or the mean on this type of the data. Well, this could you can how could you use this nominal type of a data? You can use it to form a group.
right? That is on the basis of group you can find out that whether the males, is there any difference in this smoking habits, or there is no significant difference. Taken another example, right? The presumption is that females are not good drivers. I want to check about the driving skills on the basis of gender. So my assumption is that there is no significant difference in the driving skills on the basis of the gender. Now gender, I have male, female, and another. So I can group. I collect the data, gender. I can codify that data of gender, right, but cannot carry out the operations. What is the ordinal data? Ordinal data is that type of the data on which you can carry out the statistical operations, right? But there is a limitations, right? And then comes the interval and the ratio scale. Interval scale is you can carry out all your um, statistical tools, you can carry out your statistical calculation, but this interval ratio, there is a no perfect zero. This scale could not start from the zero. And ratio scale is that scale which has a definite start. There is a zero. Ratio scale is that scale which has a definite zero. Suppose if I form a questionnaire on the basis of if I form a questionnaire on Likert scale, then the data which I collect as is based on the interval scale. Like suppose I've used a scale, a 3 point Likert scale, that is agree, disagree, or neither agree nor disagree. If you agree, I give you 1 mark. Neither agree nor disagree, suppose neither agree nor disagree, I'll give you one, and then I'll give you say two, or to agree, and -1 to disagree. That there is no definite scale, right? So there is no definite scale, then that is the no definite zero, right? 1 2 3 doesn't means that two is that there is a definite okay. Understand this in this way, that if you I have taken 1 2 3 4, that there is a no it doesn't mean that one is there, that difference between 1 and 2 is equals to 2 and 3, right? Right. And the ratio scale is the difference, there is a definite zero and the difference is same. So that depends whether you want to take the data on the basis of nominal scale, ordinal scale, or interval scale, or the ratio scale. So today we discussed about the quantitative method, right? Of research, right? This quantitative method is one of the important aspect, right? In quantitative research, excuse me, in quantitative research we use the presumed assumption, right? Presumed assumptions to check out the tentative statement, and on the basis of these tests, either we accept the presumed statement or we reject the presumed statements. That totally depends, right? There are certain difference. Then in our previous lecture we discussed about the qualitative technique. There are certain differences between the quantitative and qualitative technique, right? Quantitative techniques are more objective, more precise, right? And while the qualitative technique depends on qualitative technique, we study each and every individual case, while in quantitative technique we don't study each and every individual case, but we study the population, the entire population. We take up the sample of that population. On the basis of that sample we can generalize the result, right? Okay. And in quantitative technique, literature review plays a very important role.
because literature review provides us the rationale of the study, or the scope of the study, or the research gap between the studies, which guides us to formulate our research topics, or the at times research topic even, or reformulate our research topic, or helps us to form our objective, and on the basis of objectives we formulate our hypothesis, right? So there is a framework for the quantitative research. The first is formulate your research topic, but while you are formulating the research topic, it is very important that you should do the feasibility study, that it is, can you carry out the research on that topic. After doing that, do the literature review, extensive literature review. On the basis of extensive literature review, you will come to know about the research gap. It will help you out in many ways. Can help you to reframe your topic, or to it helps, definitely it will help you to find out the variables which you should study, which have been left by others, or if something comes in your mind that there is a gap, right? And it helps you to formulate your objectives. On the basis of your objective, you frame your hypothesis. As hypothesis is the thing on which this quantitative research is based. Hypothesis is an presumed guess, or the educated guess. Either you accept the hypothesis or reject the hypothesis. Then again, depends how you accept or reject the hypothesis. To accept and reject the hypothesis, it is important to collect the data, and it is important, after collecting the data, it is important to quantify that data and codify that data and tabulate that data, right? Your data should be quantifiable. If you are carry out your quantitative research, your data should be quantifiable. Quantify your data, right? And then tabulate your data, codify your data, tabulate your data, and then apply various statistic. You can apply various statistical techniques on the type of the, that depends on the basis, on the type of the data which you have collected. And after applying the statistical technique, you can analyze and interpret the data, and can either accept or reject your hypothesis. Then, after analyzing, you can either accept or reject the data, right? So, this is quantitative research technique, and one of the very important research techniques. That's all for today. Thank you very much. Namaskar.
ఈరోజు శాస్త్రీయ నిర్వహణ దృక్పథం ఎఫ్డబ్ల్యూ టైలర్. ఎఫ్డబ్ల్యూ టైలర్, ఫెడరిక్ విన్స్లో టైలర్, ఈయనను శాస్త్రీయ నిర్వహణ పితామహుడిగా పేరెన్నికన్న వ్యక్తి. ఇతను శాస్త్రీయ నిర్వహణ సూత్రాలు ఎలా ఏర్పాటు చేశాడు, తన యొక్క అనుభవపూర్వకంగా శాస్త్రీయ నిర్వహణ సూత్రాలు ఏర్పడ్డాయి. అయితే ఈ శాస్త్రీయ నిర్వహణ సూత్రాల కంటే ముందు ఇతను నిర్వహించడం ఎట్లా, నిర్వహణ అంటే ఏంటిది, దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాం. అంటే నిర్వహించడం అంటే వ్యక్తిగతంగా సాధించలేనిది, నిర్వహించడం అంటే వ్యక్తిగతంగా సాధించలేని లక్ష్యాలు సామూహిక కృషి ద్వారా దారి. సామూహిక అంటే ఒక చోట పనిచేస్తున్నాడు అనుకో, ఒక్కడి మాత్రమే చేయలేడు, కాబట్టి అతను కలిసికట్టుగా సామూహికంగా ఆ యొక్క కార్యక్రమాలను నిర్వహించవలసి ఉంటుంది. అంటే లక్ష్యాలు నెరవేర్చడానికి సామూహిక కృషి దారితీశారు. దాన్ని నిర్వహణ ద్వారా ప్రయత్నాలు సామూహిక కృషిని సమన్వయపరచిన అవసరం ఏర్పడింది. నిర్వహణ శాస్త్రం అధ్యయనానికి ఉద్యమానికి నాంది పలికింది. ఈ శాస్త్రీయ నిర్వహణ సిద్ధాంతంలో నిర్వహణ సిద్ధాంతం ఖచ్చితత్వం, ఖరారు, సున్నితత్వం లోపించిన నిర్వహణ తత్వం మానవ సామూహిక కృషిని మొదలైనప్పుడే ఎప్పుడైతే నిర్వహణ తత్వం ఏర్పడిందో, ఎప్పుడైతే సామూహిక కృషి మొదలైందో, అప్పుడే నిర్వహణ శాస్త్రం, నిర్వహణ అనేది మొదలైనట్లుగా భావించండి. ఇది నిర్వహణ శాస్త్రం 20వ శతాబ్ద ప్రారంభంలో కనిపించినట్లు కొందరు చెప్తారు. కానీ ఎఫ్డబ్ల్యూ టైలర్ పారిశ్రామిక నిర్వహణ పద్ధతుల పరిశోధన జరిపి నిర్వహణ, దీనికంటే ముందు నిర్వహణ సూత్రాలు ఉన్నాయి. వాటిని ఆర్గనైజేషనల్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటే వ్యవస్థీకరణ సూత్రాలు. ఉదాహరణకి మనకు POC, POCC, ప్లానింగ్, ఆర్గనైజేషన్, కంట్రోల్, కమాండ్, కోఆర్డినేషన్, కంట్రోల్ అంటే ప్రణాళీకరణ, వ్యవస్థీకరణ, ఆజ్ఞ, సమన్వయం, నియంత్రణ. అలాగే దీనికంటే ముందు, దీని తర్వాత ఉర్బిక్, గల్లిక్, మోనీ, రైలీ వీళ్ళందరూ కూడా నిర్వహణ సూత్రాలను ఏర్పాటు జరిగింది. అందులో ఇతను శాస్త్రీయ నిర్వహణ పితామహుడు. అయితే ఎప్పుడైతే మనం హెన్రీ ఫెయర్ గురించి చెప్పుకుంటామో, అతని రచనలన్నీ ఫ్రెంచ్ భాషలో ఉండేసరికి అతనికి తెలియదు. కానీ నిర్వహణ శాస్త్ర పితామహుడు హెన్రీ ఫెయర్. అయితే ఇక్కడ మోనీ, రైలీ, గల్లిక్, ఉర్విక్ లాంటి వ్యవస్థీకరణ సూత్రాలతో పాటు ఇక్కడ ఈ యొక్క శాస్త్రీయ నిర్వహణ సూత్రాలలో ఇతను ఏం చెప్తాడంటే, నిర్వహణ శాస్త్రీయంగా ఉంటుంది. ఇలాంటి శాస్త్రీయ నిర్వహణ పద్ధతులు అన్ని రకాల సామూహిక కృషి ఉపయోగపడు. అన్ని రకాల నిర్వహణ సూత్రం అనేది అన్ని రకాల సామూహిక కృషి, అందరి కలిసి గట్టిగా చేసే కృషిగా చెప్తుంది. అయితే ఈ యొక్క టైలర్ ఏం చెప్తాడంటే, హెచ్చు ఉత్పాదకత, బాగా ఎక్కువ ఉత్పాదకత, హెచ్చు వేతనాలు, అధిక వేతనాలు నిర్వాహకుల ప్రథమ విధిగా భావించాడు. హెచ్చు వేతనాలు, హెచ్చు ఉత్పత్తి ఎక్కువైతే అక్కడ కార్మికులకు ఎక్కువ వేతనాలు ఇవ్వవచ్చని ఇతని యొక్క భావన. అయితే ఇక్కడ ఈ ఉత్పాదక పరిణామాలు లభించినప్పటికీ అలాంటి నిర్వహణ ఉత్తమ నిర్వహణ అని టైలర్ భావించారు. అంటే ఇంకా అసలు విషయం చెప్పాలంటే, హెచ్చు ఉత్పాదకత, హెచ్చు లాభాలు, హెచ్చు జీతాలు. అంటే శ్రామికులకు అధిక వేతనాలు, అధిక ఉత్పత్తి, అధిక వేతనాలు, అధిక లాభాలు. ఎవరికి? యాజమాన్యానికి. ఇది ఎఫ్డబ్ల్యూ టైలర్, ఫెడరిక్ విన్స్లో టైలర్ తన యొక్క శాస్త్రీయ నిర్వహణ దృక్పథంలో అతని యొక్క ప్రాథమికంగా వచ్చింది. టైలర్ యొక్క జీవిత అనుభవాలతో ముడిపడి శాస్త్రీయ నిర్వహణను పరిశీలించినదే సంపూర్ణ. టైలర్ ఏం చేశాడో, ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు మీకు నేను తెలియజేస్తాను. అయితే టైలర్ యొక్క జీవితం, ఫెడరిక్ విన్స్లో టైలర్ శాస్త్రీయ నిర్వహణ పితాగా పరిగణిస్తారు. ఇతను 1855 సంవత్సరంలో అమెరికాలోని బోస్టన్ నగరంలో జన్మించాడు. ఎక్కడ జన్మించాడు? అమెరికాలోని బోస్టన్ నగరంలో. బాల్యంలో అతని తెలివితేటలన్నీ కూడా
పరిశోధన శక్తిని అనేక విషయాల్లో ప్రదర్శించేవాడు. తను చిన్నప్పటి నుంచే అనేకమైన ప్రతిదీ చిన్నది ప్రతిదీ పరీక్షించి పరిశోధన చేసేవాడు. అయితే విద్యార్థిగా న్యాయశాస్త్రంలో తన అభిరుచిని కృషి చేశాడు. అలాగే కొన్ని సొంత కారణాల వల్ల ఆ యొక్క విద్యకు స్వస్తి పలికాడు. ఏది న్యాయశాస్త్ర విద్యకి స్వస్తి పలికాడు. 1875 సంవత్సరంలో ఫిలడెల్ఫియాలోని హైడ్రాలిక్ వర్క్స్ అనే సంస్థలో అప్రెంటిస్గా ప్రవేశం పొంది అతను ఏం చేశాడు? 1875 సంవత్సరంలో ఫిలడెల్ఫియాలోని హైడ్రాలిక్ వర్క్స్ అనే సంస్థలో అప్రెంటిస్గా చేరాడు. 4 సంవత్సరాల్లో ఆ యొక్క అప్రెంటిస్ని పూర్తి చేశాడు. అదే తన యొక్క ఇంజనీరింగ్ ఏదైతే ఉందో 4 సంవత్సరాలు పూర్తి చేశాడు. 1878లో మిడ్వేల్ స్టీల్ కంపెనీ అతను 1878లో మిడ్వేల్ స్టీల్ కంపెనీలో కార్మికునిగా నియమితుడు. ఏం చేశాడుగా? వర్కర్గా, ఒక కార్మికంగా నియమితుడయ్యాడు. తన స్వీయ కృషి పట్టుదలతో ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీని సంపాదించాడు. తర్వాత అదే సంస్థలో ఇంజనీరింగ్ పదవిని అలరించాడు. ఏదైతే సంస్థలో చేరాడు అంటే మిడ్వేల్ స్టీల్ కంపెనీలో ఒక ఇంజనీరింగ్ పాస్ అయ్యాడో అదే కంపెనీలో తను ఇక్కడ ఇంజనీర్గా ఉద్యోగాన్ని సంపాదించాడు. అతను ఇదే సంస్థలో శాస్త్రీయ భావాన్ని ప్రతిపాదించిన పద్ధతి అతని జీవితంలో అతి ముఖ్యమైన మలుపుకు దారిస్తుంది. అతను ఏం చేశాడు? ఏదైతే నిర్మాణం మొదలుపెట్టాడో ఒక అప్రెంటిస్గా అదే సంస్థలో శాస్త్రీయ నిర్మాణ భావాన్ని ప్రతిపాదించిన పద్ధతి అతని జీవితంలో ముఖ్యమైన మలుపుగా చెప్పవచ్చు. అతను మనం ఏం చెప్పాలంటే ఒక అప్రెంటిస్గా తన యొక్క స్థాయిని కింది నుంచి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ బాటం నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఉన్నతమైన స్థాయికి ఎదిగాను. మొట్టమొదటిగా అతను కంపెనీలో అప్రెంటిస్గా, కార్మికునిగా, ఫోర్మెన్గా, మాస్టర్ మెకానిక్గా, చీఫ్ ఇంజనీర్గా తన అనుభవాన్ని పరిష్కరించి కార్మికుల సమస్యలను మనస్తత్వాన్ని లోతుగా అధ్యయనం చేసే అవకాశం లభించింది. అతను ఏం చేశాడు? తన యొక్క జీవిత అనుభవంతోనే శాస్త్రీయ నిర్మాణ దృక్పథాలను ఏర్పాటు చేశాడు. ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అతని జీవిత అనుభవంతోనే ఫస్ట్ అతను ఒక కంపెనీలో ఫోర్మెన్గా ఒక అప్రెంటిస్గా చేరాడు. అప్రెంటిస్గా, కార్మికునిగా, ఫోర్మెన్గా, మాస్టర్ మెకానిక్గా మరియు ఒక చీఫ్ ఇంజనీర్గా పనిచేసిన అనుభవాన్ని పరిష్కరించుకొని కార్మికుల సమస్యలు లోతుగా దగ్గరగా ఉండి వారి యొక్క సమస్యలు ఏంటిది, వాళ్ళ యొక్క ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళ యొక్క పనితీరులు ఏందో గమనించగల శక్తిని పొందాడు. ఇది టేలర్ను ఆనాటి నిర్మాణ పద్ధతులు ఈయన మీద ఒక ప్రభావాన్ని చూపాయి. నిర్మాణ శాస్త్ర నాణ్యతను మెరుగుపరచడానికి టేలర్ చేసిన కృషిని తార్కాణంగా అతను అనుభవంగా ఆ యొక్క అనుభవాన్ని చెప్పవచ్చు. టేలర్ నిర్మాణ అధ్యయనంలో శాస్త్రీయ నిర్వహణకు పునాదులు వేశాడు. 1901 సంవత్సరం నుంచి 14 సంవత్సరాలు 1901 నుంచి 1915-16 వరకు మనము 14 సంవత్సరాలు అతని యొక్క శాస్త్రీయ నిర్వహణ అధ్యయనాలు మొదలైనని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే అయితే ఇక్కడ మొట్టమొదటిగా 1901లో గుత్తా రేటు పద్ధతి తన రచనలు గుత్తా రేట్ ఏ పీస్ రేట్ సిస్టమ్ అనే వ్యాసంలో కార్మికుల యొక్క వేతనాల గురించి తెలియజేశాడు. ఏ పీస్ రేట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒక ఉదాహరణకి టైలర్ షాప్కి వెళ్తే ఒక షర్ట్ కుడితే ఎంత, ఒక ప్యాంట్ కుడితే వెళ్తాం హౌ మచ్ పీస్ రేట్ ఏ ప్యాంట్ స్టిచ్ ఏ షర్ట్ పీస్ జెంట్స్ ఆర్ లేడీస్ టైలర్ ఆర్ ఎనీవేర్ దే ఆర్ వర్కింగ్ అంటే ఏదైనా పని చేస్తే ఒక పీస్కు ఇంత రేట్ అని చెప్పే విధానాన్ని ఇతను తీసుకొచ్చాడు. ఏ పీస్ రేట్ సిస్టమ్ అన్ని కార్మికుల వేతనాల గురించి తెలియజేశాడు. 1903 సంవత్సరంలో కార్ఖానా నిర్వహణ 1901 ఏంటిది గుత్తా రేట్ ఏ పీస్ రేట్ సిస్టమ్ గురించి చెప్తే 1903లో కార్ఖానా నిర్వహణ షాప్ మేనేజ్మెంట్ ఏంటిది షాప్ మేనేజ్మెంట్ అనే వ్యాసంలో నిర్వహణ సమస్యలు ఏంటి అంటే ఆ యొక్క
పారిశ్రామిక రంగం కావచ్చు, ఆ యొక్క వ్యవస్థ కావచ్చు, దాంట్లో ఉన్న సమస్యలు ఏంటిది, సందిగ్ధ పరిస్థితులకు నివారణ నివారణ ఉపాయాలను సూచించాడు. అంటే ఏదైనా సమస్యలు వస్తే ఆ సమస్యలకు పరిష్కార మార్గాలు కనుక్కున్నాడు. అయితే 1906వ సంవత్సరంలో లోహాలను కోసే కళ ఆన్ ఆర్ట్ ఆఫ్ ది కటింగ్ మెటల్స్ ఆన్ ది ఆర్ట్ ఆఫ్ కటింగ్ మెటల్స్ అంటే 1906 సంవత్సరంలో లోహాలను కోసే కళను తన భావాలను మరింత వివరణాత్మకంగా తెలియజేశాడు. అలాగే 1911లో సంవత్సరంలో ప్రచురించిన శాస్త్రీయ నిర్వహణ సూత్రాలు ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ మేనేజ్మెంట్ అనే చారిత్రకమైన గ్రంథం టేలర్ యొక్క కీర్తి ప్రతిష్టలను వ్యాప్తం చేసింది. అయితే ఇవన్నీ నిర్వచనం ఒక్కటి ఏంటిది, ఉత్త రేటు పద్ధతి, ఎపీస్ సిస్టమ్ 1903, కార్ఖాన నిర్వహణ షాప్ మేనేజ్మెంట్ 1906లో లోహాలను కోసే కళ ఆన్ ది ఆర్ట్ ఆఫ్ కటింగ్ మెటల్. ఈ మూడు తర్వాత 1911లో ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ మేనేజ్మెంట్ అంటే శాస్త్రీయ నిర్వహణ సూత్రాలు. ఇది రచన టేలర్ యొక్క జీవితంలోని మలుపు తిప్పింది. అంటే తర్వాత ఈ కీర్తి ప్రశ్నలు తెలియజేసింది. కానీ శాస్త్ర నిర్వహణ నియమాలు అమెరికాలోని హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్లోని ఒక దార్యత్వ సంఘం తీవ్రంగా విమర్శించింది. అమెరికాలో రిప్రజెంటేటివ్ హౌస్, మన భారతదేశంలో లోక్సభ, పీపుల్ రిప్రజెంటేటివ్ హౌస్ అయితే లోక్సభ ఇలానే ఆ పార్లమెంట్లో లోక్సభ ఎట్లనో అక్కడ పార్లమెంట్లో పీపుల్ రిప్రజెంటేటివ్ హౌస్ ఈ యొక్క నిర్వహణ సూత్రాల మీద తీవ్రంగా టేలర్ అందించిన సాక్ష్యాధారాలు వ్యాఖ్యానాలు మరింత ప్రాముఖ్యమైనవని నిర్వహణ తత్వవేత్తలు భావించారు. అలాగే ఈ నిర్వహణ తత్వవేత్తలు ఎవరున్నారో అతను ఇచ్చిన సూత్రాలన్నీ కూడా అతి ముఖ్యమైనగా భావించారు. అయితే ఈ శాస్త్రీయ నిర్వహణ యొక్క పూర్వ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి, అంతకుముందు ఈ శాస్త్ర నిర్వహణ చేపట్టక ముందు ఎలా ఉన్నాయి అనే దాని గురించి మనము తెలుసుకుందాం. అయితే ఇక్కడ మన ప్రతి ఒక్క వ్యవస్థ ఎలా మనకడగాలి, దాని జీవితం ఎలా ఉంటుంది, దాని వ్యవస్థ ఎలా ఉండాలి అనే దానికి శాస్త్రీయ రూపకల్పన చేసిన వ్యక్తి మన ఎఫ్డబ్ల్యూ టేలర్. టేలరు ఏం చేశారంటే తన సిద్ధాంతాలు ఎలానైతే ప్రవర్తించాడో, తన సిద్ధాంతాలని ఎలాగైతే రూపకల్పన చేశాడో వాటి గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. అంటే కొన్ని నూతన నిర్వహణ సూత్రాల యొక్క నిర్వహణ కానీ అంటే ఇక్కడ కొన్ని సమస్యలు పరిష్కరించడానికి కుదరలేదు. అంటే ఎలా అంటే జీవన విధానంలో ప్రస్తుత పరిస్థితిలో ఏదైతే ఉంటుందో దానికి టేలరు యొక్క సాంప్రదాయ పద్ధతులు పనిముట్ల ద్వారా ఉత్పాదకత ఉంటబడింది. అంటే ఎప్పుడో చేస్తున్న కాలానుగుణంగా వాటికి ద్వారా ఇవి బాగా ఉండలేదని చెప్పబడుతుంది. అయితే టేలరు ఏదైతే చూసిందో మనం పీస్ సిస్టమ్ కావచ్చు, షాప్ మేనేజ్మెంట్ కావచ్చు, ద ఆర్ట్ ఆఫ్ కటింగ్ మెటీరియల్స్ అంటే ఇది 18 పీస్ సిస్టమ్ 1895, తర్వాత షాప్ మేనేజ్మెంట్ 1903, ఆర్ట్ ఆఫ్ కటింగ్ మెటీరియల్స్ అనేది 1906, సైంటిఫిక్ మేనేజ్మెంట్స్ అనేది 1911. వీటి ఏంటంటే దీనికంటే పూర్వము శాస్త్రీయ నిర్వహణ పద్ధతులు కాకుండా పాత పద్ధతిలో ఏదైతే చేస్తున్నారో దానివల్ల ఉత్పాదక తగ్గింది. అప్పుడు వాడిన పనిముట్లన్నీ కూడా శాస్త్రీయమైనవి కావు కాబట్టి ప్రధానంగా ఆర్థికవేత్తలు గమనించారు. టేలర్ తన తెలివితేటలను అనుభవాన్ని పెంచి శాస్త్రీయ నిర్వహణ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించాడు. అయితే టేలరు యొక్క శాస్త్రీయ నిర్వహణ లక్ష్యాలు ఏంటి, అసలు ఈ యొక్క సూత్రాలు ఎందుకు ఏర్పాటు చేశాడు అనే దానికి చెప్తాం. టేలర్ కార్మికులు అధిక ఉత్పత్తి అధిక వేతనాలను ప్రధాన లక్ష్యంగా భావించాడు. అతని దృష్టిలో ఉత్పత్తి ఎక్కువ జరిగితే కార్మికులకు అధిక వేతనాలు వస్తాయని, ఈ లక్ష్యం సాధించడానికి పరిశ్రమలో ప్రక్రియలు వేరు చేసి ప్రతి చర్య శాస్త్రీయ అధ్యయనానికి ప్రయోగానికి సాధ్యపడేటట్లు ఉండాలని ఆశించాడు.
కార్మికులు చర్యలను ప్రమాణీకరించి ప్రత్యేక విధి నిర్వహణకు ప్రత్యేక సమయాన్ని కేటాయించారు. ప్రతి పనికి ప్రతి ఒక్క సమయాన్ని ప్రత్యేకమైన సమయాన్ని కేటాయించి వారు సమర్థవంతంగా తమ యొక్క లక్ష్యాలను సాధించేందుకు పని వాతావరణాన్ని కూడా ప్రత్యేక సమయాన్ని కేటాయించి వారిని సమర్థవంతంగా వారి యొక్క లక్ష్యాలను నెరవేర్చడానికి కృషి చేసేలాగా టేలర్ చూశాడు. అయితే శాస్త్రీయ పద్ధతిని అనుసరించి పని విభజించి ఎవరు ఏ పని చేయాలి, ఏ పని ఎవరు చేస్తే వాళ్ళు అనుభవం ఉంటారు, కార్మికుల నూతన పద్ధతుల సహాయంతో నిర్ణీత స్థాయిలను చేరుకోవాలని ఆశించారు. అంటే నూతన పద్ధతుల ద్వారా ఏదైతే అనుకున్నాడో ఆ స్థాయికి ఆ యొక్క కార్మికులు తమ లక్ష్యాలను నెరవేర్చేలాగా చూశారు. అయితే దీనివల్ల యాజమాన్యానికి హెచ్చు లాభాలు వస్తాయి. కార్మికులు బాగా అధిక ఉత్పత్తి చేస్తే హెచ్చు లాభాలు వస్తాయి. కార్మికులకు అధిక వేతనాలు వస్తాయి. వినియోగదారులకు తక్కువ ధరలకు వస్తువులు లభిస్తాయని స్పష్టం చేశారు. ఈ యొక్క శాస్త్రీయ నిర్వహణ లక్ష్యంలో అతి ముఖ్యమైనది ఏంటంటే అధిక ఉత్పత్తి, అధిక వేతనాలు, తర్వాత వినియోగదారులకు తక్కువ ధరకే వస్తువులు వస్తాయి. దీనివల్ల ముగ్గురు కూడా కార్మికులు, వినియోగదారులు, యాజమాన్యం ఇలా ఈ 3 వ్యవస్థలు కూడా లాభాల్లో ఉంటాయి. కాబట్టి వ్యవస్థ నడవడంలో అతి ప్రాముఖ్యతను సాధించుకుంటుందని. అయితే నిర్వాహకులు స్వీయ వివేచన, వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలు విడనాడి కార్మిక ఏదైతే సంస్థలు ఉన్నాయో స్వీయ వివేచన, వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలు విడనాడి శాస్త్రీయ పద్ధతులను నియమాలను ఆచరించి అధికోత్పత్తిని సాధించగల ఆశాభావాన్ని వ్యక్తం చేశాడు. ఇది అంటే ఏంటి? ఆ యొక్క శత్రుభావాన్ని యాజమాన్యం ఎప్పుడైనా శత్రుభావాన్ని మేము ఎందుకు చేయాలా, ఇది ఎందుకు చేయకూడదు అనే విషయాన్ని పక్కన పెట్టి వ్యక్తిగత విడనాడి ప్రతి ఒక్క కార్మికుడు కూడా వ్యక్తిగత విభయాన్ని వదిలేడి ఇతను చేశాడు. అయితే ఇక్కడ శాస్త్రీయ నిర్వహణకు ఇతను ప్రణాళిక వేశాడు. ఒక ప్రణాళికబద్ధంగా ఆర్చర్ ఆఫ్ వర్క్ అండ్ రూట్ క్లర్క్, తర్వాత ఇన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ కార్డు క్లర్క్, టైమ్ అండ్ కాస్ట్ క్లర్క్, వీళ్ళనందరినీ ఒక విధానంలో ఒక క్రమానుగతంలో వాళ్ళ యొక్క అధికార బాధ్యతలో నిర్వహించారు. అయితే తర్వాత ఇన్స్పెక్టర్, రిపేర్ బాస్, వార్ షాప్ ఫ్లోర్లో పనిచేయడానికి కాబట్టి ఇవందరూ ప్రతి కార్మికుడు 8 ఫంక్షనల్ బాస్లు ఉండాలండి. 8 ఫంక్షనల్. ఒకటి ఆఫ్ ఏంటిదంటే మొట్టమొదటి ఆర్డర్ ఆఫ్ క్లర్క్, ఆర్డర్ ఆఫ్ వర్క్ అండ్ రూట్ క్లర్క్, రెండోది ఇన్స్పెక్షన్ కార్డు క్లర్క్, మూడవది టైమ్ అండ్ కాస్ట్ క్లర్క్, నాలుగవది షాప్ డిసిప్లినరేషన్, తర్వాత ఇతరులు ఫంక్షనల్ ఫోర్మెన్, తర్వాత గ్యాంగ్ బాస్, స్పీడ్ బాస్, ఇన్స్పెక్టర్ మరియు రిపేర్ బాస్. ఏదన్నా యంత్రాలు ఏమైనా పడితే దాన్ని రిపేర్ చేసేందుకు ఒక రిపేరర్ కూడా అక్కడ ఉండాలి. తర్వాత షాప్లో ఫ్లోర్లో పనిచేసే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా ఇలా 8 రకాలుగా అతను విభజించాడు. అయితే ఈ యొక్క విధానంలో శాస్త్రీయ నిర్మాణ సూత్రాలను ప్రతిపాదించారు. శాస్త్రీయ నిర్మాణ సూత్రాలను ప్రతిపాదించారు. ఒకటి, ఇతను కాల చలన అధ్యయనాలను ఇతను చెప్పాడు. అయితే దీన్ని ఏం చెప్తున్నాడంటే శాస్త్రీయ నిర్వహణ పద్ధతిలో దీన్ని స్టాప్ వాచ్ పద్ధతి కూడా అంటారు. టైం మోషన్ స్టడీస్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటారు. అంటే కాల అధ్యయనాలు ఒక చర్య సాధించడంలో తగిన కాలాన్ని ప్రమాణీకరించడం, ఏదైనా పని చేస్తే ఆ సమయంలోనే పూర్తి చేసేలాగా శాస్త్రీయ పద్ధతులను అన్వయించడం, ఒక నిర్ణీత చర్య నిర్ణయించిన విధంగా చేయడమే కాకుండా అత్యున్నత పద్ధతిని అన్వేషణ జరగాలి అని ఆశించారు. అయితే అదేవిధంగా కార్మికుడు
కార్మికుడు చలన అధ్యయనాలను శాస్త్రీయం అధ్యయనం చేసి చలన కాల అధ్యయనాలు అతను వ్యవస్థలో ఓ సమయాన్ని ఇచ్చి ఆ సమయం ప్రకారం ఆ కార్మికుడి యొక్క ఎలా పంచాలి ఏంటని చేసి ఒక కాలాన్ని ప్రామాణికంగా నిలిచాడు. దాన్ని చలన చలన కాల అధ్యయనం టైం మోషన్ స్టడీస్ ఆధారంగా అత్యున్నత చరణాల పరంపరను ఎంపిక చేయడానికి ఈ యొక్క టైలర్ కృషి చేశాడు. అంతేకాకుండా కాలాన్ని పొదుపు చేసే సాధనాలు అంటే సమయాన్ని ఆదా చేసే సాధనాలు ఉపయోగించి కార్మిక నిర్వహణ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేయడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. అలాగే ఇక్కడ ఈ యొక్క టైం స్టడీ తర్వాత చలనాధ్యయనం తర్వాత పీ స్టేట్ సిస్టమ్ అంటే ఏదైతే వ్యవస్థ ఎక్కడైతే పనిచేస్తుందో ఆ వ్యవస్థలో పీ స్టేట్ సిస్టాన్ని తను రూపొందించాడు. అంటే ఈ యొక్క ఈ యొక్క 1901 సంవత్సరంలో గుత్తారేడు ఈ పీస్డ్ సిస్టమ్ అనే వ్యాసం పరిమిత కేంద్రం కలిగింది. అంటే వేతనాలను చెల్లించడంలో మరియు పాటించవలసిన సూత్రాలను ప్రతిపాదించాడు. అంటే 3 ప్రముఖ నియమాలను ఇతను కార్మికవాదాన్ని బలపరిచాడు. కార్మికులు లేకపోతే ఆ యొక్క పరిశ్రమ నడవడం కష్టం. అయితే కార్మికవాదాన్ని బలపరిచాడు. తన యొక్క కార్మికుల యొక్క పనితీరును వ్యవసాయ పనితీరును పరిశీలించి పని విశ్లేషణ వేతనాన్ని నిర్ణయిస్తాయి. ఏంటిది ఇక్కడ వేతనం ఎలా నిర్ణయిస్తాయంటే అతను కార్మికవాదాన్ని బలపరిచి పరిశీలన చేస్తాడు. కార్మికుడు ఏం చేయగలుగుతాడు, పని విశ్లేషణ ఎలా చేస్తాడు, అతను పూర్తి చేయగలడా లేదా అని దాని ద్వారానే వేతనాన్ని నిర్ణయిస్తాడు. భేదాత్మక గుట్ట రేటు పద్ధతి దీనిలో ఏర్పాటు చేసి తను గుత్తారేటు పద్ధతి ప్రమాణానికి మించి పనిచేసే కార్మికుడికి హెచ్చు వేతనాలు కలిగించి వేతనం చేసిన పనికి వర్తిస్తుందని ఆక్రమిస్తున్న స్థానానికి ప్రముఖత్వం. అంటే ఈ యొక్క కార్మికుడు ఎంతైతే పనిచేస్తున్నాడో ఆ కార్మికుడు తన యొక్క ప్రతిభ పాఠవాలను ప్రదర్శించి ఎక్కువగా ఉత్పత్తిని వేస్తే అతనికి వేతనము పెంచి ఇవ్వాలి. అతనికి ఆ పనికి వర్తించేలాగా తనకి తన స్థానాన్ని ఆక్రమించిన ప్రాముఖ్యత ఉంటుందని ఆయన అంటే ఏ వ్యక్తి అయితే ఉన్నతంగా పనిచేస్తాడో ఏ రకమైన దుపతులు చేస్తాడో అతనికి గుర్తింపు ఇవ్వాలి. అయితే ఈ యొక్క కర్మాగార వ్యవస్థీకరణ నిర్వహణ తత్వాన్ని విశ్లేషించి విశాల దృక్పథంతో అధ్యయనం చేసి కార్ఖానా నిర్వహణ శాస్త్రంలో ఇతను చూపిన విధానం అంతేగా ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్ళగలని చెప్పగలుగుతున్నాం. అయితే ఈ యొక్క శాస్త్రీయ నిర్వహణ సూత్రాల్లో ఇంకా ప్రామాణికం లేదా సగటు వ్యక్తి అయితే షాప్ ఫోర్మెన్ మేనేజ్మెంట్. ఈ యొక్క షాప్ ఫోర్మెన్ మేనేజ్మెంట్లో కార్మిక వ్యవస్థీకరణ షాప్ ఫోర్మెన్ మేనేజ్మెంట్లో నిర్వహణ తత్వాన్ని విశాల దృక్పథంతో అధ్యయనం చేసి కార్ఖానా నిర్మాణ షాప్ మేనేజ్మెంట్ను అనే రచనలో తన యొక్క భావాలను శాస్త్రీయ నిర్వహణ సూత్రాలు మరియు మార్గదర్శకత్వం అయినట్లు బోధపడుతుంది. ఇతను ఏం చేశాడు ఇక్కడ ఫంక్షనల్ ఫోర్మెన్లో శాస్త్రీయ విధానంలో ఇతను షాప్ మేనేజ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఒక 5 విషయాలు అంటే కార్ఖానా నిర్వహణ 1903లో ఒకటి పారిశ్రామిక సమర్థత అధికోత్పత్తి అతి తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన అధిక వేతనాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒక విషయం చెప్తున్నంటే పారిశ్రామిక సమర్థత అధికోత్పత్తి ఎక్కువగా ఉత్పత్తి తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన అధిక వేతనాలపై ఆధారపడి తక్కువ ఖర్చు అధిక ఉత్పత్తి కార్మికులకు హెచ్చు వేతనాల గురించి తెలియజేయండి. రెండవది నిర్వహణ సమస్యల పరిష్కారం పరిశోధన పద్ధతులు ప్రయోగాలను సూచించాయి. అంటే నిర్వహణ సమస్యలు ఏదైతే పని చేస్తుంటే ఎక్కడైనా ఏ పని చేసినా సమస్యలు ఉంటాయి. సమస్యలు లేని జీవితమే లేదు. ఏదైనా సమస్యలు ఆ సమస్యల యొక్క పరిష్కారం వైపు పరిశోధన పద్ధతులు ప్రయోగాలను సూచించాయి. అంటే ఆ వ్యవస్థ ఎందుకు పనిచేయట్లేదు, ఆ వ్యవస్థ యొక్క అభివృద్ధి చెందకూడని కారణాలు ఏంటిది అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనకు తెలియజేస్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ మనకు
మిడ్వేల్ మనకు ఏం చెప్తున్నా అంటే శాస్త్రీయ నిర్మాణ దృక్పథంలో శాస్త్రీయ నిర్వహణ దృక్పథంలో అతను ఏం చెప్పాడు? ఒకటి, పారిశ్రామిక సమర్థత, అధికోత్పత్తి, అతి తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన అతి తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన అధిక వేతనాలపై ఆధారపడి ఉందని నిర్వహణ సమస్యల పరిష్కారం, పరిశోధన పద్ధతులు, ప్రయోగాలు సూచిస్తాయి. పని పద్ధతులు ప్రామాణీకరణ, తర్వాత బోధనా పద్ధతులు, ప్రత్యేక శిక్షణ, శాస్త్రీయ పనిముట్ల ఉపయోగించే విధానాన్ని సూచిస్తాయి. చివరిగా కార్మిక యాజమాన్య సహకారం ఇరువురికి శ్రేయస్కరం. అంటే కార్మికులు యాజమాన్యం ఎప్పుడైతే ఇరువురి మధ్య సత్సంబంధాలు ఉంటాయో, వాటి మధ్య శ్రేయభిలాష ఉంటాయో, ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క యాజమాన్యాల మధ్య శ్రేయస్కరమైన సంఘీభావం ఉంటుందో అప్పుడు మిడ్వేల్ బెత్లెహేమ్ ఉక్కు కర్మలను ప్రయత్నాలు టేలర్ అతి ముఖ్య రచన లోహాల కోసే కళలు. అతనికి 1906 30,000 ప్రయోగాలు 26 సంవత్సరాల కృషి వ్యాసంతో ఇమిడి ఉన్నట్లు తెలియజేశారు. దుక్కు వెనుకను నరకడంలో, తర్వాత మోయడంలో, లోహాలను ముక్కలు చేసే పద్ధతిలో శ్రద్ధ వహించి ఆశించిన లక్ష్యాలను విజయవంతంగా సాధించాడు. సక్రమమైన పనిముట్లు, ఆర్థిక ప్రేరణ, నిర్ణీత విధికి నియమితులైన కార్మికులు వేగంగా, సులభంగా పారిశ్రామిక అభివృద్ధిని సాధించగలరని చెప్పాడు. అయితే ఇక్కడ టేలర్ యొక్క విధానంలో మనము కొన్ని విషయాలను మీకు నేను చేస్తాను. ఇందులో జనరల్ ఫోర్మెన్ స్థానంలో విద్యుక్త ఫోర్మెన్ల పద్ధతి. ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ మేనేజ్మెంట్లో జనరల్ ఫోర్మెన్ స్థానంలో విద్యుక్త ఫోర్మెన్లను పద్ధతి. టేలర్ ఫోర్మెన్ తన అనుభవాన్ని పరిష్కరించుకొని జనరల్ ఫోర్మెన్ కార్యం తగ్గించి అవసరాన్ని తెలియజేశాడు. ప్రతి కార్మికుడు విద్యుక్త ఫోర్మెన్ల నుంచి ఆజ్ఞలను స్వీకరించి వివిధ కార్యవర్తనలు కొనసాగించాలని సూచించాడు. ఫోర్మెన్లు ఉండవలసిన లక్షణాలను వివరించి ఈ పద్ధతి ప్రత్యేకీకరణ మరియు సులభతరం చేయగలని ఆశించారు. పని పరికరాల పద్ధతులను ప్రామాణీకరించి అధిక ఉత్పత్తిని పని పరికరాలను పద్ధతులను ప్రామాణీకరించి అధికోత్పత్తిని సాధించడం. అంటే కార్మికులు ఎవరి పనిముట్లు వారి తెచ్చుకున్న పద్ధతిని వ్యతిరేకించాడు. నువ్వు ఏదైతే పని చేస్తున్నావో, నువ్వే పని చేస్తావో దాని దగ్గర పరికరాలను నువ్వే తెచ్చుకోవాలనే విధాన్ని వ్యతిరేకించి టేలర్ నిర్ణీత పరికరాలు పనిముట్లను ఉపయోగించి నిర్ణీత స్థాయికి కార్మికుడు చేరుకోవాలని చెప్పాడు. అంటే యాజమాన్యమే కార్మికులకు ఆ యొక్క పనిముట్లను పరికరాలను అందచేయాలని తెలియజేశారు. పారిశ్రామిక సమర్థత ప్రణాళీకరణ ద్వారా సాధ్యమవుతుందని ప్రతి పరిశ్రమ ఒక ప్రత్యేక ప్రణాళిక విభాగాన్ని స్థాపించాలన్నది యాజమాన్యం ఈ బాధ్యత స్వీకరించి ప్రణాళికాబద్ధమైన నిర్వహణ కొనసాగించాలని అతను భావించాడు. బోధనా కార్డు, ఇది ప్రిన్సిపల్స్లో బోధనా కార్డు, దీని యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఒక ప్రత్యేక పనిచేసే విధానం, ఒక ప్రత్యేకమైన పనిచేసే విధానాన్ని ఈ యొక్క బోధనా కార్డు పద్ధతిగా చెప్పవచ్చును. అయితే బోధన విధానం ఈ క్రమాన్ని నమోదు చేస్తుంది. అంటే ఎప్పుడు వచ్చాడు కార్మికుడు, ఏ పని చేస్తున్నాడు, ఎంత ఉత్పత్తి అవుతుంది, ఎప్పుడైతుంది అనేది ఒక బోధన కార్డు ఇచ్చి ఆ బోధన కార్డులో అతని యొక్క పనితనాన్ని నమోదు చేసే
వారు. అయితే ఈ యొక్క కార్మికుడు చేయవలసిన వివిధ వివిధ పని పద్ధతులను అతను అందులో ప్రతి కార్మికుడు కూడా రాయవలసిన ఆవశ్యకత ఉంటుంది. ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో వాడే పరికరాలు అంటే వస్తువులు ఉత్పత్తి చేసే పరికరాలను మరియు తయారు చేసే వస్తువులను వర్గీకరించిన పద్ధతులు ఏర్పాటు చేయడం. అంటే కొన్ని వస్తువులు ఒక వ్యక్తి కొన్ని వస్తువులు తీసుకెళ్ళి గురి చేసుకున్నారు. దాంట్లోకి ఏమొస్తాయి? పాములు, ఎలుకలు, సుందెలుకలు ఇలా మా పరివాహక ప్రాంతంలో కూడా మూసి రివర్ ఉంటుంది. అక్కడ దాంట్లో ప్రయాణం చేస్తుంటే ఆ చుట్టుపక్కలగా ఉంటే చెట్లన్నీ ఎడవాలు ఉంటాయి. ఆ చెట్ల పైన పక్షులు తమ యొక్క నివాసం ఉపయోగిస్తారు. అయితే నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే ఒక పక్షికి తను ఎంతవరకు తినాలి, ఏమేమి చేయాలి అని ఒక్కసారి చూపిస్తారు, మిగతా రెండోసారి చేయదు. కాబట్టి ఇక్కడ బోధనా కార్డు పద్ధతులు ఏదైతే ఇచ్చామో ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో వాడే పరికరాలను తయారు చేసిన వస్తువును వర్గీకరించిన పద్ధతులు ఏర్పాటు చేయాలి. చివరిగా భేదాత్మక గుత్తా రేటు అంటే ప్రతి కార్మికులు చెల్లించే వేతనాల్లో హెచ్చు తగ్గులను ప్రత్యేకంగా తెలియజేస్తుంది. ఉత్పత్తి సాధించడానికి పాల్గొన్న అత్యున్నత స్థాయి చేరుకునే విశిష్ట ప్రతిజ్ఞ చూపిన విశ్వామి బోనస్ పద్ధతి ద్వారా ప్రోత్సహించారు. అంటే ఎవరైతే చక్కగా పనిచేస్తారో అనుకున్న దానికంటే తక్కువ సమయంలో కానీ అనుకున్న సమయంలో ఏదైతే పని పూర్తి చేస్తారో వాళ్ళకి బోనస్ ఇస్తామనేది అధికమైన వేతనం. అంటే ఎవరైతే కార్మికుడు ఉద్యోగం సంపాదించి షూస్ కొనట్లేడో అతని కోసం 115 రూపాయలుగా. అయితే ఈ యొక్క విధానంలో ఏం చెప్తారంటే కార్మికులు ఈ పద్ధతులు శాస్త్రీయ నిర్వహణకి దోహదం చేస్తున్నాయని విరుస్తూ ఇది కేవలం ఇది శాస్త్రీయ పద్ధతిలో శాస్త్రీయ నిర్వహణ దోహదం చేస్తున్నాయని తెలుసు. ఇవి కేవలం పారిశ్రామిక రంగానికి పరిమితం కావని మానవ సామాజిక కృషి జరిపే అన్ని ప్రయత్నంలో అన్వయించవచ్చని టేలర్ చెప్పారు. ఇక టేలర్ యొక్క నిర్వహణ సూత్రాల్లో అతి ముఖ్యమైన విషయాలు మీకు చెప్తాను. టేలర్ నిర్మాణ సూత్రాల్లో కొండగుర్తుల స్థానంలో శాస్త్రీయ పని పద్ధతులను అభివృద్ధి పరచడాన్ని మనం మొదటి సూత్రంగా చెప్తాం. అంటే కర్మాగారంలో ప్రతి కార్మికుడికి పరిస్థితులకు అనుసరించి పరిశీలించి ప్రణాళికబద్ధంగా రోజువారీ పనిని నిర్ధారించని చెప్పారు. ఎక్కడైతే కార్మికుడు ఎక్కడైతే పని చేస్తున్నాడో ఈ రోజు ఈ పని చేయాలి, ఆ పనిని పరిశీలించి ఆ పని ప్రకారం అతనికి చేయాలి. ఇప్పుడు అది ఒక ప్రణాళికబద్ధంగా దానిని ఏర్పాటు చేయాలని చెప్తున్నాడు. అయితే శాస్త్రీయ పద్ధతులను అనుసరించి పనిచేసే కార్మికులకు అధిక వేతనాలు చెల్లించాలి. ఎవరైతే పని చేస్తున్నారో వాళ్ళకి అధిక వేతనాలను చెల్లించండి, వాంఛిత స్థాయి అందుకోలేని కార్మికులకు దండన విధించాలని టేలర్. ఎవరైతే పని చేస్తున్నారో వాళ్ళకి జీతాలు సరిగా, ఎవరైతే పనిని ఆ టార్గెట్ని ఆ యొక్క టాస్క్ని పూర్తి చేయలేరో, ఎవరైతే పని సరిగ్గా చేయలేరో వాళ్ళకి దండన విధించాలని, వాంఛిత స్థాయి అధికారులు అందుకోవాలని కార్మికులకు దండన విధించాలని టేలర్. ఇలాంటి శాస్త్రీయ పద్ధతి ఆచరణ వల్ల పారిశ్రామిక రంగంలో అధిక ఉత్పత్తి, కార్మికులకు హెచ్చు వేతనాలు, యాజమాన్యానికి అధిక లాభం. ఎప్పుడైతే అధికోత్పత్తి వస్తుందో దానివల్ల అమ్మకాలు జరుగుతాయి. కాబట్టి
కార్మికులకు అధిక వేతనాలు, యాజమాన్యానికి అధిక లాభాలు. ఇది మొదటి సూత్రంగా మీకు నేను. రెండోది శాస్త్రీయ కార్మికుల శాస్త్రీయ ఎంపిక, శిక్షణ. కాస్ శాస్త్రీయ ఎంపిక మరియు శిక్షణ అనేది రెండో సూత్రంగా టేలర్ ప్రకటించాడు. ఇందులో శాస్త్రీయ పద్ధతులను అనుసరించి అమలు చేయబడిన ఎంపిక శిక్షణ అవసరం. అంటే ఇక్కడ రెండో శాస్త్రీయ కార్మికులు లేకుంటే ఆ పని చేసే వ్యక్తులను శాస్త్రీయ పద్ధతిలో ఎంపిక చేసి వారికి శిక్షణ ఇవ్వాలి. ఎంపిక చేసిన ఉద్యోగులకి శిక్షణ అవసరం. కార్మికుల ఆసక్తిని కార్మికుల యొక్క ఆసక్తి ఎలా ఉంది, మరి యొక్క అభిరుచులు అధ్యయనం చేసి వారి శక్తి సామర్థ్యాలు, లోపాలను అంచనా వేయాలి. అయితే కార్మికులు అభిరుచి ఏంటిది, వాడు ఎక్కడ పని చేయాలనుకుంటున్నాడో, ఏం చేస్తే వాడు చేసి అతన్ని అధ్యయనం చేసి అతని శక్తి సామర్థ్యాలు ఏంటండి, ఎంతవరకు ఉత్పత్తి చేయగలడు, ఎంతవరకు తన యొక్క పని నిర్వహించగలడు అని చూసి అతనిలో లోపాలు ఏమిటి, అతను ఏ రకంగా పని చేయలేకపోతున్నాడో అతని లోపాలను వెతికి ప్రతి కార్మికుడికి కొంత ప్రజ్ఞ కలిగేవాడిని. ప్రతి ఒక్క కార్మికుడు ప్రతి జీవితంలో భూమి మీద పడ్డ ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి తన ఆలోచనలో కొందరికి ఇప్పుడు మనకు ఏదైనా కార్మికుడు చేస్తున్న పనికి అతను అనర్హుడు అనిపిస్తే అతని వెనక్కి పంపించేస్తాం. ఎందుకంటే అతని వల్ల మనకు లాభాలు లేవు కాబట్టి నష్టాలు ఉంటాయి కాబట్టి వాటికి నూతన పద్ధతులు పనిముట్లను సంతోషంగా స్వీకరించేటట్లు పనిమాటల్ని సృష్టించారు. అంటే వాళ్ళ యొక్క సామర్థ్యాలు కృషి చేసి అధిక బాధ్యతలను నూతనపరిచి పనిముట్లు ఇచ్చేసి అవసరమైతే అక్కడ కృషిని సంతోషాన్ని పెంపొందించి పని యొక్క లాభాలను అంచనా వేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఇక మూడోది నిర్వాహకులు కార్మికుల మధ్య సరి సమానమైన పని విభజన జరగాలని మూడవ సూత్రంలో తెలిపారు. మూడవ సూత్రం పని విభజన జరగకపోతే ఆ యొక్క వ్యవస్థ అస్తవ్యస్తంగా ఉంటుంది. అంటే ఎవరికి ఏ పని చేయాలి ఆ పనిని అనుసరించి వాళ్ళకు బాధ్యతలు అప్పగించాలి. అంటే కార్మికుల మనస్తత్వాన్ని విధులను అధ్యయనం చేసి అవకాశాన్ని పెంచుకున్నారు. అంటే ఇక్కడ కార్మికుల నిర్వాహకులు పని విభజన చేయడం మూలంగా కార్మికుల మనస్తత్వాన్ని తెలుసుకోవచ్చు. అయితే టేలర్ కార్మికవాదాన్ని బలపరచాలి. కార్మికులు ఏదైనా ఇప్పుడు మొన్న ఒక చోట స్ట్రైక్ చేశారు. స్ట్రైక్ అంటే మనిషి ఏదైతే తెలుసుకుంటాడో యాజమాన్యం నుంచి వ్యతిరేకత ఎక్కడైతే వస్తుందో అక్కడ ఒక కార్మికుడు తన వ్యతిరేక భావాన్ని తెలియజేస్తాడు. అంటే కార్మికులు ఎప్పుడు నిర్వాహకులు ఎప్పుడు కార్మికులకి సహకారాన్ని అందించడానికి ముందంజ వేస్తారు. కార్మికుల్లో నిరంతర ప్రోత్సాహాన్ని ప్రేరణను కల్పించి ఉత్సాహంతో పనిచేసే బాధ్యత నిర్వాహకులు అందించాలి. అంటే కార్మికులు సరిగా పనిచేయడం వాళ్ళని ప్రేరేపించాలి. నువ్వు చాలా బాగా చేయవు, మీరు ఎలాంటి నిస్పృహకు లోను కాకుండా మీ బాధ్యతను నిర్వహించడానికి ఈ యొక్క యాజమాన్యం ప్రోత్సాహం చేయాలి. అంటే కార్మికుల విధులను నిర్వహణ బాధ్యతలను వివరించి సరి సమానమైన పని విభజన జరగాలని ఆదేశించాడు. పని విభజన యాజమాన్యానికి కార్మికుల మధ్య ఘర్షణను తొలగించి సత్సంబంధాలను నెలకొల్పుతుంది. అంటే బండి వెనకేసాం అది కీచైన్ వస్తుంది, కానీ ఆ యొక్క కీచైన్తో అనుకున్న శబ్దాలను కానీ ఏవి రావట్లేదు. అంటే ఒక కంపెనీ యొక్క ఒక వెహికల్ ఎప్పుడైతే సరిగ్గా పని చేయట్లేదో దానికి అనుగుణంగా పని చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంటుంది. అయితే ఇక యాజమాన్యం కార్మికుల సహకారంతో నాలుగో సూత్రంగా మనం చెప్పవచ్చు. పారిశ్రామిక అభివృద్ధి సాధించడానికి యాజమాన్యం కార్మికుల మధ్య సహకారం కార్మికులకు
పూర్తి పూర్తి పనిభారాన్ని అప్పగించి వ్యతిరేక వ్యతిరేక కార్మికుల యొక్క వ్యతిరేక కార్మికుల యొక్క మనస్పర్ధలు విభేదాలను పరిష్కరించాలని చెప్తుంది. ఇక్కడ పని పని ఎక్కడ జరుగుతుందో అక్కడ చక్కని వాతావరణాన్ని సద్భావనను ఏర్పాటు చేయాలి. ఇలాంటి సహకార రుచితో కార్మికులు యాజమాన్యంలో మానసిక విప్లవం అంటే మెంటల్ రెవల్యూషన్ చేకూరుతుందని టేలర్ యొక్క అభిప్రాయం. అయితే చివరికి మనం మెంటల్ రెవల్యూషన్ ఎక్కడికి కార్మికులు యాజమాన్యం సహకారం అనేది అది కోఆపరేషన్. వితౌట్ కోఆర్డినేషన్ వితౌట్ సమన్వయం ద్వారానే ఏ సమన్వయం లేకపోతే ఏది సాధించడానికి కుదరదు. శాస్త్రీయ నిర్వహణ సాధించాలంటే కార్మికులు యాజమాన్యం విధి నిర్వహణలో పనితీరులో సమస్య పరిష్కారం విప్లవాత్మకమైన మార్పును ప్రవేశపెట్టాలని ఆశించాడు. ఇలాంటి మార్పు రెండు వర్గాలలో వైర్యం తొలగించి ప్రయోజనకరమైన సహకారాన్ని కల్పిస్తుంది. ఇప్పుడైతే కార్మికులు యాజమాన్యం మధ్యల వైర్యం అంటే ఇరు వర్గాల మధ్య పోరు వైరం ఉంటుందో అప్పుడు వ్యవస్థ మనగడం కష్టం. అటు యాజమాన్యం నష్టపోతుంది, కార్మికులు నష్టపోతుంది. కార్మికుల్లో మానసిక విప్లవం ఎప్పుడైతే వచ్చిందో కార్మికుల్లో యాజమాన్య లాభాల భాగస్వామిని విభేదాలను తీసివేసి హెచ్చు ఉత్పాదకత శ్రద్ధ వహించేటట్లు చూస్తుంది. ఈ విధంగా పరస్పర సహకారం స్నేహ భావం కార్మికులు మరియు యాజమాన్యం మధ్య స్నేహభావం ఏర్పడడంతో అప్పుడు యాజమాన్యం ఏర్పడుతుంది. కార్మికులకు హెచ్చు వేతనాలు యాజమాన్యానికి అధిక లాభాలు చేకూరుతుందని టేలర్ భావించాడు. అయితే ఇక్కడ యాజమాన్య శాస్త్ర నిర్వహణ ప్రకారం యాజమాన్య కార్మిక సోదరభావం సహకారం వృద్ధి చేసే మానసిక విప్లవంపై ఆధారపడి ఉంటుందని దీని గురించి మనకి ఏం తెలియజేస్తుందంటే టేలర్ తన యొక్క శాస్త్ర నిర్వహణలో 4 సూత్రాలతో పాటు సూత్రాలు విధించాడు. సూత్రాలు కేవలం యాంత్రీకరించబడిన కూడా హెచ్చరిస్తూ అనేక పద్ధతులను యొక్క టేలరు తన యొక్క స్వ అభిమానంతో స్వ నిర్ణయం ప్రకారం తన యొక్క అనుభవాలను ప్రపంచం మొత్తానికి తెలియజేశారు. అయితే ఈ టేలర్ యొక్క ప్రయోగాలు ఎలా ఉన్నాయో వాటి గురించి మనము ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. టేలర్ ప్రయోగాలు ఎలా చేశాడు? అయితే టేలర్ శాస్త్ర నిర్వహణ ఆధారంగా తన జీవిత కాలంలో ఎన్నో ప్రయోగాలు చేశాడు. తన జీవితంలో చివరి దశ అత్యంత శ్రద్ధతో పట్టుదలతో కేవలం ప్రయోగాలకే వినియోగించాడు. తన జీవితం చివరి దశలో తన యొక్క అత్యంత శ్రద్ధగా ఎన్నో ప్రయోగాలు చేస్తాడు. అందులో శాస్త్రీయ నిర్వహణ సూత్రాలను ప్రతిపాదించి నిర్వహణ శాస్త్రానికి నూతన దశను వైఖరిని అందించాడు. ఆధునిక నిర్వహణ శాస్త్రం టేలర్ యొక్క ప్రయోగాలు మార్గదర్శనంలో కొత్త మలుపులు సాధించడంలో అతిశయోక్తి లేదని లెక్కలేని ప్రయోగాలు చేసి ఎన్నో విషయాలు నిర్ధారించాడు. అయితే 1870లో మిడ్వెల్ ఉక్కు కర్మాగారంలో పనిచేసిన అనుభవ కార్మికుల మనస్తత్వాన్ని తన పని వాతావరణాన్ని నిర్వహణ అధ్యయనం చేసే అవకాశం లభించింది. యంత్ర పరికరాలు, వేగాలు, లోహాలు, వస్తువులపై ప్రయోగాత్మక పరిశీలన చేశాడు. అయితే
అధిక ఉత్పత్తికి అధిక సులభంగా సునాయాసంగా సాధించవచ్చని, కార్మికుని సగటు పనిని సరిగ్గా నిర్ణయిస్తే ఉత్పత్తి సమస్యలు తీరుతాయని నిరూపించింది. అంటే ఏంటి ఇక్కడ? కార్మికుడు సరిగ్గా పనిచేస్తే ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది. వాటికి సగటు పనిని సరిగ్గా అంచనా వేయాలి. చిన్న కింది స్థాయిలో సగటు పనిని అంచనా వేస్తే అప్పుడు ఉత్పత్తి సమస్యలు తీరుతాయని చెప్పాలి. వివిధ రకాల కార్యవర్తనలు ముగించడానికి కాల నిర్ణయాన్ని కాలాధ్యయనాలు టైమ్ స్టడీస్ను ప్రారంభించాడు. 1998 1991 మధ్యలో బెథెల్హేమ్ ఉక్కు కర్మాగారంలో జనరల్ మేనేజర్గా ఉన్నత స్థాయిలో పనిచేసిన అనుభవం సంపాదించాడు. దుక్కు ఇనుము మోయడంలో అత్యున్నత మార్గాన్ని కనుక్కోవడానికి అనేక ప్రయోగాలు దుక్కు అంటే ఇట్లా మూటలాగా ఉంటుంది. ఇంత పెద్ద పెద్ద దుక్కు ఇనుములను అతను మోయడానికి కానీ అత్యున్నత మార్గం బెస్ట్ వే కనుక్కోవడానికి అనేక ప్రయత్నం, ఒక ఉన్నతమైన మార్గాన్ని కనుగొనడానికి ఎన్నో ప్రయోగాలు చేస్తారు. అంటే ఇనుమును కోయడం మోయడంలో, లోహాలను ముక్కలు చేసే పద్ధతిలో అనేకమైన ప్రయోగాలు చేస్తారు. అంటే ద ఆర్ట్ ఆఫ్ కటింగ్ మెటీరియల్ అయితే ఉందో, ఎలా ముక్కలు చేయాలి, దాన్ని ఎలా లేపాలి, ఎలా కోయాలనే విషయాన్ని ఈ యొక్క టైలర్ తెలియచెప్పాడు. అంటే టైలర్ చేసిన కృషి విజయవంతమైంది, మంచి ఫలితాలను ఆర్జించి పెట్టాయి. దుక్కు ఇనుము ప్రయోగంలో ఒక కార్మికుడు రోజుకు 38 టన్నుల మధ్య ఎక్కించాలని సూచించారు. కనీసం రోజులో 47 టన్నుల నుంచి 48 టన్నుల వరకు ఎక్కించాలి అతను. ఎక్కడ? రైల్వే వ్యాకెన్స్ ఉంటాయి. అంటే రైల్వే దాని గూడ్స్ ట్రైన్స్ ఉంటాయి, అందులో ఈ యొక్క దుక్కు ఇనుమును కానీ కోసిన ఇనుమును కానీ అందులోకి ఎక్కించాలి. అంటే ఒక కార్మికుడు ఒకరోజు కేవలం 12.5 టన్నుల ఇనుమును మాత్రమే రైలు డబ్బాలోకి ఎక్కిస్తున్నాడు. కార్మికుల చలనాలను మరియు కదలికలను పరిశీలించి అతి కీలకమైన వివరాలు అధ్యయనం చేసి ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించాడు. పరస్పరమైన వ్యక్తిని సరైన పనికి నియమించి, ఏ పనికి అయితే అనుభవం ఉన్నో అదే పని నియమించి, సక్రమమైన పనిముట్లు, అక్కడ పని చేయడానికి పనిముట్లను శాస్త్రీయ నిర్వహణ సూత్రాలను ఏర్పాటు చేయబడింది. అయితే ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే, అదే ఈ యొక్క లక్ష్యం నెరవేరడానికి అంటే సుమారు 47 నుంచి 48 టన్నులు ఎక్కించాలి. అప్పుడు సరైన వ్యక్తికి సరైన పని వస్తే 48 టన్నుల లక్ష్యాన్ని సాధించగలిగాడు. రోజుకు 12.5 టన్నులు ఎక్కితే కార్మికునికి శాస్త్రీయ పద్ధతులను అనుసరించి చేస్తే రోజుకు 48 టన్నులు రైల్వే వ్యాకెన్లోకి దుక్కు ఇనుమును ఎక్కించే మొత్తంగా టైలర్ 200%గా ఉత్పాదన సాధించినట్లు తెలియచేశాడు. మరి అదే కర్మాగారంలో పార పనులపై ఒక ప్రయోగం, మంచి పనిని ఎంపిక చేసి పారను ఉపయోగించే పద్ధతిని, అధిక వేతనాన్ని చెల్లించారు. ఎవరైతే పార ఉంటుందో ఆ యొక్క వస్తువులను కానీ రా మెటీరియల్ కానీ ఎత్తడానికి పార ఉంటుంది, ఆ పారించే పద్ధతిని ఎట్లా చేస్తుందో అతనికి ఎక్కువ వేతనాన్ని ఇచ్చాడు. తత్ఫలితంగా కార్మికుల సంఖ్య, ఉత్పాదకత పెరిగి మరియు కర్మాగార వ్యయం కూడా తగ్గించగలిగింది. అంటే ఏదైతే పద్ధతులను ఉపయోగించాడో, ఏదైతే సూత్రాలు ఉపయోగించాడో అప్పుడు వ్యవస్థ అధిక లాభాలను ఆర్జించడం మొదలు పెట్టింది. అయితే ఈ విధంగా ప్రయోగాత్మక పరిశీలన పద్ధతిని ప్రథమంగా టైలర్ ప్రవేశపెట్టారు. అయితే టైలర్ తన ఉత్పాదకత పెంచడానికి ప్రయత్నాలు చేసిన ప్రయోగాలు సాధ్యమైనట్టుగా ఆచరణలో పెట్టిన ఉద్దేశంతో ప్రయోగ ఫలితాలను తన భావనతో జోడించి ఎన్నో వ్యాసాలను రచించాడు. ఎన్నో సంఘాలలో సభ్యునిగా పాల్గొని సంఘ సమావేశాలలో కూడా
ఆయన తన అనుభవాలను వ్యక్తం చేసేవాడు. ఇప్పుడు కొందరైతే ఏదైనా చర్చించాలంటే రాని బయటికి, కానీ టైలరే తను చేసిన ప్రయోగాలను ప్రజలకు చూపించి వాటిని ఉత్పాదకతను కూడా ఆయన ఇచ్చారు. అయితే ఇక్కడ ఇక్కడ టైలర్ 1901 నుంచి 19 పిఎస్ సిస్టమ్ అనే వ్యాసంతో మొదలుకొని 1911 శాస్త్రీయ నిర్వహణ పద్ధతుల మధ్య సాగిన కొన్ని విషయాల గురించి మీకు నేను వివరిస్తాను. అంటే కర్మాగారం పీస్ రేట్ సిస్టమ్ ఏంది? పని పరిశీలన, పని విశ్లేషణ, వేతనాన్ని నిర్ణయిస్తాయి. భేదాత్మక గుర్తరేటు పద్ధతిని ప్రయోజనానికి పనిచేసే హెచ్చు వేతనాలు వేయాలని చెప్పాడు. అలాగే ఇది పీస్ రేట్ సిస్టమ్. మరి కార్మికులు షాప్ షాప్ మేనేజ్మెంట్ కార్ఖానా నిర్వహణలో భావాలు అతని యొక్క భావాలు ఏంటంటే శాస్త్రీయ నిర్వహణ సూత్రాలను మార్గదర్శకంగా పెంచుకోవాలని ప్రతిపాదించాడు. ఈ యొక్క విధానంలో మనం మనం ఏం చెప్తున్నామంటే టైలర్ ఫ్రెడరిక్ విన్స్లో టైలర్ తన యొక్క జీవన విధానంలో ఎంతో మందికి ఎన్నో రకాలుగా తమ యొక్క విధానం ఇచ్చాడు. అంటే కొన్ని సూత్రాల్లో కార్ఖానా నిర్వహణకు 1903లో ఒకటి ఒక 5 విషయాలు చెప్పాడు. పారిశ్రామిక సమర్థత, అధిక ఉత్పత్తి, అతి తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన అధిక వేతనాలపై ఆధారపడిందని చెప్పాడు. అలాగే నిర్వహణ సమస్యల పరిష్కారం, పరిశోధన పద్ధతులు, ప్రయోగాలు సూచిస్తాయని చెప్పాడు. మూడవది పని పద్ధతుల యొక్క ప్రామాణికం, ఏ పని చేస్తున్నా అది ప్రామాణికంగా ఉన్నాడు. నాలుగవది బోధనా పద్ధతులు, ప్రత్యేక శిక్షణ, శాస్త్రీయ పనిముట్లను వినియోగించాలన్నాడు. శాస్త్రీయ పద్ధతిలో ప్రతి ఒక్క పనిముట్లను ఉపయోగించి సంస్థ యొక్క లాభాలను, పనిని తర్వాత అధిక ఉత్పత్తి సాధించాలని చూశాడు. ఐదవది కార్మిక యాజమాన్య సహకారం ఇరువురికి శ్రేయస్కరమని చూడాలి. కార్మిక యాజమాన్యం కార్మికుల యొక్క సరి సమానంగా పొందించాలని చెప్పాడు. అయితే ఇతను మిడ్వేల్ బెత్లెహెమ్ ఉక్కు కర్మాగారంలో ఆన్ ద ఆర్ట్ ఆఫ్ కటింగ్ మెటీరియల్స్ ఏదైతే ఉందో లోహాల కోసం కళలో అతను 30,000 ప్రయోగాలు చేశాడు. 26 సంవత్సరాల కృషి ఈ వ్యాసంలో ఇమిడి ఉంది. అంటే దుక్కు ఇనుమును నరకడంలో, మోయడంలో, లోహాలను, పనిముట్లను, ఆర్థిక ప్రేరణలు, నిర్ణీత వెతికి ఫలితమైన కార్మికులు వేగంగా సులభంగా పారిశ్రామిక అభివృద్ధిని సాధించగలరని టైలర్ అభిప్రాయపడ్డాడు. అయితే 1911లో శాస్త్రీయ నిర్వహణ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ మేనేజ్ అనే చారిత్రక గ్రంథం కీర్తి ప్రతిష్టతను వ్యాపింపజేసింది. సామాజిక శ్రేయస్సు లక్ష్యంగా భావించి నిర్వాహకులకు అధిక లాభాలు, కార్మికులకు హెచ్చు వేతనాలు, వినియోగదారులకు తక్కువ ధరకే వస్తువులను విక్రయించే పద్ధతిని ఇతను సూచించాడు. ఈ ఈ యొక్క ఏమంటారంటే నిర్వహణ బాధ్యతారహితంగా ప్రవర్తించే తెలుసు. నిర్వాహకుల బాధ్యతలను నిర్వహించాడు. ప్రణాళిక రచన, ఏ పనిని చేయాలంటే చక్కటి ప్రణాళిక రచన, వ్యవస్థీకరణ, నియంత్రణ, కార్మికుల ప్రేరణ ప్రేరణ ప్రమాణాలను నిర్ణయించడం కనీస బాధ్యతలుగా స్వీకరించాలని అభిప్రాయం. ప్రేరణ లేకపోతే ఆ వ్యక్తి సరిగా చేయడు. చేస్తున్న వ్యక్తిని చేయకపోతే, తప్పు చేసిన వ్యక్తిని తప్పు జరిగినా పర్లేదు, ఏమైనా పర్లేదు, నువ్వు మాత్రం పని చేయగలవు అని అంటే ఆ యొక్క 20 రూపాయలు అనేది కూడా ఒక విధానంతో ఆ యొక్క లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చుకోవచ్చని చెప్పబడుతుంది. అయితే ఈ యొక్క విధానంలో టైలర్ చేసిన కృషి ఏంటంటే టైలర్ ఏం చేశారంటే టైలర్ ప్రయోగాలు, రచనలు, ఉత్పత్తి సాధనల ప్రభావం నిర్వహణ శాస్త్రవేత్తలను ఆకర్షించింది. టైలర్ యొక్క రచనలు, తన యొక్క సూత్రాలన్నీ కూడా నిర్వహణ శాస్త్రవేత్తలు ఎదురుందో వాళ్ళనందరినీ ఆకర్షించింది. శాస్త్రీయ లోపాలను సరిదిద్ది ఆచరణ యోగ్యమైన సిద్ధాంతాన్ని రూపొందించడంలో హెన్రీ గ్రాంట్, ఫ్రాంక్ విలియం గిల్బ్రైట్ జంట, ఎమర్సన్ అమెరికన్ పొలిటికల్ సైన్స్ దగ్గర చెప్పవచ్చు.
ఇది మీరు చక్కగా ఈ యొక్క పాఠాన్ని అవగాహన చేసుకొని రాయాల్సి ఉంటుంది. ఇంకో విషయం, చివరిగా ఈ యొక్క విధానాల్లో టైలర్ ఏం చెప్తున్నారంటే, అయితే ఈ యొక్క టైలరు ఏం చేశాడంటే తన యొక్క జీవన విధానంలో ప్రతిదీ కూడా తన అనుభవపూర్వకంగానే మనకు తెలియజేశాడు. టైలర్ తన జీవన ప్రామాణికల్లో ఏం చేశారంటే ప్రణాళిక అంటే కార్మికులు సమర్థవంతమైన సాంకేతిక సహాయాన్ని అందించడం. కార్మికులు ఏం చేయాలి? సాంకేతిక పరంగా తన యొక్క సాధనాలని కూడా చేయాలని చెప్పాడు. అయితే టైలర్ యొక్క విషయం చెప్పాలంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫోర్సెస్ తన యొక్క ప్రణాళిక వర్గం పని చేయడానికి ఏం చేశారంటే పని మరియు మార్గం యొక్క క్రమం అంటే గుమస్తా ఎలా పనిచేయాలి. ఇది ప్రణాళికాధికారులు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫోర్సెస్ గ్యాంగ్ బాస్, రిపేర్ బాస్, స్పీడ్ బాస్ అండ్ ఇన్స్పెక్టర్. అంటే ఇక్కడ పనిచేసే గుమస్తా, ఇన్స్పెక్టర్ కమ్ క్లర్క్, సమయం మరియు ఖర్చు క్లర్క్, తర్వాత షాపింగ్ డిక్లరేషన్, ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క విధానంలో టైలరు ఒక విధానాన్ని రూపొందించాడు. అయితే ఇతను ఈ పద్ధతిలో టైలరు కొన్ని శాస్త్రీయ నియమ సూత్రాన్ని చేశాడు. అంటే ప్రత్యేక ప్లానింగ్, సేల్స్లను మరియు ఆధునిక వ్యవస్థలను కూడా ఈ యొక్క టైలరు తన యొక్క నిర్వహణ విధానంలో చూపించాడు. అయితే టైలర్ యొక్క విధానంలో కొన్ని విషయాలు మనం చర్చించాలి. అంటే టైలరిజం యూనియన్ నాయకులు భారీ వ్యతిరేకతను పొందిన చెప్పాడు. టైలర్ లక్ష్యంతో కూడిన ట్రేడ్ యూనియన్లు అంటే నాయకత్వం అంటే కార్మిక సంఘాలు ఉంటాయి. ఈ పద్ధతిలో శాస్త్రీయ పద్ధతిని అవలంబించి విచక్షణ మరియు తీర్పును కోల్పోయారని టైలర్ కూడా చెప్తారు. కొన్నిసార్లు చేస్తారు. అయితే టైలర్ గురించి చెప్పాలంటే ముగింపులో ఇది శాస్త్రీయ నిర్వహణ అనేది ఒక క్రమాన్ని, ఒక మూలాన్ని సందర్భంగా చేసిన ఘనత ఎఫ్డబ్ల్యూ టైలర్, ఫ్రెడరిక్ విన్స్లో టైలర్కు దక్కుతుంది. శాస్త్రీయ నిర్వహణ పరిధిని షాప్ ఉత్పాదకను పరిమితం చేసిన ఆచరణలో శాస్త్రీయ పద్ధతిలో శాస్త్రీయ నిర్వహణ సూత్రాలు బహుళ వ్యవస్థలన్నీ అనుకరించాయి. పరిశ్రమలు, విశ్వవిద్యాలయాలు, మున్సిపల్ వ్యవస్థలు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు, ప్రభుత్వ పాలనలో లాభార్జన లక్ష్యంగా కానీ సేవా సంస్థల్లో ఈ యొక్క మంచి ఫలితాలను సాధించాయి. తక్కువ ధరతో కూడిన అధిక ఉత్పత్తి, హెచ్చు వేతనాలు టైలర్ ఉద్యమం ముఖ్యమైన లక్ష్యాలు. అయితే గమ్యాన్ని చేరుకోవడానికి షోల్డరింగ్ పద్ధతిని, సమయాన్ని ఎంచే పద్ధతిని అవలంబించాడు. కార్మికులు, నిర్వాహకులకు మధ్య పరస్పర అవగాహనని, సహకారాన్ని లక్ష్య సాధనతో చేశాడు. ఇది నేను మీకు ముగింపులో చెప్తున్నాను. ఇది ప్రగాఢ అంటే పోటీ పద్ధతిని ద్వారా అధిక ఉత్పాదకత సాధించవచ్చనే ప్రగాఢ విషయాన్ని ప్రకటించాడు టైలర్. అయితే కాలాధ్యయనం ఇతనిని అనుసరించి ఫ్రాంక్ లింగెట్ రచనలు, చలన అధ్యయనం కూడా శాస్త్రీయ నిర్వహణలో ఇతను కొత్త మలుపులు తెచ్చారు. టైలర్ సామాజిక శ్రేయస్సు కోరి యాజమాన్యం, కార్మికులు, నిర్వాహకుల సహకారం ప్రాధాన్యతను నొక్కి చెప్పాడు. ఏం చెప్తున్నాడంటే టైలర్ సామాజిక శ్రేయస్సు కోరి యాజమాన్యం, కార్మికులు, నిర్వాహకుల సహకారం ప్రాధాన్యతను నొక్కి చెప్పాడు. టైలర్ కృషి చేసే ప్రభావితం గిల్బెర్ట్, హెన్రీ గ్రాంట్, ఎమర్సన్, మోరిస్ కుక్ వంటి అనుచరులు తన ఉద్యమాన్ని బలపరిచి ఆచరణయోగ్యంగా తయారు చేసి వివిధ దేశాలు ఈ ఉద్యమ ప్రాధాన్యతను గుర్తించి విశేషమైన కృషిని అయితే శాస్త్రీయ నిర్వహణ ప్రభావం, కార్మిక నిర్వహణ ప్రభావం కర్మాగార నిర్వహణలో ఒక మలుపు తెచ్చింది. పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి దోహదమైంది. శాస్త్రీయ సూత్రాలు పారిశ్రామిక అభివృద్ధి మానవ వస్తు వనరుల వాడకంలో వ్యర్థాన్ని తగ్గించి, మానవ నిర్మాణ వస్తువుల వ్యర్థాన్ని తగ్గించి సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి అనేక మార్గాలను టైలర్ సూచించాడు.
కార్మికులకు హెచ్చు వేతనాలు, చక్కని పని వాతావరణాన్ని కల్పించి నిర్వాహకులకు ఖచ్చితమైన నియంత్రణ పద్ధతులను, ప్రణాళికలను ఆశించి పరిశోధన పద్ధతులు, ప్రమాణాలు ఉపయోగాన్ని పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి కోసం ఉపయోగించుకోవచ్చు అని భావనను బహు బహుశా టేలర్ ప్రథమంగా ప్రతిపాదించాడు. కార్మిక యాజమాన్య సహకారం ఉన్నత మార్గ ఎంపిక పద్ధతిని ప్రవేశపెట్టి మానసిక విప్లవానికి పిలుపునిచ్చాడు. శాస్త్రీయ నిర్వహణ నియమాలు ప్రతి విజయవంతమైన నిర్వహణకు మార్గదర్శకం కలగదనే చెప్పాడు. కలగలగదనే అంటే ఇతను చేసిన శాస్త్ర నిర్వహణ నియమాలు ప్రతి విజయవంతం నిర్వహణకు మార్గదర్శకంగా టేలర్ చెప్పాడు. కాబట్టి ఇంతటితో ఇక్కడ నిర్వహణ సిద్ధాంతాలను పాలనా తత్వానికి పునరుస్థాపించి ఆధునిక నిర్వహణ ఉద్యమానికి పురోగతి శాస్త్రీయ నిర్వహణ కారణమైంది. ఆధునిక నిర్వహణ శాస్త్ర శిల్ప పద్ధతులైన పర్ట్ ఆపరేషన్ రీసెర్చ్ సిస్టమ్ అనాలిసిస్ మొదలైన పిఈఆర్టీ ఆపరేషన్స్ రీసెర్చ్ సిస్టమ్ అనలిసిస్ మొదలైన టేలర్ అనుచరులు కృషి నేటి ఇంజనీరింగ్ శిక్షణ కార్యక్రమాల్లో విద్యార్థులకు నిర్ణయించి వివిధ కోర్సుల విధానంలో టేలర్ యొక్క సిద్ధాంతం చేర్చడం జరిగింది. ఇంతటితో నా యొక్క ఉపన్యాసం. నమస్కారం.
আমি আজি ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ পৰ্যটনৰ বাবে দৃষ্টিভংগী পাঠ্যৰ ইউনিট নম্বৰ 4 পৰ্যটনৰ সংস্কৃতি তাত কিছুমান মতামত এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। এই পাঠ্য আলোচনা কৰিব যোৱাৰ আগতে আমি ইয়াত কিছুমান উদ্দেশ্য আলোচনা কৰিব লাগিব আৰু এই উদ্দেশ্যবোৰ আলোচনা কৰাৰ পিছত আমি জানিব পাৰিম যে এই উদ্দেশ্যৰ জৰিয়তে আমি পাঠটোৰ পৰা কি জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰিম। তো এই ইউনিটটো পঢ়াৰ পিছত আমি কিছুমান কথা জানিব পাৰিম আৰু সেইবিলাকৰ ভিতৰত হৈছে বিভিন্ন দেশৰ স্থানীয় সংস্কৃতিৰ ওপৰত কিছুমান আধাৰিত কৰি পৰ্যটন প্ৰভাৱ নেতৃত্ব গঠনৰ অধ্যয়ন, অৰ্থাৎ বিভিন্ন দেশৰ স্থানীয় সংস্কৃতি আছে আৰু সেইবিলাক সংস্কৃতিক পৰ্যটনৰ প্ৰভাৱে কেনেধৰণে তাত প্ৰভাৱ পেলাব তাত নৃতাত্ত্বিক ঘটনা অধ্যয়ন কৰা হৈছে। তাৰ পৰা আমি জানিব পাৰিম যে পৰ্যটন আৰু সংস্কৃতিৰ ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছে আৰু পৰ্যটনে সংস্কৃতিক বহুল পৰিমাণে অৰ্থনীতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বা সামগ্ৰীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত বহুত প্ৰভাৱ পেলাইছে আৰু তাৰ ফলত বহুত দেশত স্থানীয় সংস্কৃতিৰ বিলুপ্ত হৈছে বা বিকৃত হৈছে বা হাইব্ৰিডাইজেশ্যন হৈছে, সংমিশ্ৰণ হৈছে, তেনেকুৱা কৰিবলগীয়া হৈছে। মূলত অৰ্থনৈতিক মুনাফা লাভৰ কাৰণে এই তেনেধৰণৰ কথা হৈছে আৰু আমি বিভিন্ন দেশৰ বিভিন্ন পৰিৱেশত লিখকে কৰা অধ্যয়নৰ ওপৰত আমি জানিব পাৰিম। তাৰ ভিতৰত আমি স্পেইন দেশ, ইণ্ডোনেছিয়া বা তাৰপিছত আমি মেক্সিকো আৰু আমি আৰু এখন দেশৰ বিষয়ে জানিব পাৰিম য'ত নেকি আমাৰ গ্ৰীচ, তাৰ সংস্কৃতি আৰু পৰ্যটনে কেনেধৰণে ইটোৰ লগত সিটোত জড়িত হৈছে আৰু সংস্কৃতিক পৰ্যটনে কেনেধৰণে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে। আৰু তাৰপিছতে আমি চাম যে আমাৰ ভাৰতত তাৰ প্ৰভাৱ কেনেকুৱা। তো সংস্কৃতি আৰু পৰ্যটনৰ মাজত সম্পৰ্কৰ ওপৰত কিছুমান ভাৰতীয় লেখকৰ মতামত আমি পাম। সংস্কৃতি আৰু পৰ্যটন সম্পৰ্ক কেনেধৰণৰ, ই কেনেধৰণে ভাৰতীয় সংস্কৃতিক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে বা ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ এটা প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কাৰণ পৰ্যটনক গুৰুত্ব দিয়াৰ ফলত বিভিন্ন দেশত তাৰ সংস্কৃতি বেলেগ ধৰণে লৈ যাবলগীয়া হৈছে। আমাৰ তাৰ উদাহৰণ আমি এই 4-5খন দেশৰ পৰা আমি জানিব পাৰিম। তো আমি দেখিছোঁ যে এই পাঠটো পঢ়াতে আমি আৰু ইয়াত কিছুমান বস্তু আমি জানিব লাগিব যে উদ্দেশ্য আৰু উদ্দেশ্যৰ পিছত আমি কিছুমান ইয়াত চাব লাগিব যে আমি পৰিচয় আমি এটা ইয়াত দিব লাগিব। আৰু পৰিচয় যদি আমি চাব যাওঁ আৰু গণপৰ্যটন যিটো মাছ টুৰিজিম আৰম্ভ হৈছিল 1980 দশকত বিশেষ আৰু বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠানত তাত উত্থান হৈছে। এই সাংস্কৃতিক অধিক নিৰ্ণায়ক প্ৰকাৰৰ প্ৰস্তুত কৰিছিল আৰু সাধাৰণ ক্ষেত্ৰত তাত নতুন ৰূপ দিবলৈ যত্ন কৰিছিল। ফকাছ আছিল যে বিদেশী সংস্কৃতিৰ ওপৰত আৰু যিবোৰ মুখ্য আকৰ্ষণ হিচাপে ইয়াত স্থান পাইছিল। কাৰণ বিদেশী পৰ্যটক আহিলেহে তাত মুনাফা হ'ব আৰু দেশৰ লাভ হ'ব আৰু তাৰ ফলত বিদেশী পৰ্যটক অহাৰ ফলত সংস্কৃতিত প্ৰভাৱ পৰিছিল। ইয়াত পদ্ধতিগতভাৱে ইয়াত পৃথক আছিল আৰু প্ৰয়াসটো হৈছিল যে পৰ্যটকৰ চাহিদা পূৰণ কৰা। পৰ্যটকৰ চাহিদা বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে, নাচ, গান, মাত, কথা, চলন ফুৰণ, আচাৰ ব্যৱহাৰ, খাদ্য, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তাৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে আৰু প্ৰয়াসটো হৈছিল যে তেওঁলোকৰ চাহিদা পূৰণ কৰা। আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোত আনকি কণ্ট্ৰিবিউ এক সাংস্কৃতিক পৰিচয় দিছিল। এই সম্পৰ্কৰ বাবে নিৰন্তৰভাৱে যথেষ্ট অসুবিধা হোৱা বুলিও প্ৰমাণিত হৈছিল পৰ্যটন সংস্কৃতিৰ মাজত। কাৰণ পৰ্যটন ৰক্ষা কৰিবলৈ সংস্কৃতি বিনষ্ট হয় আৰু সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰিবলৈ পৰ্যটক নাহে। আৰু এই সম্পৰ্কটো কিছু গুৰুত্ব বিষয় হিচাপে আন্তৰ্জাতিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত নৃতাত্ত্বিক ক্ষেত্ৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে স্থান লাভ কৰিছিল। আৰু এই গোটত আমি সংস্কৃতি আৰু পৰ্যটনৰ মাজৰ আন্তঃবিস্তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। এই উদ্দেশ্যৰ বাবে আমি কিছুমান কেছ অধ্যয়ন অৰ্থাৎ কেছ ষ্টাডি ইয়াত বাছনি কৰা হৈছে আৰু তাৰ পৰা আমি বিস্তৃত উদ্ধৃতি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু সেইবিলাক লেখকৰ পৰা আমি ইয়াত মূল বিষয়বিলাক আমি জানিব পাৰিম। ব্যৱহৃত প্ৰবন্ধসমূহৰ এখন তালিকা ইয়াত আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত এই আমাৰ ইউনিটত দিয়া আছে সেইবিলাক। আমি এতিয়া যদি চাব যাওঁ ইয়াত এই গোটত আমি আমাৰ সংস্কৃতি আমি বেলেগ ধৰণে ইয়াত প্ৰভাৱিত হৈছে
আৰু আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাওঁ যে ইয়াত কিছুমান মতামত আছিলে আৰু এই মতামতৰ ভিতৰত আমি যদি চাব যাওঁ এতিয়া পৰিচয় আমি ইতিমধ্যে লাভ কৰিলোঁ। তাৰপিছতে আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাম যে ইয়াত কিছুমান ঘটনা ঘটিছিলে আৰু সেইবিলাকৰ আমি ইয়াত আমি বিশেষভাৱে আমি অধ্যয়ন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। আৰু প্ৰথমতে আমি স্পেইনৰ কথা ইয়াতে আমি আলোচনা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। স্পেইন দেশত ইয়াত বিভিন্ন ধৰণে প্ৰভাৱ পৰিছিল আৰু ইয়াত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইয়াত কেছ ষ্টাডি কিছুমান আৰম্ভ কৰা হৈছিল আৰু সেই ইণ্টাৰনেশ্যনেল কেছ ষ্টাডিবিলাকৰ ভিতৰত আমি দেখিবলৈ পাম যে পৰ্যটন অংশত কৰা বিকল্প উপলব্ধ হ'ব লাগে আৰু য'ত মধ্যস্থতাৰীসকল এতিয়াও আছে আৰু আকাংক্ষিত অৰ্থনৈতিক লাভালাভবোৰ কেৱল স্থানীয়ভাৱে নহয় কিন্তু তাত যিজন মালিক আছে সেইবিলাকৰ দ্বাৰা তাত প্ৰভাৱান্বিত হৈছিলে। আৰু আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাম যে স্পেইনত বিশেষভাৱে ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছিলে আৰু স্পেইনৰ জনসাধাৰণে তাৰ বিশেষ এটা ব্যৱস্থা ল'বলগীয়া হৈছিল। আৰু আমি স্পেইনৰ আগতে আমি এতিয়া চাব যাম আমি ইণ্ডোনেছিয়াৰ কথা আলোচনা কৰিম। আৰু ইণ্ডোনেছিয়াত দুটা পৰ্যটন স্থান আছে যিবোৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সাংস্কৃতিক আৰু বিদেশী পৰ্যটকৰ বাবে এটা গন্তব্যস্থান আছিল। তাত বিদেশী পৰ্যটকসকল গৈছিল আৰু এই ঠাইবোৰ হৈছে দুটা ঠাইৰ নাম আমি কৈছোঁ তেৰাজা আৰু বালি। এই দুটা ঠাই হৈছে ইণ্ডোনেছিয়াৰ প্ৰধান পৰ্যটনস্থলী আৰু এৰিক ক্ৰিষ্টেলৰ দ্বাৰা অধ্যয়ন কৰা হৈছিল আৰু ফিলিপ মেককেনে এই শাখাত ব্যাপকভাৱে তাক ব্যৱহাৰ কৰিছিল। আৰু ইণ্ডোনেছিয়াত আন্তৰ্জাতিক গণপৰ্যটন প্ৰায় আমি যদি চাবলৈ যাওঁ 1960 দশকৰ শেষৰ ফালে আৰম্ভ হৈছিল আৰু 1970 চনৰ দশকৰ মাজভাগলৈ দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পাইছিল। ইণ্ডোনেছিয়াৰ এটা আশ্ৰয়স্থলী হিচাপে ইয়াতে গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আনহাতে ইয়াত পৰ্যটকে ইয়াৰ উপকূল ইয়াৰ সমুদ্ৰ তীৰ উপভোগ কৰিবলৈ দেশখন ভ্ৰমণ কৰিছিল কাৰণ উপকূল তাৰ সমুদ্ৰ তীৰ এইবিলাকত মানুহে উপভোগ কৰি ভাল পায় আৰু ইয়াক এটা সাংস্কৃতিক গন্তব্যস্থান হিচাপে বিবেচনা কৰিছিল আৰু ই গুৰুত্ব লাভ কৰিছিল আৰু সমৃদ্ধি লাভ কৰিছিল আৰু ইয়াতে এটা বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ সংমিশ্ৰণশীল পৰম্পৰা প্ৰতি অতি চিহ্নিত হৈছিল। ইণ্ডোনেছিয়াত সংস্কৃতিবোৰ ইয়াৰ সমৃদ্ধ আৰু বৈচিত্ৰ্যত বিদ্যমান আছিল। বালি আৰু তেৰাজাত দুটা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যটন আকৰ্ষণ স্থান। তাত পৰ্যটকক বিশেষ ধৰণে তাত আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আমি যদি চাব যাওঁ বহুতো দেশৰ পৰ্যটকসকলে স্থানীয় দৰ্শন কৰিবলৈ এই ঠাইবোৰলৈ ভিৰ কৰিছিল। ইয়াৰ বিভিন্ন উৎসৱ, ইয়াৰ বিভিন্ন ৰীতি নীতি, বিভিন্ন অনুষ্ঠান, বিভিন্ন নৃত্য, পৰম্পৰাগত কলা, শিল্প আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন শিল্প আছিলে। আৰ্ট ক্ৰাফ্টৰ কথা আছিল, ঐতিহাসিক স্মাৰক যিবিলাক মনুমেণ্টছ আছিল সেইবিলাক চাবলৈ মানুহবিলাক ইয়াতে ভিৰ কৰিছিল আৰু আহিছিল। প্ৰথমতে পৰ্যটকৰ আগমনৰ বিশেষ নেতিবাচক প্ৰভাৱ নাছিল। প্ৰথমতে পৰ্যটকবিলাক আহিছিল তাৰ কোনো নিগেটিভ প্ৰভাৱ প্ৰথমতে নাছিল, কিন্তু যেতিয়া সময় পাৰ হৈ গ'ল তাৰ পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰে আৰু বহুতো সমস্যাৰ উদ্ভৱ হ'বলৈ ধৰিলে। তেৰাজাত টুৰিবিলিটি ট্ৰেফিকৰ বৃদ্ধি আছিল একেবাৰে আকস্মিক আৰু ফলাফল অধিক উদ্বেগজনক আছিল। হঠাৎ যদি পৰ্যটকৰ সংখ্যা বাঢ়ে তাত স্থানীয়ভাৱে তাক পৰ্যটকসকলক ধৰণী জনাবলৈ তেওঁলোকে প্ৰস্তুত থাকিব লাগিব। তাৰ ওপৰত আধাৰিত 1976 চনত অধ্যয়ন এটা হৈছিল আৰু এৰিক ক্ৰিষ্টেলে আঙুলিয়াই দিছিল সেই বিষয়ে। তেৰাজাত এটা ইউনিক হ'ব পাৰে, কিন্তু তাক সাৱধানে অধ্যয়ন কৰাৰ যোগ্য হ'ব আৰু 2 বছৰ পিছত তাত এটা নাটকীয় পৰিৱৰ্তন হৈছিল বুলি তেওঁ কৈছে। অঞ্চলটোত অভিজাত জাতিগত অস্পষ্টতাৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ পাৰ হৈ গৈছিলে। পৰ্যটন সংস্কৃতিক তাতে চাৰ্টাৰ পৰ্যটনৰ লক্ষ্য হৈছিলে আৰু তাৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ মধ্যস্থতাকাৰী আহিছিলে। পৰ্যটকৰ প্ৰভাৱ সম্পূৰ্ণভাৱে মূল্যাংকন কৰাটো সোনকালে তাত প্ৰৱণতাবিলাক কিছুমান স্পষ্ট হৈ পৰিছিল। তাৰপিছত যদি আমি চাব যাওঁ তাত পৰ্যটনটোক তেওঁলোকে আকোৱালি ল'ব নে নল'ব। যদি তেওঁলোকে অৰ্থনৈতিক লাভৰ কথা চিন্তা কৰে তেওঁলোকৰ গাঁও আৰু তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠানবোৰ পৰ্যটনৰ বাবে মুকলি কৰিব লাগিব। সাংস্কৃতিক অখণ্ডতাৰ আপোচত তেওঁলোকে ভুক্তভোগী হ'ব। যদি তেওঁলোকে পৰ্যটনক অৰ্থনৈতিক লাভালাভৰ কাৰণে আদৰণি জনায়, তেওঁলোকৰ গাঁৱৰ বিলাকৰ যিটো অনুষ্ঠান আছে, প্ৰতিষ্ঠান আছে তেতিয়া বা সংস্কৃতি আছে, তাত তেওঁলোকৰ যিটো অখণ্ডতাত আপোচ কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব। কিন্তু যদি তেওঁলোকে পৰ্যটকসকলক বাদ দিয়ে
তেওঁলোকে প্ৰৱেশৰ সৈতে থকা মুদ্ৰাস্ফীতি হ'ব, তেওঁলোকৰ তাত মুদ্ৰাস্ফীতি হ'ব, কাৰণ অৰ্থনৈতিক তেওঁলোকৰ লাভালাভ নহ'ব। তাৰপিছত তেওঁলোকে ভুক্তভোগী মানে ফল ভুগিব লাগিব, আৰু যিবিলাক ওচৰ চুবুৰীয়া আছে তেওঁলোকে তাৰ পৰা লাভান্বিত হ'ব, কাৰণ তেওঁলোকে এটা আঁকোৱালি ল'ব। সাংস্কৃতিক ৰক্ষণশীলতাই এই পৰিশোধ অকল সাংস্কৃতিক ৰক্ষণশীলতাই যে আমাক পে কৰিব, আমাক খুৱাই থাকিব সেইটোও নহয়। এসময়ত 1976 চনত পৰ্যটনৰ ঋতুত এটা স্পষ্ট হৈছিল যে ৰীতি নীতিবোৰ এনেদৰে ব্যৱসায় কৰা হৈছিল, আৰু বিদেশীসকলক বিদেশীৰ অনুৰোধ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল তেওঁলোকৰ গাইডসকলৰ সহযোগ। ইয়াৰ উপৰিও স্মাৰক যিবিলাক বজাৰত তেওঁলোকে পুৰাকীতিবোৰ আছে সেইবিলাক তেওঁলোকৰ নাইকিয়া হোৱাৰ এটা ইংগিত দিয়া হৈছিল, আৰু ইয়ে তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক এক সম্ভাৱ্য ক্ষতি হ'ব বুলি বিবেচনা কৰা হৈছিল। 1974 চনত তথ্যৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি তেওঁ এটা সতৰ্ক আশাবাদ তেওঁ কৰিছিল যে অধিক ক্ষেত্ৰ গৱেষণাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি তেওঁ কৈছিল। যদি নৃত্যবিদ হিচাপে আমাৰ নিৰ্দেশনাবোৰ দিয়াৰ ক্ষমতা আছে, আমাৰ দক্ষতা ইয়াত আৰু এতিয়া প্ৰয়োগ কৰা উচিত। আৰু তেওঁলোকে কৈছিল যে নৃত্য হিচাপে আমি আমাৰ ক্ষমতাই আছে, গতিকে আমি দক্ষতাবিলাক আমি ইয়াত প্ৰকাশ কৰিব লাগে, আৰু ভগৱান বাহিৰা সম্পদৰ যিটো পৰ্যটন আকৰ্ষণ কৰিবলৈ ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপে পৰম্পৰা আছে, আৰু ইয়াৰ এটা ঐতিহ্য আছে, আৰু এই ঐতিহ্যই তেওঁলোকক ইয়ালৈকে টানি লৈ আহিব। পৰৱৰ্তী সময়ত অঞ্চলটো ভ্ৰমণ কৰিছিল, আৰু তেওঁ দেখিছিল যে লেখকে লিপিবদ্ধ কৰিছিল যে 1975 চনত কাৰ্যালয় পৰ্যটকৰ সংখ্যা আছিল মাত্ৰ 2500। কিন্তু তাৰপিছত তেওঁলোকে যেতিয়া আদৰণি জনাইছিল 1975 চনত দেখিবলৈ পালে যে প্ৰায় 40,000লৈকে বৃদ্ধি পাইছিল। ইয়াৰ ফলত বহুতো পৰিৱৰ্তন হৈছিল। ডেফিনেটলি 40,000 পৰ্যটক আহিলে এটা অঞ্চলত তাত বিভিন্ন পৰিৱৰ্তন পৰিলক্ষিত হ'ব, এইটো নিশ্চিত ৰূপে স্বাভাৱিক। এই অঞ্চলটোৰ লোকসকলৰ নিম্নলিখিত ধৰণে তেওঁলোকে লাভান্বিত হৈছিল। কেনেধৰণে লাভান্বিত হৈছিল? প্ৰথম হৈছিল স্থানীয় লোকসকলৰ বাবে হাজাৰ হাজাৰ চাকৰি সৃষ্টি কৰিছিল, বহুত মানুহে তাত কৰ্মসংস্থান পাইছিল, আৰু এই ক্ষেত্ৰত ৰাস্তা আৰু তাত এয়াৰষ্ট্ৰীপ সংগঠন কৰা হৈছিল, আন্তঃগাঁথনি কৰা হৈছিল, আৰু সেইবিলাক সৃষ্টি কৰা হৈছিল। গতিকে কমিউনিকেশ্যন ব্যৱস্থাটো উন্নত হৈছিল। অঞ্চলটোৰ অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক ৰাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা এতিয়া সমাপ্ত হৈছিল, আৰু তেৰজান সংস্কৃতি এসময়ত অপমানজনক ভাষা বুলি কোৱা হৈছিল, আৰু এতিয়া ইণ্ডোনেছিয়া যিটো ৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে তাক প্ৰদৰ্শিত কৰা হৈছিল, আৰু বহু সাংস্কৃতিক ইণ্ডোনেছিয়াত এক মুখ্য আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান হিচাপে বিবেচিত হৈছিল, কাৰণ তেওঁলোকৰ লাভ দুটা মিলে। এটা লাভ ধৰিলে চাকৰি, তাৰপিছত তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিয়ে এটা মৰ্যাদা পালে, আৰু তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক সামাজিক অঞ্চলটোত যিটো বিচ্ছিন্ন হৈছিল তাৰ পৰা তেওঁলোকে পৰিত্ৰাণ পালে। আৰু বয়ন, ইয়াকত, ৰঙাৰুতৰ পৰম্পৰাগত যিবিলাক ৰজা কাৰুশিল্প আছিল সেইবিলাক তেওঁলোকে নতুন টকা থকা ধনী তাতে বিচাৰি পাইছিল, আৰু তাৰ ফলত তেওঁলোকৰ কিছিল দক্ষতা উন্নত হৈছিল, কাৰণ স্কিল ডেভেলপ হৈছিল। কাৰণ যেতিয়া কাষ্টমাৰ থাকিব, যেতিয়া বস্তু বিক্ৰী কৰিব, ক্ৰমান্বয়ে মানুহৰ চাহিদা পূৰণৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন কৌশল অৱলম্বন কৰিব, আৰু সেইটোৱে তেওঁলোকক দক্ষতা বিকাশত বিভিন্ন ৰূপে হৈছে। অৰ্থাৎ ইয়াৰ ফলত আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে পৰ্যটকৰ সংখ্যা 25ৰ পৰা 1985 চনত 25ৰ পৰা গৈ পেলাই 40,000লৈ বৃদ্ধি হৈছিল, আৰু তাৰ ফলত তেওঁলোকে অঞ্চলটোৰ লোকসকলে বিভিন্ন ধৰণে লাভান্বিত হৈছিল, আৰু ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলে হাজাৰ হাজাৰ চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। তাৰপিছত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, এইবোৰ হৈছে পৰ্যটন বিকাশৰ দ্বাৰা কিছুমান ইতিবাচক প্ৰভাৱ। পৰ্যটন বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান ইতিবাচক প্ৰভাৱৰ আমি কথা ক'লোঁ, কিন্তু সকলো ক্ষেত্ৰতে তাত পৰ্যটনে ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব সেইটো নহয়। নেতিবাচক প্ৰভাৱো বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পৰিলক্ষিত হৈছে। পৰম্পৰাগত সাংস্কৃতিক জীৱনশৈলী আৰু স্মাৰকসমূহ এজন সীমাহীন পৰ্যটকৰ ভুক্তভোগী হৈছে। এই বিকাশে তাৰ পৰম্পৰাগত সংস্কৃতি, জীৱনশৈলী, স্মাৰকসমূহে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে, কাৰণ মানুহৰ লাইফষ্টাইল চেঞ্জ হৈছে, তাৰ কালচাৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে, তাৰ স্মাৰকসমূহৰ বিকৃত কৰা হৈছে। আৰু সেইকাৰণে এৰিক ক্ৰিষ্টেলে কৈছে যে তেৰজাত পৰিৱৰ্তনৰ এটা সংবেদনশীলতাই এইবোৰ দ্ৰুত গতি ৰক্ষা কৰিছে, আৰু মূল্যৱান উত্তৰ থেকে সাংস্কৃতিক শিল্পকলা। তাত বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক শিল্পকলা আছে, আৰু সেইবিলাক তেওঁলোকে তাত গৈ পেলাই আমি দেখিম যে ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই যে পৰ্যটনে এক ভূমিকা পালন কৰিছে। এইটো ঠিক, পৰ্যটনে ভূমিকা পালন কৰিছে, কিন্তু এই প্ৰক্ৰিয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছে। কিন্তু 1969 চনত তাত প্ৰাচীন মণিৰ এটা সুন্দৰ টুকুৰাৰ প্ৰতিটো বিক্ৰী কৰা হৈছিল, আৰু তেৰজা বজাৰত তাত বিক্ৰেতাসকলে তাত বিক্ৰী কৰিছিল। তো তেওঁলোকে সেই মণিবোৰ বীজবিলাক তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিছিল। 1976 চনৰ বজাৰৰ গাঁওবাসী আৰু বিক্ৰেতাসকলে তেওঁলোকে নিজেই জনাইছিল যে চাহিদাৰ বাবে এনে পুৰণি মণিবোৰ ক্ৰমান্বয়ে দুৰ্লভ হৈ পৰিছে। আৰু কিয় দুৰ্লভ হৈ পৰিছে? 1976 চনত যে ফৰাচী পৰ্যটকসকলে অধিক মাত্ৰাত সেইবোৰত কিনি লৈছে, তেওঁলোকৰ চাহিদা বেছি সেইবিলাকৰ, আৰু তাৰ ফলত সেইবিলাক দুষ্প্ৰাপ্য হ'বলৈ ধৰিছে। তেওঁলোকে সেইবিলাক দুৰ্লভ হৈ পৰিল, কাৰণ তাত নোহোৱা হ'ল, তেওঁলোকে চববিলাক কিনি পেলালে।
1983 চনলৈকে এনে মণিবোৰ কাৰ্যকৰীভাৱে এই অৰ্থত গুচি গৈছিল যে সেইবোৰ যিবিলাক তাৰ সাধাৰণ মানুহ আছিল সেই আছিল তেওঁলোকৰ মূল্যৰ পৰিসৰৰ বাহিৰত গৈছিল আৰু তেওঁলোকে ইয়াক কিনিব পৰা ক্ষমতাত তেওঁলোক নাছিল, কাৰণ পৰ্যটকসকলে অধিক মূল্য দি পেলাই তেওঁলোকে এইবিলাক কিনি লৈছিল। তাৰ চাহিদা আছিল আৰু তাৰ গুৰুত্ব আছিল। আৰু পৰ্যটকসকলে আন্তৰ্জাতিক কলা ব্যৱসায়ীসকলে যাৰ পুৰণি টুকুৰাবোৰৰ বাবে এক অতৃপ্ত ক্ষুধা লোককলা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। নতুনকৈ তৈয়াৰ কৰা ঘৰ, পেনেল, বাস্কেট, বস্ত্ৰ বা কাৰুকাৰ্য এইবোৰক আটাইতকৈ বেছি সন্তুষ্ট নকৰে। কিন্তু এইবিলাক যে কৰিছে, মানুহে ঘৰ বনাইছে, বস্ত্ৰ বনাইছে, কাৰুকাৰ্য তেওঁলোকক কৰিছিল, তেওঁলোকৰ যিটো ক্ষুধা, ভোক তেওঁলোকৰ সেইবিলাকৰ প্ৰতি আছিল। কেৱল আটাইতকৈ পুৰণি, আটাইতকৈ বতৰযুক্ত ACDC, আটাইতকৈ বিদেশী চেহেৰাৰ এইবিলাক যি আছিলে সেইবিলাক তেওঁলোকে তাক পচন্দ কৰিছিল। তেৰজাৰ লোকসকলৰ আটাইতকৈ বিধ্বংসী হৈছিল যে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেক ষ্টেচুৰীৰ এই লিখনিৰ অবিৰতভাৱে অব্যাহত আছিল আৰু এই ছবি সদায় ব্যক্তিক সম্পৰ্কীয় এটা সংখ্যাত ওচৰত দেখা গৈছিল। আৰু ইণ্ডোনেছিয়াত এই ক্ষেত্ৰত বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছিল আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল। কেৱল আটাইতকৈ ডাঙৰ যাত অনুষ্ঠান আছিল তাত প্ৰায় জীৱন আকাৰেৰে তেওঁলোকে সজ্জিত কৰিছিল আৰু সেইবিলাক তেওঁলোকে কঁঠালৰ গছেৰে তেওঁলোকে বনাইছিল। 1969 চনত প্ৰথম দুবছৰৰ আগতে ডিপ্ৰেশ্যনবোৰ ৰেকৰ্ড কৰা হৈছিল আৰু টানা তেৰজা কি হৈছিল, আক্ষৰিকভাৱে হাজাৰ হাজাৰ এনে মূৰ্তি সংৰক্ষণ কৰিছিল। আৰু এই সংৰক্ষণ কৰিছিল প্ৰায় 30 বৰ্গ কিলোমিটাৰ অঞ্চলত। আৰু গোটেই সমাধিবিলাক অঞ্চলবিলাক তাত বিয়পি পৰিছিল। আৰু তাত কি হৈছিল, 1975 চনত তেৰজাৰ ষ্টেচুৰী প্ৰথম উচ্চ নিৰ্বাচিত অভিযান আৰম্ভ হৈছিল আৰু 1985 চনলৈ তেৰজাই গাঁৱতে লছ এঞ্জেলছত বহুত মূল্যত সেইবিলাক বিক্ৰী কৰিছিল। আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ তাত টেলিফটো লেন্স লগাইছিল আৰু সেই এজেণ্টসকলৰ দ্বাৰা বিভিন্ন দেশত তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু পশ্চিমীবোৰৰ আৰু সেইবিলাক তেওঁলোকৰ এলবাম তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছিল আৰু তাৰ পৰা গ্ৰাহকসকলক তেওঁলোকে চিনাক্ত কৰিছিল, গ্ৰাহকৰ প্ৰয়োজন পূৰণ কৰিছিল। আৰু তেৰজাৰ সৈতে তেওঁলোকে কাম কৰিছিল আৰু এইবিলাক বালিৰ পৰা বিভিন্ন জেগালৈ সাগৰেদিয়ে হওক বা বিভিন্ন বায়ু পথেদিয়ে হওক তেওঁলোকৰ গন্তব্যস্থানলৈ লৈ গৈছিল। আৰু ইয়াতে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছিল যে এই পবিত্ৰ মূৰ্তিবোৰ তাত এনেধৰণৰ শিল্পকলা থকা বস্তুবোৰ কোনো মুকলিকৈ বিক্ৰী কৰিবলৈ সাহস কৰা নাছিল, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত তেনেকুৱা ঘটনা ঘটিবলৈ ধৰিলে। ইণ্ডোনেছিয়ান আৰু এটা বৈশিষ্ট্য আছিল আৰু সেইটো বালি আছিল। আৰু বালিৰ বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে অলপ কথা আলোচনা কৰিছোঁ। আৰু এই শেষৰ আৰম্ভণিত আমি ফিলিপ ক্ৰিক মেককেমে যিটো অধ্যয়ন কৰিছে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। তেওঁ বিচাৰি পাইছিল যে বহুত তেৰজাত অতি লক্ষণীয় পৰ্যটকৰ বাবে তাত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিছিল, কিন্তু বালিত সেই প্ৰভাৱ পেলাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল, কাৰণ বালিত তেওঁলোকে এটা নতুন পদ্ধতি আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। আৰু সেইটো তেওঁ ব্যাখ্যা কৰিছে এনেধৰণে যে ইনভলিউশ্যন সাংস্কৃতিক ব্যৱস্থা আছিল, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে তাক কিছু প্ৰক্ৰিয়াবোৰ তেওঁলোকে কি কৰিছিল, বালিৰ লোকসকলে মানি লৈছিল আৰু তেওঁলোকে পৰ্যটন বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰকাশ কৰিছিল। আৰু এই বিশ্লেষণত এটা বিৰূপাত্মক বিষয়বস্তু বিয়পি পৰিছিল আৰু বালি তাত আধুনিকৰণ ঘটিছিল, পৰ্যটনৰ নতুন ধাৰা তাত প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল আৰু সেইবিলাকেই পুঁজিৰ এটা মূল উৎস আছিল। তথাপি পৰ্যটকসকলৰ চিৰস্থায়ীকৰণৰ আশা কৰে প্ৰাচীন পৰম্পৰা বিশেষকৈ প্ৰদৰ্শন কৰা প্লাষ্টিক কলাত, আৰু এনেধৰণে ভ্ৰমণ কৰিছিল তেওঁলোকে তাত বিভিন্ন এই আধুনিক দ্বীপত। গতিকে তাৰ পৰা তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে উৎসাহিত হৈছিল। বালিনী সংস্কৃতিৰ স্থিতিস্থাপকতা আৰু ইয়াৰ শিল্পী পৰম্পৰাৰ শক্তিয়ে বুজি পাইছিল যে সাংস্কৃতিক তাৰ আক্ৰমণৰ বিশুদ্ধতা সাধাৰণ পৰ্যটনৰ সৈতে সম্পৰ্কিত আছে। স্থানীয় লোকসকলক পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ নিজৰ আধ্যাত্মিক আৰু সামাজিক পৰিচয় পৃথক কৰি ৰাখিছিল আৰু ইয়াক তেওঁলোকে প্ৰাপ্ত কৰিছিল। আৰু সেইকাৰণে হয়তো বালি বিশেষভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা নাছিল। সেইটো ঐশ্বৰিক পৃথিৱী আৰু তাৰ যে পৰ্যটকসকলৰ কাৰণে বিক্ৰী কৰা বস্তুবিলাক অলপ বেলেগ ধৰণে তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছিলে। সেয়েহে বালিনী শিল্পীসকলে বজাৰৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই থাকে আৰু তেওঁলোকৰ কাৰিকৰ্যৰ বিষয়বস্তু তেওঁলোকে চাবুতলা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তাৰপিছত আমি যাম গ্ৰীষ্মলৈকে। গ্ৰীষ্মটো কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিছিল। বিকেন্সি গ্ৰীষ্মত এখন গাঁও অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু তাৰ পৰা তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিল।
গ্ৰীচৰ সূৰ্য, তাৰ সাগৰ, তাৰ বালিৰ সন্ধানত বিভিন্ন দেশৰ পৰা বিদেশী পৰ্যটক আহিছিল আৰু এই পৰ্যটকবিলাকক বিভিন্ন ধৰণে সেৱা প্ৰদান কৰা হৈছিল। তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে বিভিন্ন পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা হৈছিল পৰ্যটকসকলৰ কাৰণে। আৰু আৰম্ভণিতে গাঁৱৰ নাম তাপচৰা পৰা সলনি কৰা হৈছিল, কাৰণ কিয় গাঁৱৰ নামটো যদি আকৰ্ষিত গাঁৱৰ নাম দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো অধিক পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিব, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে গাঁৱৰ নামো অৰ্থাৎ সলাই পেলাইছিল। কাপচৰাৰ পৰা তেওঁলোকে তেওঁলোকে নামটো পৰিৱৰ্তন কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে ভাবিছিল যে এইটো অতি উপযুক্ত নাম হ'ব, আৰু এই যিটো নামেই এই যি মনোৰম পৰ্যটনস্থলীলৈকে পৰ্যটকসকলক অধিক আকৰ্ষণ কৰিব এই নামে। ঠিক তেনেকে দ্বিতীয়তে আমি যদি চাব যাওঁ, তাত কি হৈছিলে, তাত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে তেওঁলোকৰ ৰন্ধন প্ৰণালী বা তেওঁলোকৰ ৰন্ধন প্ৰণালীৰ নৃত্য বা তেওঁলোকৰ স্থানীয় ৰং দিয়াত তেওঁলোকে তাত এটা চেষ্টা কৰিছিল, আৰু সেই প্ৰকাৰে পৰ্যটকসকলক তেওঁলোকে যি উপভোগ্য বুলি ভবা হৈছিল তাকে তেওঁলোকে যোগান ধৰিছিল, আৰু সেইবোৰৰ বাবে তেওঁলোকে স্থানীয় সংস্কৃতিৰ মুখামুখি হ'বলগীয়া হৈছিল। আৰু লেখকে সেই মন্তব্য কৰিছিল যে মুখ্যতঃ বিদেশী ব্যৱহাৰৰ বাবে টেভাৰাইনা ইভিনিং এটাৰ পৰা ৰূপান্তৰিত হৈছিল আৰু মুন্নাংক সামাজিক অনুষ্ঠানত এক চমৎকাৰ ৰূপত পৰিণত কৰিছিল, আৰু সন্ধিয়াটো ৰোমাঞ্চকৰ কৰি আৰু স্মৰণীয় কৰি তুলিবলৈ তেওঁলোকে পৰ্যটকসকলৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি তুলিছিল। আৰু তেওঁলোকে হাইব্ৰিড ৰন্ধন প্ৰণালী পৰিৱেশন কৰিছিল, যাতে তেওঁলোকে নিজৰ কালচাৰ আৰু স্থানীয় কালচাৰ দুটাকে তেওঁলোকে তাত সেই খাদ্যত বিচাৰি পায়। আৰু পৰম্পৰাগত মেজেত তাত বিভিন্ন ধৰণৰ চালাড বা এপিটাইজাৰ থাকে, আৰু এভৰিয়নকৰ সৈতে তেওঁলোকে পাশ্চাত্যশৈলীৰো বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্যৰ আহাৰ প্ৰস্তুত কৰিছিল। আৰু আহাৰটো নিজে গ্ৰীক আৰু পশ্চিমীয়া ইউৰোপৰ ব্যঞ্জনৰ সংমিশ্ৰণ আছিল। তাত পশ্চিমীয়া আৰু গ্ৰীক আৰু পশ্চিম ইউৰোপীয় ব্যঞ্জনৰ সংমিশ্ৰণ আছিল। এই আহাৰবোৰৰ সমলৰ মানকৰণৰ যৌক্তিকতা হৈছে যে ইয়াৰ বাবে অনুমতি দিয়া হৈছিল বৃহৎ সংখ্যক যাতে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে এটা প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছিল দলক, আৰু তেৰাভাই সংখ্যাটোৰ পূৰ্বানুমান কৰিব পৰা গৈছিল যে আহাৰৰ বাবে কিমান প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পৰা কিমান তেওঁলোকে লাভান্বিত হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও গ্ৰীক পৰম্পৰাত নৃত্য মঞ্চস্থ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল, মঞ্চত নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল, আৰু এইবিলাক সৰলীকৰণ কৰা হৈছিল, আধুনিকৰণ কৰা হৈছিল। বিশেষকৈ তেওঁলোকে পৰ্যটকৰ কাৰণে আধুনিকৰণ কৰা হৈছিল, সৰলীকৰণ কৰা হৈছিল। আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন উদাহৰণ আছে। কাছাপিকো, য'ত এজন নৃত্য কৰে, আৰু ইয়াৰ জনপ্ৰিয় বিভাজন চিটাকি আৰু চেম্পটিকো, য'ত নেকি বিষাদ আৰু কষ্টৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰা এটা নৃত্য বৃহৎ পৰিমাণে উৎপাদন হয় তাত পৰ্যটকৰ দ্বাৰা। আৰু এই হাইব্ৰিড গ্ৰীক নৃত্যবোৰৰ এটা পুৰুষ আৰু সৰু মহিলাৰ গোটে তাত স্থানীয় পোচাক পৰিধান কৰি পেলাই সেইবিলাক তেওঁলোকে পৰম্পৰা নৃত্য হওক, গান হওক তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিছিল। এই গোটবোৰ হৈছে যে পৰ্যটকসকলৰ এই নৃত্যবোৰৰ অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিবলৈ তেওঁলোকক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল, যাতে তেওঁলোকে পৰ্যটকসকলক উৎসাহিত কৰিব। পৰ্যটকসকলক যদি উৎসাহিত কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে তাৰ পৰা মুনাফা লাভ কৰিব পাৰিব, আৰু তেওঁলোকৰ এই গোটবিলাকেও তাৰ পৰা লাভান্বিত কৰিব পাৰিব। গতিকে সংস্কৃতি পৰ্যটনৰ লগত এনেধৰণে ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছে, যি পৰম্পৰাগত সৈতে সমাপ্ত হয়, আৰু ইয়াতে প্লাষ্টাৰ প্লেটবোৰ যি থাকে এইবিলাক তাত ভাঙি পেলোৱা হৈছিল। টেভাৰাত বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সংগীতৰ শব্দ বজোৱা হৈছিল, য'ত পশ্চিম ইউৰোপীয় দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ বাবে তেওঁলোকৰ এটা আমোদ দিবৰ কাৰণে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ বৈদ্যুতিক এই সংগীতৰ শব্দ তাত পোৱা গৈছিল। পৰ্যটকসকলক ক্ৰমাগত সন্ধিয়াৰ মনোৰঞ্জন কৰিবলৈ হাইব্ৰিড প্লেজেলি তাত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, আৰু সেইবিলাকে তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণে আমন্ত্ৰণ জনাইছিল সেই দেশলৈ।
এই ধৰণৰ কিছুমান তেওঁলোকে ছদ্ম বিষয় তেওঁলোকে হাতত লৈছিল আৰু স্পষ্ট হৈছিল যে সেইবোৰ বিদেশী তাত কেছ যিটো ক'ব পাৰোঁ আমি কেছ ফৰেন কেছ কাষ্টমাৰ বুলি তাক আমি কওঁ, বিদেশী নগদ গ্ৰাহক। অৰ্থাৎ তাৰ কাৰণে এনেধৰণে বিভিন্ন ধৰণে হাইব্ৰিডেশ্যনৰ হওক, গানত হওক, খাদ্যত হওক তেওঁলোকে কৰিছিলে। তেওঁলোকে দিনে দিনে পৰ্যটক আৰু স্থানীয় হোৱাৰ আৰু এই খেলখন খেলিবলৈ ইচ্ছুক আছিল, কাৰণ তেওঁলোকে এইবিলাক ইয়াত থাকি ভাল পাইছিল, তেওঁলোকে আনন্দ পাইছিলে। আৰু একে সময়তে এই চাইটবল আৰু বদলবোৰ তাত মঞ্চস্থ কৰা হৈছিল, আৰু তেওঁলোকে যি গ্ৰহণ কৰিছিল সেয়া প্ৰমাণিক নহয়, বৰঞ্চ এটা হাইব্ৰিড সামগ্ৰী আছিল। সেই মঞ্চস্থ সত্যতাৰ উপৰিও আমি তাত দেখিবলৈ পাওঁ যে পাশ্চাত্যশৈলীৰ আৰম্ভ আছিল, আৰু যিসকল পৰ্যটকে তেওঁলোকে তাত ঘৰুৱা এটা পৰিচয় লাভ কৰিছিল, তেওঁলোকে সেই ঠাইবিলাক যাব নোখুজিছিল, আৰু তেওঁলোকৰ যিবিলাক বন্ধৰ দিন আছিল সেই দিনবোৰ বিদেশতে কটাবলৈ তেওঁলোকে বিচাৰিছিল, কাৰণ তেওঁলোকে বিচৰা ধৰণে তাত তেওঁলোকক আপ্যায়িত কৰা হৈছিল। তেওঁলোকক খাদ্য, নাচ, গান, নৃত্য বা সামাজিক ব্যৱস্থাত আৰু তেওঁলোকক যোগান ধৰা হৈছিল। তাৰ ফলত তেওঁলোকে তাত থাকি পেলাই ভাল পাইছিলে। যি পৰ্যটকবিলাক আহিছিল তাৰ তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক লাভালাভো হৈছিল স্থানীয় লোকসকলৰ। আৰু এইটো নহয় যে তেওঁলোকৰ লাভালাভ হোৱা নাই, তেওঁলোকৰ ইকনমিক বেনিফিট নিশ্চিতৰূপে হৈছিল এই পৰ্যটকসকল তাত প্ৰৱেশ কৰাৰ ফলত বা অহাৰ ফলত, আৰু তাৰ বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে লাভান্বিত হৈছিল। ইয়াৰ পৰিণাম স্থায়ী সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাই তেওঁলোকে যিটো সংস্কৃতি ধ্বংস হৈছিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ যিবিলাক মানুহ আছিল তেওঁলোকৰ বিশেষ কোনো তেওঁলোকে মনোযোগ দিয়া নাছিল। পৰম্পৰা ধ্বংস হৈছে যদিও তেওঁলোকে খালি অৰ্থনৈতিক মুনাফাৰ কথা চিন্তা কৰিছিল। আৰু লেখকে ক'ব বিচাৰিছিল যে প্ৰচলিত যি উদ্ভৱ হৈছে সেয়া হৈছে এক হাইব্ৰিড সংস্কৃতি, যি স্বাভাৱিক সংস্কৃতিৰ প্ৰতিফলন কৰে। তো তাত এটা হাইব্ৰিড সংস্কৃতি বা মিশ্ৰণ, আৰু তেওঁ ক'ব বিচাৰিছিল যে তেওঁ স্বাভাৱিক যিটো সংস্কৃতি, নৰ্মেল যিটো কালচাৰ, তাত কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নপৰে। পৰ্যটক বা যিবিলাক গ্ৰীক গাঁৱৰ পৰম্পৰা তাৰ সংস্কৃতি আছে তাত কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নকৰে বুলি কোৱা হৈছে, কাৰণ সেইটো এটা হাইব্ৰিড প্ৰকৃতিৰ মিশ্ৰণ প্ৰকৃতিৰ সংস্কৃতি আছিল। আৰু এইটো এটা ঐতিহ্যৰ মাজৰ ক্ৰছ, যাক এটা সংগ্ৰহালয় আৰু এজন আনন্দ সন্ধানস্বৰ্গীৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ। 20 বছৰৰ ভিতৰত প্ৰচলিত এই পৰ্যটন ঘনীভূত হৈছিল, আৰু তাত বিভিন্ন ধৰণে পৰ্যটকসকলৰ আৰম্ভ হৈছিল, আৰু তাত তেওঁলোকে সুখবাদী উপভোক্তা অভিমুখী আচৰণ কৰিছিল, তেওঁ আত্মীয়কৰণ কৰিছিল। সেইবিলাক তাত বিভিন্ন ধৰণৰ ফাৰ্মিং কৰা হৈছিল, খেতি কৰা হৈছিল, তাত মাছ সংৰক্ষণ কৰা হৈছিল, আৰু এই লোকসকলৰ তাৰ যিটো পৰম্পৰা, তাৰ যিটো পৰিচয়, সেইবিলাকত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল। এতিয়া আমি আন এটা দিশলৈ আগবাঢ়িম, সেইটো হৈছে আমি মেক্সিকোৰ কথা আলোচনা কৰিম। তো মেক্সিকো তাত মেক্সিকোৰ বিভিন্ন উপকূলীয় অঞ্চলবিলাকৰ পৰ্যটনৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিছিল, আৰু ইয়াত কেন্দ্ৰীভূত হোৱা বিভিন্ন সমস্যাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিল। ৰাজ্যৰ পৃষ্ঠপোষকত তাত গণপৰ্যটনৰ প্ৰচাৰ হৈছিল, আৰু যিবিলাক তাৰ প্ৰাপ্য ৰেড ইণ্ডিয়ানছ বুলি কোৱা হয়, সেই সম্প্ৰদায়ৰ তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি, তেওঁলোকৰ জীৱনশৈলী, তেওঁলোকৰ মূল্যবোধৰ অংশ হৈছিল। তেওঁলোকৰ যিটো সংস্কৃতি আছিল, কাৰণ তেওঁলোক তাৰ স্থানীয় বাসিন্দা আছিল, তেওঁলোকৰ জীৱনশৈলী লাইফষ্টাইলটো পৰিৱৰ্তন হৈছিল, তেওঁলোকৰ মূল্যবোধৰ অৱক্ষয় হৈছিল, আৰু ৰাজ্যখনৰ যিবিলাক তাত হোৱাইট পিপুল, তাক বগাৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল, আৰু তাত বিভিন্ন সম্প্ৰদায় যিবিলাক স্থানীয় ভাৰতীয়সকল আছিল, তেওঁলোকৰ পৰম্পৰা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি তেওঁলোকে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাছিল, সামান্যতম গুৰুত্ব দিয়া নাছিল, আৰু তেওঁলোকে তাত উপনিৱেশ গঢ়ি তুলিছিল, আৰু তেনেকেই তাৰ সংস্কৃতি, তাৰ পৰম্পৰা, তাৰ জীৱনশৈলী, তাৰ মূল্যবোধৰ অৱক্ষয় ঘটিছিল। গতিকে পৰ্যটনে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অকল মুনাফা অৰ্জন, অৰ্থনৈতিক লাভালাভৰ কথা চিন্তা কৰিলে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তাত প্ৰভাৱ পেলায়। যিসকল সম্প্ৰদায় দেশৰ মূল বাসিন্দা আছিল, তেওঁলোকে তাত বিভিন্ন ধৰণে লাঞ্ছিত বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছিল, আৰু স্পেনিছ বিজয় আৰু ষোড়শ শতিকাৰ পৰা উপনিৱেশ স্থাপনৰ ফলত তাত ধ্বংস হৈছিল। বিভিন্ন প্ৰান্তীয়
কৰণ কৰা হৈছিল আৰু থলুৱা লোকসকলৰ বিভিন্ন পৰিৱেশ বিনষ্ট হৈছিল। সকলো সংস্কৃতি আৰু পৰ্যটন তথা আধুনিকৰণৰ তেওঁলোকে অন্বেষণ কৰিছিল আৰু তাত যিবিলাক ভূমি আছিল, মাটি আছিল, সেইবিলাক তেওঁলোকে জব্দ কৰিছিল এইকাৰণে যে তাত তেওঁলোকে টুৰিজিম উদ্যোগ তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিব, তাত হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট বনাব, তাত পাৰ্ক বনাব, তাত বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে কাম কৰিব। আৰু সেইটো তেওঁলোকে 19শ শতিকাৰ সময়ছোৱাত তেওঁলোকে বিশেষকৈ আৰম্ভ কৰিছিল। তেওঁলোকৰ পৰম্পৰা, ইতিহাস আৰু মূল্যবোধ একেবাৰে বিনষ্ট হৈ গৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ কিছুমান দৃষ্টিভংগী যিহেতু মৌখিক আছিল, মৌখিকভাৱে আধাৰিত আছিল, সেইকাৰণে তাৰ কোনো ৰেকৰ্ড নাছিল আৰু তাক অৱজ্ঞা কৰা হৈছিল। আমি যদি এক উপসংহাৰকলৰে হিচাপে চাব যাওঁ যে ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অপাৰেটৰ দ্বাৰা ভ্ৰমণৰ প্ৰচাৰ হৈছিল তাত, আৰু তেওঁলোকে তাৰ ভ্ৰমণৰ পূৰ্ব তথ্য দিছিল আৰু নীতি নিৰ্দেশনা দিছিল, আৰু তেওঁলোকে ভ্ৰমণ আতিথ্য প্ৰণালীৰ ধাৰাবাহিকভাৱে চলাই লৈ গৈছিল। যিবোৰ ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক শক্তিৰ প্ৰতিৰোধ আৰু পৰিৱৰ্তন দুয়োটাতে প্ৰয়োজন আছিল, আৰু তাত মেক্সিকোৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আছিল। আৰু থলুৱা যিবিলাক জনসংখ্যা আছিল তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণে অৰ্থনৈতিকৰ দ্বাৰা ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল, তেওঁলোকৰ সম্পদবোৰ শোষণ কৰা হৈছিল, তাৰে তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণে আক্ৰমণ কৰা হৈছিল পৰ্যটনৰ যোগেদি, আৰু তাত বিভিন্ন অভিযোজন ঘটিছিল, আৰু তাত ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ অস্তিত্ব নোহোৱা হৈছিল। গতিকে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিবলৈ ধৰিছিল আৰু বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল। তাৰপিছত আমি যদি চাব যাওঁ, আমাৰ আৰু এখন আমি দেশৰ কথা আমি ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগিব, য'ত নেকি আমি স্পেইনৰ কথা ক'ব লাগিব। তো ইয়াত আমি তাৰ যিটো একাউণ্টছ, আমি তাত হোষ্ট এণ্ড গেষ্ট এন্থ্ৰপলজি অফ টুৰিজিমৰ বিষয়ে তাত কোৱা হৈছে। স্পেইনত এখন ফেণ্টাৰাবিয়া নামৰ এখন টাউন আছিল, আৰু তাৰ যিবিলাক জনসাধাৰণ আছিল তেওঁলোকে এটা আলাদে নামৰ এটা উৎসৱ তেওঁলোকে পালন কৰিছিল, আৰু এই আলাদে নামৰ উৎসৱটো তেওঁলোকৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল, কাৰণ তাক তেওঁলোকে কমেমৰেট কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ টাউনৰ ভিক্টৰী ফ্ৰান্সৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ ভিক্টৰীৰ চিন হিচাপে 1838 চনত তেওঁলোকে চেলিব্ৰেট কৰিছিল। আৰু এইটো বহুত বছৰ ধৰি 100 ইয়াৰ্ছ ধৰি তাৰ লোকসকলে জড়িত হৈছিল, তাৰ মতা মাইকী ল'ৰা ছোৱালী এই অঞ্চলত তেওঁলোকে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু ইয়াত এইটো এটা তেওঁলোকৰ এটা বহল এটা পাব্লিক এটা ৰিচুৱেলছ হৈ পৰিছিল, আৰু তাত তেওঁলোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিল ভলুণ্টাৰীলি, আৰু জেনেৰেলি সাধাৰণতে তাত কোনো ধৰণৰ প্ৰেছাৰ নাছিলে, সকলোৱে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। কিন্তু কি হ'ল, তাত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে গোটেই তাত টাউনত তেওঁলোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিল, আৰু সেইটো এটা তেওঁলোকৰ চিম্বল হিচাপে বা ৰিচুৱেলছ হিচাপে তাক তেওঁলোকে মানি লৈছিল, আৰু তেওঁলোকৰ তাত কোনো আউটচাইডাৰে তাত ৰিলেট নাছিলে, তেওঁলোকে তাত নিজেই তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে। কিন্তু 1989 চনত দেখিবলৈ পালোঁ যে আলাদে চহৰত বিভিন্ন ধৰণৰ চেষ্টা কৰা হৈছে চৰকাৰী পক্ষৰ দ্বাৰা, যাতে তাত পৰ্যটনৰ বিকাশ হ'ব পাৰে, আৰু তাৰ ফলত তেওঁলোকে টুৰিষ্টসকলক এট্ৰেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে তাত তেওঁলোকে তাতে একেটা দিনতে দুবাৰ আলাদে তেওঁলোকে ভ্ৰমণ চাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সুবিধা কৰি দিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিলে। তাৰপিছত তাত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিবলৈ আৰম্ভ হ'ল, কাৰণ এটা অনুষ্ঠান যেতিয়া একোটা নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলৰ মাজত ব্যাপি থাকে, তাত যদি কোনো ধৰণৰ বাহ্যিক মানুহক অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দিয়া হয়, তাত স্থানীয় মানুহবিলাকে তাত ইচ্ছা প্ৰকাশ নকৰে, আৰু আমি তাৰে ফলস্বৰূপে আমি দেখিবলৈ পাম যে 1989 চনত স্পেনিছ চৰকাৰে সৃষ্টি কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে আধাৰ বজাৰবোৰ মুকলি কৰি দিয়াৰ কাৰণে, আৰু আলাদে একেটাক দুবাৰ দিব লাগে বুলি তেওঁলোকে কৈছিলে। আৰু লেখকৰ ভাষাত যদি আমি ক'ব যাওঁ, সেইটো পদক্ষেপ ঠিকেই আছে, কিন্তু ফুৱেণ্টেৰাবিয়াৰ লোকসকলৰ মাজত আতংক আৰু এটা অস্তিত্বৰ এটা ভাৱ অনুভূত হৈছিল, আৰু সোনকালে এইটো তেওঁৰ হতাশাৰ আৰু উন্মুখা হৈ পৰিছিল, আৰু তেওঁলোকৰ
বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে তাত ব্যৱসায় কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰীভাৱে তাত উদ্যোগ লোৱা হৈছিল আৰু এই বিষয়ে ৰাজহুৱাভাৱে কম কোৱা হৈছিল। বিশেষ ৰাজহুৱাভাৱে তাত বেছি কোৱা হোৱা নাছিল, কিন্তু দুটা গ্ৰীষ্মকালৰ পিছত তাত এনেকুৱা এটা দেখিবলৈ পালে লেখকে যে এই চহৰখনত অংশগ্ৰহণৰ উপস্থিতি হোৱাত যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। এই আলাদে উৎসৱত যথেষ্ট কম সংখ্যক মানুহ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, কাৰণ সেইটো এটা স্থানীয়ভাৱে তেওঁলোকৰ এটা পৰম্পৰা আচাৰ আছিল। তাৰপিছত যেতিয়া তাত স্পেনীয় চৰকাৰে তাত এটা প্ৰভাৱ পেলাবলৈ যত্ন কৰিলে বিদেশী পৰ্যটকৰ কাৰণে, তাৰ ফলত স্থানীয় লোকসকল হতাগ্ৰস্ত হ'ল, তেওঁলোকে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল আৰু তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ ল'লে। আৰু কোনোৱে সক্ৰিয় বা আদৰ্শভাৱে তাত যদিও প্ৰতিৰোধ কৰা নাছিল, কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্ভৰশীল এটা স্বেচ্ছামূলক অনুপালনৰ ক্ষেত্ৰত তাত এটা গুৰুতৰ সাংগঠনিক সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল। দুবছৰৰ ব্যৱধানত কি তাত দেখিবলৈ পালো আমি তাতে যে গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ৰোমাঞ্চকৰ ৰীতি আছিল যে সেয়া হ'বলৈ এক বাধ্যবাধকতা হৈ পৰিছিল। আৰু তাত আমি দেখিবলৈ পাম যে তাত যিবিলাক পৌৰ চৰকাৰ আছে, পৌৰ চৰকাৰে অৱশেষত এনেকুৱা এটা কাম কৰিবলৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গ'ল যে পৌৰ চৰকাৰে তাত এনেকুৱা কৰিবলগীয়া হ'ল যে তেওঁলোকে মানুহবিলাকক টকা দি তেওঁলোকক এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বিবেচনা কৰিবলগীয়া হ'ল। আৰু ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই যে তেওঁলোকে অৱশেষত তেওঁলোকক তেনেধৰণে টকা দি তেওঁলোকক অনুষ্ঠানত ভাগ ল'বৰ কাৰণে যত্ন কৰিছিল। ঠিক তেনেদৰে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, জিপচিবোৰক নৃত্য আৰু গান গাবলৈ তেওঁলোকে পৰিশোধ কৰিছিল বিভিন্ন ধৰণে। ঠিক তেনেকৈ সংগীত নিৰ্মাণৰ বাবে চিম্ফনী অৰ্কেষ্ট্ৰাক কাৰণে তেওঁলোকে পৰিশোধ কৰিছিল। আৰু এই যিটো ৰীতি নীতি ধনৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিছিল, আৰু তাৰ ফলত কি হ'ল, তাৰ কোনো কালচাৰৰ তাৰ কোনো অৰ্থ নোহোৱা হ'ল। কাৰণ আমি দেখি পাইছোঁ যে স্পেইনৰ প্ৰথম অৱস্থাত জনসাধাৰণ খুব উৎফুল্লিত আছিল, তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকৰ বিজয় উৎসৱত, এই এটা অনুষ্ঠানত। কিন্তু লাহে লাহে যেতিয়া তাক ব্যৱসায়ীকৰণ কৰা হ'ল, যাক পৰ্যটকসকলৰ কাৰণে চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণে ব্যৱস্থা কৰি দিলে, তাৰ ফলত তাৰ জনসাধাৰণ তাত ভাগ নোলোৱা হ'ল, আৰু তাৰ ফলত তাত ভাগ ল'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে পে কৰিবলগীয়া হ'ল। তাৰ যেনেকৈ আমি উদাহৰণ হিচাপে চাব পাৰোঁ যে নৃত্য হওক, গান হওক বা বিভিন্ন বাদ্য পৰিৱেশৰ কাৰণে টকা পইচা, সংগীতৰ কাৰণে টকা পইচা দিয়া হয়। ঠিক তেনেকৈ গতিকে এই ধনৰ কাৰণে ইয়াত যিটো ৰীতি নীতি আছিলে সেইবিলাক বিশেষভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈ পৰিছিল, আৰু তাৰ যিটো অৰ্থ, সেই অৰ্থটো তাত আমি নাইকিয়া হৈ গৈছিল। গতিকে তাৰ যিটো লোকেল কালচাৰ তাত বিভিন্ন ধৰণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল। আৰু এই যিটো উৎসৱ আছিল, এইটো এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট আছিল, আৰু বাহিৰৰ লোকসকলক হস্তক্ষেপ স্থানীয় লোকসকলৰ গোটেইখিনি ৰীতি নীতি তেওঁলোকে পূৰা তেওঁলোকে শিল্পীসকলৰ পৰা তেওঁলোকে হস্তগত কৰিছিলে। আৰু আমি ইয়াত তলত পুনৰ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ যে লেখকে কিছুমান অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে আৰু তেওঁলোক বিশ্লেষণ কৰিছে। এই দৃষ্টিভংগী অৱশেষত আৰ্থ-সামাজিক ক্ষেত্ৰত বিকাশ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। যে তাত এনেকুৱা এটা হ'ল যে লাহে লাহে তাত ইয়াৰ ফলত অৰ্থ-সামাজিক ছ'চিঅ' ইকনমিক ইফেক্টছ হৈছিল মাছ টুৰিজিমৰ ফলত। তাৰপিছতে তাত মাল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হৈছিল সম্পদৰ তাত মাল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হৈছিল, যে ধনী ধনী হৈছিল, দুখীয়া দুখীয়া হৈছিল, আৰু সমাজত তাত ষ্ট্ৰেটিফিকেশ্যন হৈছিল, অৰ্থাৎ সমাজত বিলাকক ভাগ কৰা হৈছিল, ষ্টাৰ্টাত ভাগ কৰা হৈছিল, তাৰ মানুহবিলাকক বিভিন্ন গ্ৰুপত ভাগ কৰা হৈছিল। আৰু তাৰ ফলত কি হৈছিল যে ৱাইড স্প্ৰেড ৰিজাল্টছ অফ টুৰিষ্টিক ডেভেলপমেণ্ট, আৰু এইটোৱে আছিল টুৰিষ্টিক ব্যাপক পৰ্যটক বিকাশৰ এইটো এটা ফল আছিল, সামাজিক স্তৰীকৰণ আৰু বৰ্ধিত সম্পদৰ বৰ্ধিত অবিতৰণ। ই বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ পৰিছিল আৰু তাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল। এই সমস্যাবোৰ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ প্ৰয়াস হিচাপে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিল, যে এই সমস্যাবোৰ কেনেধৰণে সমাপ্ত কৰিব পাৰি, বিভিন্ন প্ৰস্তাৱ দিয়া হৈছিল। আৰু সমস্যাবোৰ গুৰুতৰ আৰু
আছিল আৰু এইবিলাক প্ৰতিকাৰ কৰিব লাগে বুলি কোৱা হৈছিল। ইয়াৰ সাংস্কৃতিক প্ৰশ্নটো যথেষ্ট চিন্তিত আছিল, কাৰণ সংস্কৃতি পৰ্যটনৰ সৈতে যদি আমি লগ কৰি তাক সামগ্ৰীকৰণ কৰা হয়, কমডাইজেশ্যন কৰা হয়, গতিকে তেতিয়া এইবিলাক জাষ্ট তেওঁলোকে এটা বিৱৰণ বা এটা একাউণ্টৰ হিচাপে তাক গণ্য কৰে, তেতিয়াহ'লে তাৰ যিটো সংস্কৃতি, যিটো পৰম্পৰা, সেইটো বিধ্বস্ত হ'ব আৰু ইয়াৰ বৃহৎ পৰিৱৰ্তন ঘটিব আৰু বিভিন্ন ধৰণে তাৰ সংস্কৃতি ধ্বংস মুখলৈ আগবাঢ়ি যাব। তাত বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক দালাল আছে, গতিকে তেওঁলোকে বিভিন্ন পেকেজত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে এইবিলাক প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰত তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে, বিক্ৰী কৰিছে আৰু সি এটা নিজে নিজৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে আৰু পৰিকল্পনাকাৰীসকলেও তেওঁলোকৰ এটা যে নিম্নতম দায়িত্বশীল আছে, দায়িত্ব থাকিব লাগে, সেইটো তেওঁলোকে অনুভৱ নকৰে। সাংস্কৃতিক প্ৰাকৃতিক হিচাপে গণ্য কৰা সম্পদ বা পৰ্যটকৰ অধিকাৰ থকা সামগ্ৰী কেৱল বিকৃত নহয়, ই এক উলংঘন আৰু জনসাধাৰণৰ সাংস্কৃতিক অধিকাৰ এক উলংঘন বুলি কোৱা হৈছে। আনহাতে সাংস্কৃতিক কিছুমান দিশৰ তুলনাত বহুল আছে বুলি কোৱা হৈছে, যিটো মনত ৰাখিব লাগিব। তো আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে ইয়াত পৰ্যটনৰ পেকেজৰ অংশ কৰিছিলে, ইয়াক বিভিন্ন ধৰণে পৰিশোধ কৰা হৈছিলে, গতিকে ইয়াক কোনো বিশ্বাসত ল'ব নোৱাৰে। তেনেদৰে প্ৰকৃততে সংস্কৃতি সামগ্ৰীকৰণে তেওঁলোকৰ সংগঠিত কৰা অৰ্থবোৰ হেৰুৱাইছিল আৰু জীৱনৰ যিটো তাৰ উদ্দেশ্য আছিল তাৰ সেইটো নোহোৱা হৈ গৈছিল। আমি ইণ্ডোনেছিয়াৰ কথা ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ, তেৰাজা আৰু বালিৰ কথা আমি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছোঁ। তেওঁলোকে তেৰাজাত যিটো ঘটিছিলে সেইটো বালিত ঘটা নাছিল, তেওঁলোকে এটা বেলেগ পদক্ষেপ হাতত ল'বলৈ সক্ষম হৈছিল। তথাপিতো আমি দেখিছোঁ বালিত যে তাত অৰ্থনৈতিক কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি তিনিটা ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ, লাভালাভৰ ক্ষেত্ৰত চাকৰি লাভ কৰিছিলে, তাত অৰ্থনৈতিক সামাজিক বিচ্ছিন্ন হৈ আছিল, তাৰ ফলত প্ৰচাৰ হৈছিল তেওঁলোকৰ, আৰু তাৰ যিটো তেওঁলোকৰ দক্ষতা সেইটো তেওঁলোকৰ বৃদ্ধি হৈছিল, তেওঁলোকে এখন বজাৰ পাইছিল তেওঁলোকৰ বস্তুবোৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ। কিন্তু তেওঁলোকৰ যিবিলাক দুষ্প্ৰাপ্য মূল্যৱান আছিল সেইবিলাক তেওঁলোকে ফৰাচী এই গ্ৰাহকৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰি দিবলগীয়া হৈছিল আৰু বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিৰ ওপৰত, পৰম্পৰাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ, উৎপীড়ন আৰু শোষণ আৰু বা আক্ৰমণ আৰম্ভ হৈছিল। তাৰপিছত আমি যদি চাব যাওঁ এই চাৰিটা দেশৰ কথা, আমি গ্ৰীচৰ কথা আমি ক'লোঁ, গ্ৰীচতো ঠিক তেনেধৰণে বিভিন্ন ধৰণে পৰ্যটনে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছিলে। তাত আমি মিক্স কালচাৰৰ দেখা পালোঁ, হাইব্ৰিডেশ্যনৰ কথা আমি দেখিব পালোঁ। মেক্সিকোত তেনেকৈ যিটো ৰেড ইণ্ডিয়ানছবিলাকক বিভিন্ন ধৰণে তাত আক্ৰমণ কৰা হৈছিল, তাৰ মাটিৰ অধিকাৰ নোহোৱা হৈছিল, তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল। এতিয়া আমি যদি চাব যাওঁ যে আমাৰ যি আগৰ এই চাৰিটা বিশ্লেষণ আমি আগবঢ়াইছোঁ, এই ক্ষেত্ৰত আমি চাৰিটা পৰিস্থিতি বিশ্লেষণ কৰিছোঁ, যিবোৰ দ্বাৰা আমি স্থানীয় জনসাধাৰণক পৰ্যটনৰ বাৰ্তালাপৰ জৰিয়তে আমি জানিবলৈ পাৰিছোঁ। স্পেইনৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ যে তাৰ যিটো আটাইতকৈ প্ৰিয় জনপ্ৰিয় পৰ্যটকৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল, তাৰ যিটো উৎসৱ আল্লাৰ্ডে, আৰু যি ফেণ্ডেৰিয়া ইয়াৰ লোকসকলে তাত সেই উৎসৱ প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল আৰু উৎসৱৰ তাৰ আকৰ্ষণ হেৰুৱাইছিল আৰু তাৰ অৰ্থ আৰু পৰ্যটন লাভৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে যত্ন কৰিছিল। ইণ্ডোনেছিয়াতো আমি দুটা পৰ্যায়ত আমি দেখিবলৈ আমি দেখিছোঁ যে তেৰাজাৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ যে এইটো আমি স্থানীয় লোকসকলে তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু চেষ্টা কৰি আছে, আৰু পৰ্যটকৰ আক্ৰমণৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে জলাবদ্ধ হৈ পৰিছিল। সিহঁতৰ পৰা অৰ্থনৈতিক লাভৱান আৰু আৰ্থসামাজিক স্বীকৃতিকৰণ তেওঁলোকে লাভ কৰিছিল। আৰু তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ বালিত কিন্তু স্থানীয় সংস্কৃতি অধিক স্থিতিস্থাপক প্ৰমাণিত হৈছিল, কাৰণ তেওঁলোকে এটা সাংস্কৃতিক উদগনি হিচাপে তেওঁলোকে কাম কৰিছিলে। তাৰপিছত আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে আমি গ্ৰীচত আমি দেখিছোঁ যে গ্ৰীচৰ গাঁৱৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ যে ধনৰ প্ৰলোভন তাত ইমানে বেছি আছিল যে স্থানীয় লোকসকলে তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি আৰু মূল্য সকলো দিশৰ সৈতে আপোচ কৰিবলৈ ইচ্ছুক হৈছিল। এইটো ঠিক যে তেওঁলোকে অনা এই পৰ্যটনৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক লাভালাভ হৈছিল, সাংস্কৃতিক লোকচান হ'লে
তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক লাভ হৈছিল। মেক্সিকোতো দেখিছোঁ যে ৰঙা যিটো ৰেড ইণ্ডিয়ানছ বুলি কওঁ আমি, তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক সাংস্কৃতিকভাৱে তেওঁলোকে লাভান্বিত হোৱা নাছিল আৰু তেওঁলোকৰ সম্পত্তি তেওঁলোক তাৰ পৰা কাঢ়ি লৈ যোৱা হৈছিল। তেওঁলোকে সকলো ক্ষেত্ৰতে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল। তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা। এতিয়া আমি যদি চাব যাওঁ, আমি কিছুমান ভাৰতীয় উদাহৰণ দিব পাৰোঁ। ভাৰততো ঠিক তেনেকৈ পৰ্যটন বিকাশৰ আমি কেৰালাৰ এখন ৰাজ্যৰ এখন গাঁৱৰ কথা আমি ক'ব পাৰিম। ইয়াত তাত ধৰণে পৰ্যটনে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছিল আৰু সেই পৰ্যটন যে অকল এটা অঞ্চল নহয়, গোটেই দেশতে বিয়পি পেলাবলৈ সমানে লাভান্বিত হ'ব লাগে, তেতিয়াহ'লে এটা অঞ্চলৰ বিশেষ ক্ষতিৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পৰা যায়। আমি উদাহৰণৰ পৰা যিবিলাক পৰিকল্পনাকাৰী বা নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰে, তেওঁলোকৰ দ্বাৰা ভাৰতৰ মুখ্য টুৰিষ্ট স্থান হিচাপে উন্নীত কৰা হৈছিল। ভাৰততো টুৰিজিম বিকাশৰ কাৰণে যথেষ্ট চেষ্টা কৰা হৈছে, কাৰণ টুৰিজিমে অধিক বিদেশী মুদ্ৰা অৰ্জন কৰাত সহায় কৰে। কিন্তু তাৰ ফলত আমি আমাৰ যিটো পৰম্পৰা নীতি বা আমাৰ সংস্কৃতিক আমি বলিদান দিব নোৱাৰোঁ, বিসৰ্জন দিব নোৱাৰোঁ পৰ্যটকৰ চাহিদা পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে আমি আমাৰ নিজৰ পৰ্যটন বিকাশ আমি আমাৰ স্থানীয় লগত, কিন্তু পৰ্যটকৰ চাহিদা অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয়। তাৰ ফলত স্থানীয় যিটো তাৰ কালচাৰ, যিটো পৰম্পৰা ক্ষতিগ্ৰস্ত। আমি ইয়াৰে উদাহৰণ এটা দেখিবলৈ পাওঁ আমাৰ দেশত। যেনেকৈ পৰ্যটন উদ্যোগত এজন মুখপাত্ৰ যিয়ে আগবঢ়াবলৈ সকলো আছে, কিন্তু আমাৰ দেশত যেনেকৈ সাগৰ আছে, অৰণ্য আছে, বন্যপ্ৰাণী আছে, প্ৰাচীন সংস্কৃতি আছে, আধুনিক বিভিন্ন সুবিধা আছে, বিভিন্ন উৎসৱ পাৰ্বণ আমাৰ দেশত হয়, বিভিন্ন মেলা হয়, বিভিন্ন আমাৰ পোচাক আছে, বা আদিবাসী গুহাৰ যুগৰ জনজাতি আছে, একবিংশ শতিকাৰ অভিজাত আমাৰ যিটো এটা মডাৰ্ণ ছিষ্টেম এৰিষ্টক্ৰেটিক এলাইট গ্ৰুপ আছে। আমি কেৱল ইয়াৰ নাম দিয়া আৰু আমি বিভিন্ন ধৰণে পাইছোঁ। কিন্তু মানুহৰ অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰা শিকে যে তেওঁলোকে নিজৰ আৰু আনৰ দ্বাৰা নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা বহুত কথা শিকে মানুহে। গতিকে অনিয়ন্ত্ৰিত হোৱাৰ আগতে আৰু অপৰিচালিত পৰ্যটকৰ সেউজ সংকেত বন্ধ কৰিব লাগিব আৰু তাত এটা প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব লাগিব, যাতে সংস্কৃতি ৰক্ষা হয়। অনিয়ন্ত্ৰিত হ'লে বা অপৰিচালিত হয়, তেতিয়াহ'লে তাত নিশ্চিতৰূপে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব। আমি আৰম্ভণিতে কেৰালাৰ কভামৰ উদাহৰণ দিব পাৰোঁ, আৰু এই একাউণ্টৰ টিচি জেকবে তেওঁ অধ্যয়ন কৰিছিলে। আৰু প্ৰায় 3 দশক আগৰ কথা আমি যদি ক'ব যাওঁ, কেইখনমান নাৰিকলৰ খেতি হয় বহুত ধৰণে। তাত এটা সৰু উপকূলীয় গাঁও আছে, তাৰ জনসাধাৰণে মাছ ধৰে, তাত নাৰিকলৰ খেতি হয়। আৰু অৰ্থনীতিত তেওঁলোকৰ বেছিভাগ কোপ্ৰা বা তেল, নাৰিকলৰ যিবিলাক জাবৰ, তাৰ পৰা সূতা, সেইবিলাক সামগ্ৰী তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি এটা স্থিৰভাৱে তেওঁলোকে চলি থাকিছিলে সেই গাঁৱৰ লোকসকলে। কিন্তু পৰ্যটকৰ আশ্ৰয়স্থল হিচাপে যদি আমি বিকাশৰ কথা আমি ক'ব যাওঁ, তাত বিভিন্ন হোটেল নিৰ্মাণ হৈছিল বা বিভিন্ন ধৰণে তাত পৰ্যটকৰ প্ৰৱেশ হৈছিল। আৰু আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে প্ৰতিটো ঋতুত তাত প্ৰায় 65,000লৈকে পৰ্যটকৰ বৃদ্ধি পাইছিল। আৰু তাত যিটো বিদেশী আগমন হৈছিল, বিদেশী আগমন হোৱাৰ ফলত তাত বিভিন্ন ধৰণে বিদেশী আগমনৰ ফলত তাত ঘৰুৱা পৰ্যটনৰ আমি সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছিল। তাত বিভিন্ন কাৰণ আছে। আমি যদি সেইটো কথা ক'ব যাওঁ যে তাত কিহৰ কাৰণে ঘৰুৱা পৰ্যটক, বিদেশী আহিছে ঠিক আছে, আমাৰ ঘৰুৱা পৰ্যটক তাত কিয় যাব লাগে? তাত যোৱাৰ বিভিন্ন কাৰণ আছিল, আৰু তাৰে ভিতৰত কেৱল যে সাগৰৰ পাৰত আধা পোছাক পিন্ধা মানুহবিলাক থাকে বা কাপোৰ নোহোৱা বগা পৰ্যটকসকল আহে, সেইবিলাকক পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈও স্থানীয় পৰ্যটকসকল সেই ঠাইলৈকে গৈছিল। গতিকে তাত বিদেশী পৰ্যটক, স্থানীয় পৰ্যটকসকল গৈছিল। আৰু তাত এই পৰ্যটনৰ বিকাশৰ ফলত আমি দেখিলোঁ যে প্ৰথমে এটা নিগেটিভ ইম্পেক্ট, যে তেওঁলোকক চাবৰ কাৰণে আমাৰ লোকসকলে গৈছিল। এইটো এটা পজিটিভ প্ৰভাৱ নহয়, নিগেটিভ প্ৰভাৱেই হ'ব। তাৰপিছতে দেখিছোঁ যে আমি তাত এটা অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে তাত প্ৰতিটা বৃত্তি তাত গঢ়ি উঠিছিল, আৰু মহিলা পুৰুষসকলে উভয় তাত সেই বৃত্তিত জড়িত হৈছিল। আৰু তাত তেওঁলোকে কি কৰিছিল, ড্ৰাগছৰ দৰে নিষিদ্ধ বস্তু তেওঁলোকে সেৱন কৰিছিল, বা তেওঁলোকে তাত গ্ৰহণ কৰিছিলে ড্ৰাগছ। আৰু তাত যিবিলাক যুৱক আছে, যিবিলাক স্থানীয় যুৱক আছে, তেওঁলোকে সাগৰৰ পাৰত ঘূৰি ফুৰিছিল, আৰু তেওঁলোকক ড্ৰাগছ বিক্ৰেতা হিচাপে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ জীৱিকা ড্ৰাগছ বিক্ৰেতা, অৰ্থাৎ তাৰ পৰা তেওঁলোকে বিশেষভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল। আৰু এইটো এটা সমাজৰ কাৰণে, দেশৰ কাৰণে বা বিশ্বৰ কাৰণে এটা ভাল লক্ষণ নহয়, যে এইবিলাক বস্তু
সহজতে উপলব্ধ হওক। আৰু তাৰ শক্তিও আছিল তাত, আৰু ইয়াৰ ফলস্বৰূপে এইবিলাক তাৰ ফলত যুৱকসকলৰ মাজত এই আসক্তি আৰু অধিক বৃদ্ধি হৈছিল বা তাৰ উত্থান ঘটিছিল। পৰম্পৰাৰ তাৰ যিটো বৃত্তি আছিল সেইবিলাক হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিছিল, কাৰণ তাৰ যিবিলাক ভূমি আছিল ভূমিবিলাকৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছিল। বৃদ্ধি পোৱাৰ কাৰণটো হ'ল যে পৰ্যটনৰ বিকাশ, তাত হোটেল নিৰ্মাণ হ'ব, তাত ৰিজৰ্ট হ'ব, তাত বিভিন্ন ব্যৱস্থা পৰ্যটক ৰখাৰ কাৰণে হ'ব, তাৰ ফলত তাৰ ভূমিৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছিল। আৰু ফলস্বৰূপে তাৰ যিবিলাক ভূমি আছিল সেইবিলাকৰ ভূমিৰ মালিকীস্বত্ব সলনি হৈছিল। ডেফিনেটলি স্থানীয় মানুহবিলাকে অধিক মূল্য পোৱাৰ কাৰণে তাৰ মাটিবিলাক বিক্ৰী কৰিছিল, বা তেওঁলোকক হেঁচা দিয়া হৈছিল মাটি বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে, তাৰ ফলত তেওঁলোকে মাটিবিলাক বিক্ৰী কৰিছিল আৰু সেইবোৰৰ মালিকস্বত্ব পালন হৈছিল, আৰু সেইবিলাক বেছিবিলাক বাহিৰৰ মানুহে মূলতঃ তেওঁলোকে সেই ভূমিবিলাক ক্ৰয় কৰি লৈছিল। আৰু তাৰ এটা স্পেকুলেশ্যন আছিল, তেওঁলোকে এটা অনুমান আছিল যে এই ভূমি তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব, আৰু তাত তেওঁলোকে সেই ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই তাত তেওঁলোকে মুনাফা লাভ কৰিব, তাত কৃষিজাত সামগ্ৰী বা তেনেধৰণৰ কোনো উৎপাদন তেওঁলোকে নকৰে। ইয়াৰ ফলত কি হৈছিল, তাৰ যি লগ আছিল, পৰিয়াল আছিল, তেওঁলোকৰ যিটো পৰম্পৰাগত বৃত্তি আছিল, আৰু সেই বৃত্তিৰ পৰা তেওঁলোকে বাহিৰলৈ যাব লগাইছিল। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে কৃষি উৎপাদন কৰিছিল, কৃষিভূমি তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰাৰ ফলত তাত হোটেল ব্যৱসায় বা বিভিন্ন ধৰণৰ পৰ্যটন বিকাশৰ কাৰণে কাম কৰাৰ ফলত তেওঁলোকৰ সেইবিলাক মাটিবিলাক তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা গুচি গৈছিল, আৰু তাত তেওঁলোকৰ যিটো পৰম্পৰা বৃত্তি তাৰ পৰা আহিছে। অৰ্থাৎ পৰ্যটনে কেনেধৰণে মানুহক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে। পৰ্যটনৰ লাভালাভ চাকৰি আৰু সম্পদৰ ক্ষেত্ৰত বেছিভাগ বাহিৰৰ লোকৰ ওচৰলৈ গৈছিল। তো ইয়াৰে পৰ্যটনৰ বেনিফিট স্থানীয় লোকসকলে বিশেষ লাভান্বিত হোৱা নাছিল, বাহিৰৰ মানুহবিলাকে তাৰ পৰা লাভান্বিত হৈছিল। আৰু তাৰে যিবিলাক স্থানীয় লোক আছিল তেওঁলোকে মেনুৱেল কাম কৰাৰ কাৰণে, হাতেৰে কাম কৰা কিছুমান কামত তেওঁলোকক নিয়োগ কৰা হৈছিল, আৰু সেইবিলাক তেওঁলোকৰ অতি কম মুনাফা তেওঁলোকক মজুৰি দিয়া হৈছিল। বহুতো নিবনুৱা যুৱকে নিযুক্তি পাইছিল, ঠিকে আছে। আৰু কিহৰ নিযুক্তি পাইছিল? তেওঁলোকে যে ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰাৰ নিযুক্তি পাইছিল। অৰ্থাৎ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ো তাতে কোনোবাই ব্যৱসায় কৰিছিল, আৰু এই তাৰ স্থানীয় লোকসকলক তাৰ লগত জড়িত কৰাইছিল। মুনাফা কিন্তু বেলেগে লাভ কৰিছিল। এই পৰিস্থিতিত একমাত্ৰ পৰম্পৰাৰ জীৱিকা আছিল যে তেওঁলোকৰ থাকি গ'ল, আৰু সেইটো হ'ল শিল খনন। তেওঁলোকৰ এটা পৰম্পৰাগত বৃত্তি, সেইটোৱে থাকি গ'ল। আৰু এসময়ত কৃষিৰ পৰা স্থিৰ আৰু তেওঁলোকে নিৰন্তৰতা উপাৰ্জন কৰিছিল। ভূমি খননৰ বাবে তেওঁলোকে স্থায়ীভাৱে তেওঁলোকে সেইবিলাক হেৰাই গৈছিল, বা তেওঁলোকৰ যিটা উচ্চ ৰিটাৰ্ণ আছিল, আয় আছিল, সেইবিলাক কমি গৈছিল। গভীৰ কুৎসিত ঘাট পৃথিৱীখন কথা, অৰ্থাৎ তাৰ ফলত কি হৈছিল, তাত বিভিন্ন ধৰণৰ বিশৃংখল আৰম্ভ হৈছিল। তাত ঘাট হৈছিল, তাত ঘাট হৈছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ বিশৃংখলতা হৈছিল। তাত যিবিলাক উচ্চ মানদণ্ডৰ কৃষ্ণশিল আছিল, সেইবোৰৰ চাহিদা বাঢ়িছিল, আৰু এক বৃহৎ সংখ্যক মহিলা আৰু শিশুক তেওঁলোকৰ কৃষিজীৱিতাৰ পৰা স্থানচ্যুত হোৱা, এই যি কৃষিজীৱিত আছিল তেওঁ স্থানচ্যুত হৈছিল, আৰু তাত তেওঁলোকে এই শিলৰ কামত তেওঁলোকক প্ৰখৰ ৰ'দ বা বৰষুণত এই শিল ভাঙা কামত তেওঁলোকক নিয়োজিত কৰা হৈছিল। তেওঁলোকৰ শ্ৰমৰ বাবে সামান্য পৰিমাণে পৰিশোধ কৰা হৈছিল। যে তেওঁলোকে যিটো কষ্ট কৰিছিল, সেই ৰ'দত বৰষুণত ইমান পৰিশ্ৰম কৰিছিল, শিল ভঙা কাম কৰিছিল, তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক অতি নিম্নতম মজুৰি দিয়া হৈছিল। কৃষিভূমিৰ যিটো তুলনা আছিল, তাৰ তুলনাত তেওঁলোকে দৰিদ্ৰতা এনেকুৱা লাগিব যে এই এটা দৰ্শন ক্ষেত্ৰ, পৰ্যটনৰ এটা আকৰ্ষণৰ দৰ্শন ক্ষেত্ৰ হৈ পৰিছিল। তেওঁলোকৰ দৰিদ্ৰতাকো তেওঁলোকে পৰ্যটকসকলে এটা ইটিকিং কৰাৰ দৰে হৈছিল, যে তেওঁলোকে দৰিদ্ৰ হিচাপে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে, আৰু পৰ্যটকসকলে তাকে দৰ্শন কৰিছিল, আৰু তেওঁলোকৰ এটা আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল। অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ গোটেই ভূমিৰ অধিকাৰ গুচি গ'ল, তেওঁলোকৰ খেতিৰ অধিকাৰ গুচি গ'ল, তেওঁলোকে এটা কষ্টকৰ জীৱন যাপন কৰি আছে, আৰু তাকো পৰ্যটকসকলে উপভোগ কৰিছিল, বা তাৰ এনজয় কৰিছিল তেওঁলোকে। তাৰপিছত আমি দেখিবলৈ পাম যে এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে স্পষ্ট হৈ পৰিছে, পৰ্যটন ইমান অনুচিত নহয়, কিয়নো ই বহুতৰ বেয়া কৰিছিলে, মূলতঃ বিভিন্ন লাভালাভৰ কাৰণে। মূল কথাটো আছিল ধন অন্বেষণ। ধন অন্বেষণৰ ফলত তাৰ সংস্কৃতি, তাৰ পৰিৱেশ গোটেইখিনি অৱনমিত হৈছে। ধন আৰু পৰিৱেশ, তাৰ সংস্কৃতি, ধনে সকলোবোৰ বিনষ্ট কৰিছিল। যিবিলাক স্থানীয় লোক আছিল, তেওঁলোকক বিশেষ একো লাভান্বিত কৰা নাছিল। তেওঁলোকে সেৱা কৰিছিল, সম্পদ আহৰণ কৰিছিল,
তাত ইয়াত অৰ্থপূৰ্ণ বিকাশৰ পৰম্পৰা ব্যক্তি আৰু উদ্যোগত সম্ভৱতঃ উৎপাদন ক্ষেত্ৰত অধিক নিযুক্তি কাম কৰিব পাৰে। কৃষ্ণমেননে এই সমস্যাবোৰৰ সমাধান বিচাৰিছিল আৰু ভাৰতৰ সংস্কৃতি প্ৰজন্মৰ সন্মুখীন হোৱা দ্বিধাৰ আমি এটা পুনৰ বস্তুত আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ। মানসিকতাৰ আন্তঃঅংশ নীতি নিৰ্মাতাসকলে প্ৰদৰ্শন কৰা আৱেশত স্পষ্টভাৱে স্পষ্ট। পৰ্যটনৰ প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধিৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হয়। সকলো ধাৰ্মিক আৰ্থ-সামাজিক বিকাশৰ বাবে উদ্ভিদ পৰ্যটন নীতিৰ স্বত্ব চৰকাৰ প্ৰায় সম্পূৰ্ণৰূপে এই চৰ্তৰ ওপৰত নিৰ্দেশিত। সেয়ে আমি অনুশীলন পৰ্যটন বিচাৰি পাওঁ। ভাৰতৰ বিদেশী পৰ্যটকৰ কল্যাণৰ প্ৰতি অধিক বিবেচনাশীল। ঠিক আছে, ভাৰতত যিবিলাক বৈদেশী পৰ্যটক আহে তেওঁলোকৰ কল্যাণৰ প্ৰতি অধিক বিবেচনাশীল হ'ব লাগে, বিবেচনা কৰিব লাগে, তেওঁলোকক সুব্যৱস্থা কৰিব লাগে, তেওঁলোক আমাৰ অতিথি। কিন্তু যিবিলাক স্থানীয় জনসংখ্যা, স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব নালাগে। যে পৰ্যটকৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাওক, সমাজৰ সাধাৰণ সামাজিক অৰ্থনৈতিক কল্যাণ হওক, তাৰ সাহিত্যৰ অৱনতি হ'ব নালাগে, পৰ্যটন বৃদ্ধি হ'ব লাগে। তাত বিভিন্ন ধৰণৰ আন্দোলনো হৈছিল গোৱাত, যাতে আমি তাত সক্ৰিয়ভাৱে তাৰ তৃণমূল সংগঠনবিলাকে পৰ্যটন ডেভেলপ হ'ব নালাগে বুলি তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল। সেয়ে আমি সাংস্কৃতিক পৰ্যটন বৃদ্ধিত দ্বিধাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ। আমাৰ দেশত আটাইতকৈ প্ৰচুৰ পৰ্যটন সম্পদ শোষণ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। আমাৰ দেশতো বহুত এনেকুৱা পৰ্যটনস্থলী আছে, বিভিন্ন আছে। সকলোবিলাকত যদি আমাৰ পৰ্যটন বিকাশ হয় তেতিয়াহ'লে সকলোতে সমানে বিকাশ আমি দেখিবলৈ পাম। এই পৰিস্থিতিৰ কেইবাটাও পৰা হ'ব পাৰে, কিন্তু এটা কথাত অধিকাৰ বিষয়ে চিন্তা কৰা হৈছে আৰু তাত সামূহিক বা চৰকাৰে স্থানীয় সংস্কৃতিবোৰ কমাবলৈ নিজকে আৰোগ্য কৰাৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰে। তো এই স্থানীয় পৰিচয়বোৰক ভাবুকি দিয়া বা আপোচ কৰাটো তীব্ৰভাৱে প্ৰতিৰোধ কৰা হয়। যে আমাৰ যিটো স্থানীয় পৰিচয় আছে, আমাৰ যিটো আমাৰ আত্ম উপলব্ধি আছে, তাক ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব নালাগে, তাক ভাবুকি হ'ব নালাগে, আপোচ কৰিব নালাগে। তেতিয়াহে আমাৰ সংস্কৃতি, আমাৰ কলা জীয়াই থাকিব। আৰু এইকাৰণে কোৱা হৈছে সাংস্কৃতিক পৰ্যটনৰ স্থানীয় সমাজৰ দ্বাৰা এনেধৰণৰ ভাবুকি বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। সেইটো যদি সামৰণি ফালি আমি আগবাঢ়ো, আমি দেখিবলৈ পাম যে আয়োজকৰ সৈতে পৰ্যটকৰ বাৰ্তালাপৰ সৈতে সাংস্কৃতিক বিনিময় প্ৰক্ৰিয়াটো ঘটিব বুলি ধাৰণা কৰা হয়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণে মোকাবিলা কৰিবৰ ক্ষেত্ৰত, টেক অফ কৰিবৰ ক্ষেত্ৰত এটা সম্প্ৰদায়বাদী ব্যৰ্থ হোৱা বুলি কোৱা হৈছে। এই বিফলতা এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বতে স্পষ্টভাৱে স্বীকৃতি হৈছে। তাৰ যিটো বিফলতা, তাৰ ফলত প্ৰত্যেক দেশতে প্ৰত্যেক সিহঁতে সংস্কৃতি বিনষ্ট হৈছে, পৰম্পৰা বিনষ্ট হৈছে, পৰিৱেশ বিনষ্ট হৈছে। কাৰণ পৰ্যটকৰ তেওঁলোকৰ চাহিদা পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হাইব্ৰিডাইজেশ্যন বা তাৰ নীতি নিৰ্দেশনা পৰিৱৰ্তন বা অংশগ্ৰহণকাৰীৰ মুক্ত বিচৰণ, সেইবিলাকে বিভিন্ন ধৰণে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে। ইয়াত বহুতো কাৰণ আছে, আমি যিবিলাক দেখিছোঁ। প্ৰথমে পৰ্যটকসকলৰ হাতত পৰ্যাপ্ত সময়ৰ অভাৱ বুলি কোৱা হৈছে। তেওঁলোকৰ স্থানীয় সংস্কৃতিৰ গভীৰ জ্ঞানৰ প্ৰয়োগ প্ৰদান নকৰে। নিশ্চিতভাৱে পৰ্যটক কেইদিনমানৰ কাৰণে আহে আৰু তেওঁলোকে স্থানীয় সংস্কৃতিৰ গভীৰ জ্ঞান লাভ কৰাটো ইমান সহজ নহয় বা নোৱাৰে। স্থানীয় লোকসকলে তেওঁলোকৰ সৈতে ফলপ্ৰসূভাৱে বাৰ্তালাপ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান অসুবিধা হয়, তেওঁলোকে সকলোবিলাক কথা বুজি নাপায়। ভাষাও ইয়াতে এটা অন্তৰায় হৈ থাকে। দ্বিতীয়তে যদি আমি চাব যাওঁ, অৰ্থনৈতিক বিবেচনাই ভুল বুজাবুজি সৃষ্টি কৰে। অৰ্থনৈতিক বিবেচনা অৰ্থাৎ ইকনমিক বেনিফিটৰ কথা যদি আমি চিন্তা কৰোঁ, অৰ্থনৈতিক লাভালাভৰ কথা চিন্তা কৰোঁ, the marketing of imitation cultural products is the form of tourist oriented stage festival etc. তো ইয়াত দেখা গৈছে যে স্থানীয় লোকে ভাবিব পাৰে যে পৰ্যটক এজন আনহাতে পৰ্যটকসকলে স্থানীয় লোকসকলক বহুত লভি বুলি ভাবে। এনে ভুল বুজাবুজিৰ পৰা যিকোনো নিয়ম ইয়াত বা সাংস্কৃতিক আদান প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্যকৰী নহয়। আমি তৃতীয়তে যদি চাব যাওঁ, আমি ইয়াত পৰ্যটন বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অনুকৰণ বা পৰ্যটন কাৰ্যকৰী আমাৰ জ্ঞান ৰখাৰ আমাৰ কিছুমান আমি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ, বা ইয়াতে স্থানীয় যিবিলাক বাসিন্দা আছে তেওঁলোকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পৰ্যটকসকলৰ লগত আলোচনা বিলোচনা বা মোকাবিলা কৰিবৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়।
আমি আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ যে চতুৰ্থতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিভিন্ন ইয়াত মধ্যস্থতা কৰি আছে আৰু তেওঁলোকৰ যিটো হস্তক্ষেপ সেই হস্তক্ষেপে পৰ্যটক আৰু স্থানীয় লোকসকলৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণে বাধা সৃষ্টি কৰে।